ili bei ya bodaboda nchini na tusilete hizo lockdown kit tuanze kuwasema hapa nchini. Now, the Siaya County Deputy Governor William Odwal can breathe a sigh of relief this morning after the Senate overturned his impeachment that sought to remove him from office for gross violation of the Constitution, among other allegations. The Senate voted to overturn the report of the 11-member Senate Special Committee that recommended the removal of the Deputy Governor after 2 of the 5 grounds were substantiated. KTN's political affairs reporter Manuel Toh now explains Odwal has promised to make senses to this cause Siaya County Governor James Orengo as the MCA vows to deal with him politically. Deputy Governor of Siaya County William Odwal held his breath for about 5 hours. So we have a situation where supporters of his impeachment, 43 senators who took the vote of the 2 main counts, leveled against him had their way. I'm extremely excited. First, I want to thank God for this victory. And importantly, I equally want to thank the Senate for the very fair, impartial deliberation at the Senate. And I want to assure the people of Siaya that our primary calling is service to them. James Orengo. Our difference has always been it's ideological. And with this now behind us, I believe that we will have working for me. I want to use both person and I also use elders and churches to read this We have confirmed, we have been informed that there is a deputy control. Deputy governor contributed institution. So them working is going to rectify the constitutional breach, the special books of the city. How and why should Kenyans trust the tenant? What has played out of the funds that they want? Which is going on. As Mio and Kenya Kwanza. And it's good. We now know we as here is an ODM government. Already overboard. Him at board out of the 5 allegations leveled against him on gross violation of the Constitution and misinformation. After awarding the Honorable William Odwal, the Deputy Governor of Siaya, an opportunity to be had resolved to impeach Honorable William Odwal, the Deputy Governor of Siaya, county government on the following charges. The report drew battle lines in the sand between the Kenya Kwanza senators and the Azimio Moja One Kenya legislators as the government senators went all out in defense of the besieged deputy governor. Mr. Speaker, you saw our troops in the National Assembly of Kenya Kwanza during the finance bill. The same knife we use at the National Assembly, Mr. Speaker, is we shall use to vanquish and ensure we incinerate anybody who would want to allow the corruption to be sanitized, Mr. Speaker. Hii ripoti inge mkono na kufaliana kwamba Emmanuel Chow, KT News, Nairobi. The issue of healthcare financing has been a long-standing concern. The Minister of Health met with technocrats on Monday to discuss ways to enhance domestic funding and address the existing deficit. Currently, the country falls short of allocating 15% of its budget to healthcare while grappling with a decline in donor funds. He is Beldin Waliaula with outcomes of that institution. On the
large the dwindling donor funds, Kenya has agreed a high-level meeting to explore strategies for boosting local financing and ensuring sustainable healthcare funding. According to Anwe Guru, the chair of the Council of Governors, it's imperative for Kenya to improve its healthcare service delivery. She emphasized the need for increased investment in mental health and highlighted the agreement among governors to ring-fence funds meant for hospitals. As fertility declines and Kenyans live longer, we have begun to see a dramatic improvement in the dependency ratio, with a proportion of working-age Kenyans growing much faster than the young and elderly populations that depend on them. As such, we need to ensure that our health services are responsive not only to the younger population, but also to senior citizens. In the fiscal year 2023-2024, the Ministry of Health has allocated 141 billion, which is a decrease of 5.6 billion compared to last year's budget. In response to this, the government argues that the current allocation is sufficient for the ministry to carry out its activities. Nearly half of Kenya's health budget is funded by the government, with 26% funded by Kenyans through out-of-pocket expenditure and approximately 20% coming from donors. Health experts have urged the government to increase its investment in healthcare to reduce reliance on out-of-pocket spending. Knowing that there's likely to be perhaps reduced funding in this area from some of our partners because of where we are and maybe some of the things the rollout
Tumeuona mkono wake Bwana. Mengi mazuri tumeyaona, Mungu umetenda, ni kweli umeweza. Ulitenda vitu vikawa, neno tunatosha, ukisema umetenda. Israeli, uliwagusha katoa utumwani, watumishi wako umewapa yote wapayo, ikiwa umependeza. Walo hakuna wa kulipinga, hakika wewe ni Mungu wa yote. Unatawala dunia na vilivyomo, makuu umeyatenda. Jehova, hakika tumeuona mkono wako Bwana, matendo yako Bwana ni makuu. Umetutoa mbali, ukatushika mkono, mahali uliona pekee. Chini ya kati tunawainua, sifa na utukufu ni zako milele. Kwa siku jina lako milele tutakusifu, yaliyo mema tutaishi kwako. Tumeuona mkono wako Bwana, matendo yako Bwana ni makuu. Umetutoa mbali, ukatushika mkono, mahali uliona pekee. Chini ya kati tunawainua, sifa na utukufu ni zako milele. Kwa siku jina lako milele tutakusifu, yaliyo mema tutaishi kwako. It's not a privilege. The unemployed still depend on the employed. Don't burden the working class. You're working on increasing the number of poor people and masquerading sad. Okay. Engineer Lazaro saying that government should first of all consult wananchi before making grave decisions. Additional and even incite hustlers against the watu wako umewapa mamlaka, kwa jina lako Yesu waponye. Umewapatia wote sawa kwako, umetuita Yesu tupone. Katika wema tumekuona, mkono wako Bwana, matendo yako Bwana ni makuu. Umetutoa mbali, ukatushika mkono, mahali uliona pekee. Chini ya kati tunawainua, sifa na utukufu ni zako milele. Kwa siku jina lako milele tutakusifu, yaliyo mema.
tumeyaona, Mungu umetenda, ni kweli wameweza. Ulitenda vitu vikawa, neno tunatosha, ukisema umetenda. Watumishi wako umewapa yote waombayo, ikiwa umependezwa. Walo hakuna wa kunipinga, hakika wewe ni Mungu wa wote. Unatawala dunia na vilivyomo, hakuna Yehova. Hakika tumeona
Not give up and keep going, and that also helped to pick myself up pretty quickly. Alexandra, thank you so much for sharing your story. Of course, we wish you all the best, and it has been a topsy-turvy kind of journey, but as the way things have transpired in the past week, hopefully that's the Umetuita Yesu, tupone katika neema,
kushindwa kwenye tatizo lako, hilo tukufu wake habaki kuwa Mungu. Mungu wazi unaposhindwa kwenye shida yako, hilo tukufu wake habaki kuwa Mungu. Naposema siwezi tena kusonga, ndipo Mungu anashuka kukushika mkono wako. Naposema siwezi tena kupona, ndipo Mungu anashuka kukuponya magonjwa yako. Naposema siwezi tena kushinda vita, ndipo Mungu anashuka na majeshi ya mbinguni. Naposema siwezi tena kupata mwenza, ndipo Mungu anashuka kukuletea mwenza wako. Naposema siwezi tena kuinuliwa, ndipo Mungu anashuka kutimiza ahadi zako. Oh Baba shuka, shuka tukuone Mungu wetu. Oh Jehova Rafa shuka, shuka tukuone Mungu wetu. Ili ndoto zimefika mwisho Baba shuka, shuka tukuone Mungu wetu. Peke tu watu wezi Jehova, shuka tukuone Mungu wetu. Tunahitaji msaada wako Mungu wetu, shuka tukuone Mungu wetu. Situache peke yetu watu wetu, shuka tukuone Mungu wetu. Oh Baba shuka, shuka tukuone Mungu wetu. Oh Jehova Rafa shuka. Wako mwana ukamtuma duniani kisa na maana nipate uzima. Jamani, wako mwana ukamtuma duniani kisa na maana nipate uzima. Jamani, ishara kwamba unanipenda zaidi, hivyo nishaelewa, sifa nitakupa zaidi. Ishara kwamba unanipenda zaidi, hivyo nishaelewa, sifa nitakupa zaidi. Na siwezi jizuia usema wako wema, sio kama najigamba, umenitenda mema. Na siwezi jizuia usema wako wema, sio kama najigamba, umenitenda mema. Umekuwa mwema kwangu. Umenitoa gizani nilipokuwa nimeshikwa mateka, ukanipa tumaini, kwako nikajificha. Sasa nitakupa nini? Iwe sawa na yale umetenda, hakuna ila moyoni.
sifa nitakuimbia, ili kugharimu msalabani unifie. Hivyo inanibidi sifa nikuimbie, wema wako niseme, ili na wengine wakujue. Wote waungane nami na wazee 24, na siwezi jizuia kusema wako wema, na sio kama najigamba. Napenda nione ukinitendea, napenda nione ukinibariki, napenda nione ukiniinua, kila kitu kwako mimi napenda. Napenda nione ukiniponya, napenda nione ukinifariji, napenda nione ukiniinua, kila kitu kwako Bwana mimi napenda. Charge of the team for the final time when they won their 7th title. So now he'll be going to see whether he can be able to replicate the same success for the national rugby 15th team for the All Blacks. So we'll see. Hopefully, if they win, the next time that he's in charge of them when they're competing in other major international championships, I don't know if he'll dance. We'll see the haka. We'll see the winning haka in this. The haka, and then now that will be on top. That will be the icing on the top. If they win, I love it. I like the person. I like it when sportsmen and women show personality, because that's what attracts people to them. Yeah. If they've got to show you something that is not, it's just not business. At the end of it, show people a bit of personality. That's people liked Usain Bolt. That's what people liked. Ya magonjwa yasiyoambukizwa. Wakizungumza mjini Kisii katika hafla ya kuhamasisha wahudumu wa afya kaunti hiyo inayofanikishwa na shirika la Amref Africa, wito umetolewa kwa umma kuzuru hospitali mbalimbali ili kujua hali yao ya afya, hususan kwa magonjwa kama vile kisukari, saratani, shinikizo la damu miongoni mwa mengine. Mpango wa kuhamasisha wahudumu wa afya pia unaendelea katika kaunti za Homa Bay, Kajiado, Narok na Nyamira. The purpose of the training is to ensure that we've updated our healthcare workers in matters non-communicable diseases, so that we will be able to improve the uptake of screening in Kisii County. The reason behind this is because of the increasing number of mortalities we are having from the globe, where we are having more than 81% of global deaths due to non-communicable diseases. In Kenya, we are having 39% of mortality being specifically associated with non-communicable diseases. And this is just to enhance their knowledge around NCDs, so that they are able to support the work that we are doing in the communities, and also for sustainability purposes, because we want a situation whereby when Amref is gone, then the project can continue to support the people of Kisii even when we are away. Taasisi ya uundaji sera na utafiti nchini KIPRA imezitaka kaunti za maeneo kame nchini kuwekeza katika mbinu ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Wakiongea huko Kilifi katika kongamano linalowashirikisha vijana, wataalam na wa mabadiliko ya tabia nchi, wamewataka vijana kupigwa jeki na serikali kuu pamoja na zile za kaunti ili kubuni mbinu za kisasa za kukabiliana na mabadiliko ya hali ya anga ili kujipatia ajira na kujikimu kimaisha. So the lack of water is one of them. You see most of them walking very long distances to be able to have access to water. We see many of them suffering issues of drought, and in some cases, again, when the rains come, we see them being victims of floods. Also seeing how we're able to provide our expertise to some of these communities in terms of capacity building. So we're talking about budgeting for climate action. Are they aware of how much maybe might cost when it comes to preparation, adaptation, loss and damage, which is a very huge conversation right now? And the youth form a larger integral part of the society, because they are still energetic, they are young and they are creative. And because we are in the wake of climate change, because climate change is an emerging thing that needs more people to solve it, then youth can be able to harness their potential and their numbers in this place. I would like to call upon our government to actually help us fund most of the ideas, because the youth have a lot of plenty of ideas, which are quite very excellent, but the problem is the implementation.
Kwingineko, wamiliki wa ploti katika mji wa Kajiado kupitia kwa viongozi wao wamewasilisha kesi ya dharura katika mahakama inayoshughulikia masuala ya ardhi mjini humo, wakitaka mahakama kusitisha zoezi la kubadilisha stakabadhi za umiliki wa ardhi kuwa hati miliki. Wamiliki hao wanasema kaunti ya Kajiado imeshindwa kuwapa sikio na badala yake inaendelea na mchakato huo. Kadhalika, wamiliki hao wanalalamika kuwa serikali ya kaunti imempa Sorovea ambaye anatiliwa shaka kandarasi hiyo, huku wakiagizwa wamlipe ada ya shilingi 55,000 pasi na kuhusishwa kuhusu namna malipo hayo yalivyoafikiwa. Tumejaribu kuongea na county government, tumeandika barua, tumeenda kule, hata tumeenda mpaka kwa county assembly, lakini tunaona kwamba county assembly inajivuta sana katika swala hili, na pia tunajua kwamba county assembly imeenda katika mapumziko ambayo hatujui watarudi lini, na huyu private consultant anaendelea na kazi na hatujui ni nini kinaendelea pale aswa, kwa sababu tunahofia sana mali yetu, tunahofia sana ploti zetu, na ndio maana siku ya leo tumefika hapa kotini kuweka kesi ili tusikizwe. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo kutoka kaunti ya Kajiado, tunapumzika kidogo tu, kisha tutarejea hivi punde na taarifa kutoka kaunti mbalimbali. Usiondoke hapo. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Whenever you fly to space or take your first step as baby, SoftCare always stays with you. New SoftCare Space Series is rooted from space technology. Keeps you dry and comfortable for 12 hours long. Offers you the most effective protection during your space journey. SoftCare. Protect your leap. The marrying off of an underage girl has caught these women's attention. All the women where they walk up and down, that one no do. Hey! Holy Ghost! Fire! And the battle is now between the wives and their husbands. And the wives are relentless in their cause. That's it. I don't strike. One, your wife. I know they fight trouble. Will the husbands look for other options, or do they have the keys to unlock the treasure? I know waiting I will. The last time I buy flower, you know what she asked me? Whether she be good? Watch this hilarious and informative African drama of Wives on Strike. Women! Power! Only on viewsasa.com or dial *487*3#. Before you decide to buy any piece of land, it's important to have in mind the intended purpose of the land. Is it for building a residential home, commercial property, industrial purpose, or for future disposal? Optiven is doing water reticulation, nice fence, tree planting, solar street lighting, well compacted maramu roads. Call this number 0790 300 300. You are very sweet. I can say the same of you. You children are incredible. Good looking. That's true. You are right about that.
Visit our library of homegrown audio stories at cadbury.africa and make story time sweeter. Cadbury, there's a glass and a half in everyone. Karibu tena, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Tuangazie taarifa zetu za Mwenge wa Kaunti, ambapo fuo za bahari za Diani na Tiwi katika kaunti ya Kwale zimetambulika sana ulimwenguni kwa kuwa na mchanga mweupe na laini unaowavutia watalii kutoka pembe zote za dunia. Lakini kuna kivutio kimoja kwenye fuo hizo ambacho kimeenziwa sana na wakazi wa eneo la Tiwi. Ni kidimbwi kilichojichora umbo la mfano wa ramani ya Afrika kwenye mandhari ya kupendeza ufuoni bahari Hindi. Lawrence Ng'ang'a alizuru kidimbwi hicho na kuandaa taarifa ifuatayo. Chini ya miamba ya matumbawe ufuoni wa bara Hindi katika kijiji cha Vinani hapa Tiwi pamejipachika kidimbwi cha kipekee. Kwa ukaribu utakiona kidimbwi kilichochukua umbo la mfano wa ramani ya Afrika. Sifa zake zilinishawishi kufika hapa, lakini ili kupata taswira kamili ilibidi niparage miamba na kushuka kwa umakini. Wenyeji wanasema ni kidimbwi cha kiasili kilichotambuliwa na wakongwe wa jamii za hapa waliopatumia kufanyia tamaduni. Hapa mahali hata mara nyingi ilikuwa panatumika kwa mambo za itikadi ya kijamii. Kama vile waganga wanafanya shughuli zao za uganga, alafu yake wanakuja na malizia hapa kutupa zile sadaka za yule mtu ambaye pengine amekuwa ameaguliwa kupigiwa makayamba. Muonekano wake wa kupendeza kutoka pembe zote na wakazi kupevuka kulipafanya mahali hapa kuwa kivutio kwa wenyeji na watalii. Hii ikiashiria uwezekano wa kidimbwi hiki kuwa sehemu ya kuwaletea mapato kutoka kwa wanaozuru kujionea kidimbwi asili. Washikadau katika sekta ya utalii wakishikilia kuwa hili ni eneo lililo na uwezo wa kuimarisha zaidi utalii wa kaunti ya Kwale. Tumeona badili ya hiyo wazee wetu kwa kufanya hivyo wakifaidika, na sisi tukaona kwamba na sisi ni lazima tufanye eco tourism ya ndani ya Kwale yetu hii ama ya Tiwi yetu, na sisi nasi pia tupate natija. African map ni kivutio ambayo kinapendeza sana, kiko unique, kwamba hakiko kungine, kinazungumzia historia ya eneo hili la pwani, na hivyo ikiwa na historia ile nyingi, jambo pekee ambalo tunaweza kufanya ni kuweza kuhakikisha kwamba tunafanya kazi pamoja na turathi za kitaifa na serikali gatuzi ya Kwale kuhakikisha kwamba tunawekeza katika kuweka muundo msingi ambao utasaidia kuweza kupropagate na kukuza sehemu kama ile. Hii African pool sio eti ni wageni peke yake ndo wanaipenda, mpaka sisi ambao si ni wenyeji tunaipenda zaidi kwa sababu inapendeza mwanzo, na hata ukija hapa utatamani upige picha ili upate kusambaza nje ya nchi, wageni wapate kumiminika zaidi. Wakipiga mbizi, wenyeji wanahisi kuogelea kwenye kidimbwi hiki ni kama kutembea kutoka nchi moja hadi nyingine barani Afrika. Uwepo wa kisiwa cha nchi ya Madagascar kukikamilisha raha ya kuvuka bahari na kuwasili humo. Unapoogelea hapa umetembea Afrika mzima, kwa sababu tuko paka na Madagascar ambao ukiswim hapa ile map inakuonyesha ukule ni Morocco, tuko na West Africa. Hapa nilipo saa hii nimesimama niko South Africa, niko Dubai, ni Cape Town. Kama una hamu ya kuogelea waweza kuja hapa, kwa sababu puli za wazungu ziko na pesa nyingi sana. Waweza tumia hii kuogelea. Mahali hapa pakihitaji kuboreshwa na kufanywa sehemu maalum ya utalii. Paboreshwe hapa mahali, patengenezwe ngazi ya kisasa ya kuteremkia hapa chini ili watu waje kwa wingi. KTB iweze kuendeleza mradi ambayo ilikuwa nayo ya kutafuta signature products na kuweza kuhakikisha kwamba African map pamoja na vivutio vingine vingi katika maeneo haya inaweza kuongezwa katika mauzo ile. Wenyeji wa hapa wanasema iwapo ungependa kutembelea mataifa yote ya Afrika pasipo na kutumia visa, itahitaji utembelee eneo hili na kuogelea kwenye kidimbwi hiki, na utakuwa umezuru mataifa yote ya Afrika bila kulipa nauli ya ndege. Lawrence Ng'ang'a, Runinga ya Citizen, Vinani, Tiwi, kaunti ya Kwale.
Hata mimi tena niongelee huko, nizuru mataifa yote ya Afrika. Kwengineko, je, unaofahamu kuwa majina ya watu wa jamii ya Wasamburu huanza kwa kutumia herufi ya le? Swali tunalojiuliza wengi ni je, ni kwa nini na ina maana gani? Mwanahabari wetu Boniface Barasa amezamia swala hili kwenye Mwenge wa Kaunti kutoka Samburu. Kwa kutumia mfano wa majina tajika yanayofahamika na Wakenya wengi kutoka jamii ya Wasamburu kama vile Lelelit, Lenonkulal, Lesuda, Lesiambe, Lenguris, Lelegwe, miongoni mwa majina mengine, majina haya yameanza kwa herufi ya le, na ndiposa tumetaka kubaini kwa nini majina haya huanza kwa herufi hiyo. Sisi tunaamini hiyo jina le linatokana na mwanaume. So that's why familia tunaamini ni ya mwanaume. So kitu ya pili ni identification. Sababu sisi mwanaume ni kisho wa boma. So kila wakati tunatumia le. Hata ukiwa uko mwanaume, ukisaliwa kwa boma fulani, le inamaanisha wewe ni mwanaume. Kulingana na watu wa jamii hii, le huashiria jina la familia, na basi kila mwanafamilia ni lazima atumie jina hilo kama kitambulisho cha familia anayotoka. Ila hiyo kwa familia yote, kwa kuwa wewe ni familia, umetoka familia fulani, lazima tu uitwe le. Mila na itikadi zetu za Kisamburu, majina zetu mingi huanza na le. Ni culture yetu, tulipatikana tukitumia hiyo jina le kwa sababu ni identification yetu na ni our forefathers were using, so we have been using it. Baadhi wanashikilia kwamba hicho ni kitambulisho mahususi cha kumtambua Msamburu popote pale atakapokuwepo ulimwenguni. Mimi naitwa Lengala. Ndiposa tunatambulisha kwamba jina le inatambulika kwa Samburu, kwa sababu ukiana mahali yote Kenya mzima, mtu akiuliza unaitwa nani, useme le. Ndiposa unasema Lengala ama Lembuchuna ama ingine, jina le, ujue kwamba wewe ni Samburu kamili, sio mtu mwingine. Sisi wa Samburu unaona majina yetu tunaanza na le. Kwa sababu tukitembea mahali popote, hata nje, hizi ya nje, tunataka kutambulisha mimi ni Msamburu nikitembea mahali popote. Na pana tofauti ipi kati ya majina yao na majina ya watu wa jamii ya Wamasai? Ile kitu tunatofautisha sisi Wasamburu na Wamasai ni jina ya, kwa sababu sisi tunasema le, lakini Wamasai wanasema ole. Ndio uhalisia wa majina ya jamii ya wafugaji ya Wasamburu. Ni wazi kwamba kwa Wakenya wengi herufi ya le itasalia tu herufi inayolenga kukamilisha neno ambalo lijekamilika kulipa maana yake, japo kwa jamii ya wafugaji wa Samburu inawapa hadhi ya kitambulisho. Boniface Barasa, Runinga Citizen, gatuzi la Samburu. Leo najifunza mengi kwa kila taarifa. Kwingineko, kwa muda mrefu jamii ya Wapokot imedumisha mila na tamaduni zao ambazo zimeendelea vizazi tofauti tangu jadi. Mojawapo ya tamaduni zinazoendelea kuenziwa ni utoaji wa majina pindi mtoto anapozaliwa. Mwanahabari wetu Colin Shitiabai amezamia historia ya jamii hii na anatuarifu kwenye taarifa ifuatayo. Katika eneo la Litiei kando mwa mji wa Kapenguria, tunakutana na mzee William Lopetakou. Ni mmoja wa wanahistoria wa jamii ya Wapokot. Natangamana naye ili kujua mengi kuhusu jamii hii. Na hapa tunaanza na chimbuko la jamii hii ya Wapokot. Walitoka kwanza Egypt, ndio walikuja polepole wakafika Ethiopian Highlands, ndio wakakuja wakaingia na mlango ya Simba, ndio waliingia hapa. Tangu miaka hiyo jamii hii imekuwa ikiandaa sherehe za kuwapa majina watoto. Na je, ni nini uzingatiwa kabla ya kumpa mtoto jina na maana ya baadhi ya majina hayo? Kuna mifano mingi ya majina, yani majina hutokezea na events zile zinafanyika. Akisaliwa wakati wa mvua anaitwa Cherop kama ni msichana, Krop kama ni mfulana, na akisaliwa usiku anaitwa Chenangat au Mnangat kama ni mfulana. Wengine nasaidia Chepkemoi au Kemoi, hiyo majina ni ya usiku, na yale asubuhi ni Chepkorir au Yego au Chebyeko. Namna hiyo majina haya
huwa inafuatana na events zile zinafanyika. Na kuna majina mengine special ambaye hufanyika wakati mtoto anazaliwa na shida. Tuseme mtoto akizimia kwa mfano, ndio anaitwa musto, kwa sababu alizimia wakati alizaliwa. Kulingana na mzee Lopetekou, ni rahisi kutambua iwapo jina lililopewa mtoto si sahihi. Iko kwa Pokot, kwa sababu mtoto akilia akiwa na shida nyingi, akilialia, wanatengeneza tambigo, wanaleta honey wine, alafu wanaita ile wazee ya zamani. Kuna kitu special ambayo inatengenezwa kuuliza, nani huyu inasumbua huyu mtoto? Ni mzee fulani, kama ni wewe ndio hiyo pombe yako kunywa. So hiyo ni tambiko ambaye ni ya kutuliza ile spirit isisumbue mtoto, ile ya babu yake peke yake, lakini asiposumbuka hakuna maneno. Yote 9, 10 si rahisi kwa wenyewe kuuana. Hii ni kutokana na tambiko lijulikanalo kama lapai iliyowekwa na wazee, na adhabu ikiwa kukusanya ng'ombe wote wa familia au watu wenye uhusiano na aliyeua mwenzake. Ili kuhifadhi mila na tamaduni ya jamii tofauti katika taifa hili, mzee William Lopetekou anapendekeza serikali za kaunti zitenge siku na maeneo ya kuhifadhi mila hizo. Collins Shitiabai, runinga ya Citizen, kaunti ya Pokot Magharibi. Kutoka Pokot Magharibi tuelekee Busia, ambapo wajane katika eneo bunge la Matayos katika kaunti ya Busia wana kila sababu ya kutabasamu baada ya kuanzishwa kwa mradi wa kuwajengea nyumba maarufu Houses of Hope. Kukithiri kwa umaskini miongoni mwa wajane katika eneo hilo la Matayos kumesababisha mhisani mmoja ambaye ni mkazi wa Busia kwa ushirikiano na jamii kuwajengea wajane nyumba za udongo kama njia ya kuwastiri katika mazingira salama baada ya kufiwa na waume wao. Katika kijiji cha Mayenje viungani mwa mji wa Busia, shughuli zimechacha. Vijana na kina mama wako mbioni kuendelea na ujenzi wa nyumba hizi za udongo. Ni afueni kwa wajane katika eneo hili ambao hapo awali walikuwa wakiishi katika nyumba hizi zilizobomoka. Jamii imejitokeza na kushirikiana ili kuhakikisha wajane wanapata makazi bora. Ni mradi unaonuia kujenga nyumba 2 kila mwezi katika wodi zote 5 za Matayos katika muda wa miaka 5. Pauline Nyongesa na Benta Osiako ni miongoni mwa wajane ambao wamenufaika na mradi huu. Hii nyumba yangu ilikuwa inaingia maji ikinyesha. Tena juu ilikuwa inatoka nyasi yote. Na sina mtoto, sina bwana. Na nishukuru kwa watoto wenye wanakuja kunisaidia. Aidha, wanasema wajane hupitia changamoto tele ikiwemo kukosa kutambuliwa na jamii, mbali na kunyang'anywa mali walioachiwa na waume zao. Sina jamii. Vile mnajua sisi ni wanadamu. Kama wanadamu, mtu hawezi kuacha kufanya shughuli zake eti anakushughulikia. Ni wewe na Mungu wako na wenye Mungu ataleta kama marafiki, kama watoto wenye umezaa. Na ndio hao Mungu ameleta. Hii mradi ambao tumeanza leo tulikuwa tuianze mwaka wa 2017. Ilikuwa mradi ambao unalenga kujengea wale wa mama, especially wajane kama huyu mjana ambaye yuko hapa, na pia jamii ambazo hazijiwezi kabisa. So tunaenda kwa communities, tunaenda kwa mahali kama hapa Mayenje, tunatafuta assistant chief, anatafuta liguru, the local elders, pamoja na bodaboda. Hapa tuko na chairman wa bodaboda wa hii area ambaye ndiye tunapatana na wao. Wakisha identify ile familia ambayo tunaona huyu kweli anahitaji, sasa ndio tunakuja tunajenga. Sasa nyumba ambazo tutajenga sasa kwa mabati 30. Na tumeona kwamba sasa kwa kila mwezi kwa miaka ijayo 5 tutakuwa tunajenga nyumba 2 kwa kila ward kwa hii sub county. Tuna target kujenga nyumba 600 kufikia mwaka wa 2027. Bali na mradi wa nyumba, pia analenga kuwasaidia walioathirika na matumizi ya dawa za kulevya kwa kuwapeleka katika vituo maalum. So katika hiyo project tungeomba ukuwe na counseling pia, vijana wakuwe counseled na wajikeep busy. Kwa mfano vile umekuja leo, vijana wengi sana wamepata ajira hapa kwa sababu kuna vijana wametrain kwa technical courses, wengine wamepita NYS but wako idle, wanafanya tu jua kali vitu ambazo hazisaidii. In fact kama tungesema bottom up, sasa hii ndio bottom up. Sababu hawa ndio, huyu ndiye ameanzisha kutoa watu wa chini, wajane, mayatima, wale watu ambao ni addicts wa drugs,
Huyu sasa ndiye anafanya kutoka chini. Uraibu wa dawa za kulevya umekithiri katika eneo hili, ikizingatiwa kwamba ni eneo lililoko katika mpaka wa Kenya na Uganda. Biashara ya mihadarati ikinoga. Jane Cherotich, runinga ya Citizen kutoka eneo la Matayos, kaunti ya Busia. Turejee maeneo ya pwani ambapo wakazi wanaoishi maeneo ya Chakama, Bungale, Chamari na Adu Magarini, kaunti ya Kilifi wamewasilisha ombi lao katika bunge la kaunti ya Kilifi ili bunge hilo liweze kuingilia kati mzozo wa ardhi uliopo baina ya jamii hizo na shirika la kilimo la ADC. Kulingana nao, mzozo huo umekuwa kwa muda licha ya juhudi za wakazi za kutaka suluhu kupatikana kugonga mwamba. Roba Liban na taarifa hii kwa kina. Jamii wanaoishi eneo la Magarini, kaunti ya Kilifi wamewasilisha ombi lao katika bunge la kaunti ya Kilifi ili bunge hilo liweze kuingilia kati mzozo wa ardhi uliopo baina ya jamii na shirika la ADC. Tunaomba ardhi zote za jamii zipewe wenyeji, na kama kuna title deed ambazo ziko ndani ya eneo hilo zitolewe mara moja, kwa sababu wenyeji hawajapata title deed, ili hadi kwenye hizo ardhi ambazo ni za jamii ziko na majina na zimepewa title deed. Ardhi hii tunayoizungumzia ya maeneo haya ya Magarini, tunagundua kwamba sehemu mojawapo imekuwa ni ranch. Na nikiwa hapa naongelea ardhi ambayo iko chini ya location 4: Chakama, Bungale, Chamari and Adu. Location hizi ni moja tu ilikuwa ina shamba ambayo inajulikana kama ya ADC ambayo ni Chakama, na hiyo Chakama yote si yote, ni sehemu tu ndogo. Lakini cha ajabu kufikia sasa hivi ADC imejitangaza kwamba ina shamba kutoka huko National Park mpaka Adu. Kulingana na wakazi hao, mzozo huo umekuwa kwa muda sasa na wanahisi kuwa serikali imewaacha kwa njia panda. Kama wanajamii, sisi wenye ardhi, kama ni maendeleo tafanyika wapi kama wanajamii wenyewe hawajapata hati miliki? Hakuna public participation ambayo inafanywa katika kupeanaji kwa hizo hati au kupeanaji kwa hizo hati miliki kwa hizo area. Naye kwa upande wake Jacob Kokani ameeleza masikitiko yake kutokana na kuwasilisha kilio hicho katika bunge la kitaifa kupitia kwa aliyekuwa mbunge wa Magarini Michael Kingi, ila malalamishi yao hayakusikizwa. Na jambo hili lilifanya tukawa tunazozana na hiyo mipaka ya ADC na eneo la jamii kutoka miaka ya nyuma, mpaka mbunge aliyekuweko akapeleka petition kwa National Assembly. Petition ikazungumziwa, karibu na bunge kuvunjwa, ripoti ikatolewa kwamba ishughulikiwe. Lakini ripoti yenyewe ilikuwa inasema ishughulikiwe ndani ya miezi 6. Lakini sasa hivi inaonekana ni kama mwaka na haijashughulikiwa. Kwa sasa wakazi hao wameitaka serikali kuu kuingilia kati mizozo ya ardhi, hususan ranchi zilizoko eneo la pwani na kuzisajili kama ardhi za umma kutokana na baadhi ya watu kuendeleza unyakuzi wa ardhi hizo. Roba Liban, runinga ya Citizen, kaunti ya Kilifi. Turejee Busia ambapo mama mmoja aliyejifungua watoto 4 kwa pamoja katika hospitali ya rufaa ya Busia miezi 5 baada ya mumeo kufariki ameomba wahisani kujitokeza kumsaidia katika malezi ya wanawe 4. Tupista Anyango ambaye kwa sasa ni mama wa watoto 5 ni mjane baada ya mumewe kuaga akiwa mjamzito. Anasema kuwa hakutarajia kujifungua watoto wasichana 4 kwa mpigo. Muuguzi katika hospitali ya rufaa ya Busia Stella Osewe amesema kuwa watoto hao walizaliwa kwa njia ya upasuaji. Nimejifungua watoto 4, nashukuru Mungu. Nilijifungua Jumamosi asubuhi. Watoto 4 wasichana warembo. Sina uwezo wa kuwalea juu baba yao alikufa tukazika January 7th. Sina uwezo wa kulea watoto.
Mama akiwa kwa shughuli za kikazi kule Nairobi alipata habari ya kwamba kuna mama ambao amezaa watoto 4 katika hapa hospitali ya referral ya Busia. Na mama Honorable Catherine na Havio Manyo alifurahia sana na akatutuma kama ofisi yake hapa leo ya kwamba tukakuje tuone, tukaweze kuleta diapers za watoto, na mama mwenyewe atakuwa hapa next week. Kwingineko, viongozi wakuu katika serikali ya kaunti ya Lamu wameshinikiza idara ya usalama kuweka kambi ya maafisa wa usalama maeneo ambayo yameshuhudia mashambulizi ya kigaidi. Miongoni mwa maeneo haya ni vijiji vya Juhudi, Marafa, Widho na Salama. Viongozi hao wamelaani vikali shambulizi la kigaidi ambalo limetokea kijijini Salama siku 2 zilizopita na kusababisha mauaji ya watu 5 na nyumba kuteketezwa pamoja na mali kuporwa. Rahma Rashid anaarifu kutoka kaunti ya Lamu. Maeneo ya Widho, Majembeni, Marafa, Salama, Juhudi katika eneo la Kibaoni, wadi ya Mkonombe, kaunti ya Lamu ni maeneo ambayo yamekuwa yakishuhudia mashambulizi ya kigaidi mara kwa mara tangu mwaka 2014. Wenyeji katika maeneo hayo wamekuwa wakishinikiza serikali kujenga ama kuweka kituo cha maafisa usalama maeneo haya ili kuwakabili magaidi, tamko ambalo pia limeweza kusisitizwa na viongozi wakuu wa Lamu akiongozwa na gavana wa Lamu Isa Timami. Mwanzo cha tuseme kuwa sisi tuna condemn mauaji haya na tuna condemn wale wanaotekeleza mauaji kama hayo, na ni kweli maeneo ya Juhudi, Marafa, Widho yamekuwa mara kwa mara yakishambuliwa, na sisi tumeomba kama viongozi tumeomba watu wa security waweze kuweka camp ya security pale, wawe ni wanajeshi ama ni GSU ama ni kikosi kingine chochote ambacho kitapeana ulinzi katika maeneo hayo. Naona hiyo itakuwa ni hatua bora kuhakikisha kuwa mambo kama hayo hayarudiwi tena katika maeneo hayo. Na cha kushangaza na changamoto kubwa ni kwamba hakuna network mzuri ya Safaricom na hata Airtel ni very weak. Kwa hivyo hata wananchi wanashindwa kuwasiliana na kujulishana. Mmoja wa wale ambaye alipatikana na huo mkasa akauawa alikuwa anajaribu kukimbia nyumba kwa nyumba ili wajulishe wenyeji kwamba kuna wakora ambao wamekuja ili wajinasue na hiyo watoroke waende mistuni. Kwa hivyo kama tungekuwa na network mzuri, pengine haingekuwa na umuhimu wa mtu kukimbia nyumba kwa nyumba akijulisha watu kuhusu hayo maafa. Tayari mnajua kuna nchi nyingi za nje ambazo zimetoa ilani kwa watu wao kutembelea Lamu, na ilikuwa tayari wameanza kulegeza msimamo ili kuruhusu watu wao waje, na mashambulizi kama haya huwa yanaturegesha nyuma, haswa kwa upande wa utalii. Kwa hivyo haya yote ni mambo ambayo ni kama kuna watu wanapangilia kurudisha kaunti yetu nyuma. Kuna mradi mkubwa wa Lapset, na ikiwa hali hii itaendelea ya kutatanisha, hata huu mradi mkubwa wetu wa Lapset utaathiriwa. Maeneo haya ambayo ni maeneo ya mashambani yanapakana kwa ukaribu na msitu wa Boni, msitu unaoaminika kuwa ngome kuu ya magaidi wa Al-Shabaab, viongozi wakieleza kwamba pindi mashambulizi ya kigaidi yanapotokea katika kaunti ya Lamu, uchumi wa Lamu kwa jumla huathirika, ikiwemo sekta ya utalii, sekta ya kilimo cha msingi. Serikali ama wadau wa masuala ya mawasiliano wameshinikizwa kuboresha mawasiliano katika maeneo haya ili wenyeji wanapopata uhalifu iwe rahisi kwao kuwasiliana na idara husika. Rahma Rashid, Runinga Citizen, Lamu. Naam, baada ya taarifa hiyo ya Rahma Rashid, tunapumzika kidogo tu ili tuweze kupata matangazo ya kibiashara, kisha tutakaporejea tutakuwa tunaangazia masuala ya maji. Wageni tayari wako studioni, lakini nitawatambulisha baada ya mapumziko mafupi. Usiondoke hapo.
Siku njema huonekana asubuhi. Karibu tupambazuke kwa baraka na burudani. Kabisa Anuari amangana gao. Seti him. Chamige, we museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Linalokuhusu tunalijadili. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijizee, leteni porojo sasa. Hakuna kulala. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Hata watu wa Mali wanajua kusakata rumba. La. Pata chimbika. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Wrapped in luxury with a scent of confidence. Feel the fragrance of ambition with the new Satin Jasmine Lotion from Zoe. You can do whatever you want, but try to use your common sense. Excuse me? Sometimes. Kabla tumtoe Sultan hapo hospitali, umeridhia? Niridhie nisiridhie, niko na option. Try Molfix baby pants and be part of our happiness movement. Mortein Doom, with its trusted formulation, it provides protection in seconds. So spread the Mortein Doom message of how we, you and I, can fight to end malaria. Mortein Doom, Kenya's #1 choice. This time, star 544# or go to My Safaricom app kununua bundles, spin and win. Kumbuka na go monthly na ushinde mamili na Safaricom. You cannot do subsidies at consumption level, which Azimio is pro, putting subsidies at consumption level. And I can assure you, during that period of handshake government, subsidy on maize was 8 billion per month. Subsidies on fuel was 52 billion per month. And that money was not paid during those 4 months that Azimio gave that subsidy. It is within this government. The handshake government, because it's one and the same. Azimio, because they metamorphosed from a handshake to Azimio, all of them. So it is one and the same thing. So what we need to realize is that our plan is a long-term plan, and our plan was to reduce the cost of production in agriculture, fertilizer, farm input, pesticides, and assure farmers that they go to farm. The next thing that we must realize, as much as we are facing the issue of global change, we managed to overcome that stage. We have rainfall and people are in farming and whatever they are doing, but we are against the people who are inciting Kenyans to go for Mondamano instead of going to their farm. That's the main thing that we need to deal. And before I finish, there's something that my brother has talked about. He's a government expert and governance expert, sorry. He needs to realize there are things that are theoretical and there are things that are practical. As if you go to our constitution, you will realize that it categorically talks about the majority side and the minority side. The majority side is pro-government. Anything from government will come from the majority side. And one thing that, and the good thing that Kenyans need to understand is this. The hardest question that President William Ruto faced was from within Kenya Kwanza on things to do with this finance bill. I'm aware of a parliamentary caucus that took place in State House. A full day. Our parliamentarians putting the president and his team to task to explain to them, to be able to understand what is this in this finance bill.
What is this about house levy? What is this about VAT? And all of them within that time frame came into a conclusion and accepted to support the finance bill. I'm not aware, even our media house is not aware about a parliamentary caucus from the opposition. But maybe he's Whipping is not about telling people just vote, go and vote yes and go and vote no. It is about taking time, going through the process, internalizing the document, having heavy questions within the in-house, so that when you come out, you are on the same page. We did that from our side, and that's why there was massive support. And the only person who had a dissenting opinion, who is Wamchomba, and our deputy president, our deputy party leader, called her out because she did not attend that meeting in the State House, the parliamentary caucus, first. Second, within our party hierarchy, UDA, there are avenues how you can channel your dissenting opinion. She didn't do that. 3, we have a party leader and a deputy party leader who are more accessible to Kenyans and everybody. Even our president, and I normally say this, and I've been saying this, our president is more accessible than some of these ministers and PSS or government officials who are posing around this town. Wamchomba did not take that route of accessing our party leader or our deputy party leader. She started making noise all over She town. said that she had listened to the people. If you listen to the people, she's a representative of the people. When you listen to the people and you have your leaders, why don't you have a sit down with your leaders and tell your leaders that these are the people, and what my people are saying is this and this and this. How do we solve this problem? She didn't do that. She has never tried to access our party structure. She was not in the parliamentary caucus. She did not try to access the president or the deputy president. So how do you help somebody like that? Yeah. So those are among the issues that within our mandate we can be able to solve, because we have a plan on how to reduce the cost of living. We have a plan on how to run our politics. But are Kenyans aware of this plan? Yes, Kenyans are aware of this plan. The only people who are not aware of this plan are the usual people who believe in maandamano, and that's their only route. They don't believe in sitting down and having a conversation, because you highlight issues that you want to be addressed. You go to the table, you read to the table, you want to reintroduce other issues, and you want to set other ultimatums. For heaven's sake, we cannot allow that. Purity, I think Joe has already given us the answers that we were looking for in this show. Number one, he started by confirming that this whole thing about finance bill, about the fuel tax, is another foreign entity forcing our hands into it. He confirmed that, because however much you wanted to put it, the other governments did this and did that, signed this and signed that, we both know and agree here that that other government was already stopped by Kenyans. So what did the foreign entities do to them? Nothing. They were still alive until this morning, unless something happens to them this morning, which we don't know. So why is your government afraid to say and stand with Kenyans on the same, that yes, you brought this, IMF or whoever you are, you brought this, but Kenyans said no, we do not want it. So take it back and leave us alone. Why are they not doing that? All right. Because there is more to it than just that. All right, I'll give you each 1.5 minutes for final remarks, and I would also welcome you to tell us, are you aware of Raila's itinerary today, and maybe what time do we expect the rally this afternoon or morning? I didn't finish what I was saying. Finish and then you wind up with that. Finish yes. and then you... Okay. Yeah, so after finding out that that is what happened, then we now know as Kenyans that the reason why we are putting taxes all over, Joe, does it not bother you? Because you asked him if the Kenya Kwanza government really wants to better the life of Kenyans, which they promised. And some of them, they even promised with timelines. We have not seen any of those timelines happening. So if they really wanted to do that, for example, in that bill, there was a question we asked.
if you really want to give Kenyans jobs on this helicopter thing, which you want to import aircraft at on free mode without taxes, and you are saying you want to create this industry, and I asked in some other different show, how many of these young people who you claim to be creating jobs, do you know who repair those aircraft? Very few. And even that course itself is not a cheap course to go and do in college. But that aside, the question that was asked, if we really wanted hustlers to get these jobs, why are we not doing that to motor vehicles? Why are we not doing that to borders? Because we know that is where the real hustler is, and that is what will turn around things. We are not careful to do that. Instead, we are running to say, Mr. Speaker, I vote yes for helicopters to be imported free. When we could have done it on piki-piki, we could have done it on motorcycle. Okay. About Jacom's itinerary, I think there was a small delay on flight, but he will be here on time, and people will still go on and gather. But even if Raila was to miss, Kenya, I mean, Azimio has got leaders, and Martha Karua is here, Kalonzo Musyoka is there, and a host of many other members of parliament. He's not missing, they are there. So the meeting will still happen, and we will get the way forward by the time the meeting ends. Joe, please. The president promised Kenyans that he will swear in the 6 judges immediately is sworn in. He did that. The president promised Hustler Fund, which was a deliberate attempt to caution the predatory lending that was killing young Kenyans in this country. There's Hustler Fund. The president promised a reduced cost of production in terms of fertilizer, cheap fertilizer. He did that. The president promised to ensure that independence of institutions so that they can be able to fight corruption. He has done that. He has increased the budget allocation for judiciary from 14 billion to 22 billion. He has given the police force mandate to control its finances. The president has done that. All right. And I keep on telling Azimio people, one thing I like about this president, and Azimio, they always say promise after promise. For us, it's promise after promise and fulfilling those promises. Joe, as I finish, yeah. Azimio have their right and the right of demonstrating, picketing, and assembling. But that right has a caution. It must be peaceful and unarmed. We must all protect the livelihoods and lives of Kenyans. Joe Halende, which they are not protecting in Kericho. The livelihoods in Kericho are going into drains. Joe Halende, lawyer, advocate of the High Court of Kenya, and political analyst Mishak Odede. Thank you so much, gentlemen, for making time for us this morning. All right. And of course, keep it here at KTN News. Raila Odinga is expected to lead a major rally, other Azimio leaders in a rally in Kamukunji. Therefore, we are keeping tabs on that report. Stay here and we shall be giving you live updates from Kamukunji. From the KTN News Center team, thank you so much for watching. My name is Purity Museanzuki. Have yourself a lovely day and God bless. KTN News. Get the whole story. The project is to increase county and sub-county level leadership's participation and ownership for the achievement of TB, of HIV, reproductive, maternal, newborn, child, and adolescent health. The Kenya Universities and Colleges Central Placement Service, COOPS, is giving you another chance to access the portal for selection of courses, universities, and TVET institutions. The portal will open from June 16th to 27th, 2023 for the 2022 KCSE candidates who have not secured a course or missed the last application deadline.
Log in to students.kuccps.net and select a course matching your qualification before June 27th, 2023. From now until 24th of June, KUPS officers are present at Huduma centers and select TVET institutions across the country to assist and guide applicants. For details, visit the KUPS website www.kuccps.ac.ke. Smallholder farming in Kenya is key to the country's food security and economy, and as mobile technology use increases and improves in rural areas, there is a huge potential to digitize agricultural services as an end-to-end ecosystem. We are living in an ecosystem in Kenya where agriculture is very fragmented. Very many middlemen and women are between the farmer and the ultimate service providers, be it at the input side or the final market. And so what we are trying to do with technology is to disrupt that fragmentation by enabling grassroots businesses become a one-stop shop, so that a smallholder farmer only has one trust relationship with a service provider at the grassroots, where they can purchase everything from soil testing to plowing to fertilizer and seed, and ultimately sell to the same grassroots business their output market. We've had a lot of ICT companies coming to Kenya promising to do one thing or the other. And quite a number of them have turned out to be, just talk. But just looking closely at what Angribora is offering, their value proposition coheres rather nicely with our pillar number 6, because we do believe that the software that they are offering, including in geo-mapping, in credit access, is what we really need so that we can support our commitment to our members. Data-driven agriculture is a system of using big data to supplement on-farm precision agriculture to make better decisions. While it is difficult to reach farmers at an individual level, the best way to help farmers use data is through aggregation through cooperatives or groups using simple technology such as USSD, short messaging services through simple feature phones, or what we commonly call Mulikamuizi. And we came up with a very simple technology, the USSD code, where we are offering 4 items on COVID-19 information, on market facilitation, weather information, and technical advisory services. And we were shocked at how much the uptake was, because we started, I think, in July of 2020. And by September, we had 300,000 farmers signed up to this platform. And I think as of now, we have close to 700,000, and we've been offering different, we've been sharing information and knowledge through this service. Through the transactions that go through the Agri-Hub, we are also able to start monitoring the crop development. Gone are the days where we will now just speculate about how much yield we will receive from our fields. By leveraging on ground data such as date of planting, the varieties that have been planted, and then satellite data, because every 5 days we are able to get an image of the field, and we're able to analyze this through our AgriMap service to enable stakeholders such as agri-processors and governments have in-season analytics and insights about what has been planted where, when, and how much has it been raining, how much do we expect in terms of yield. There are, however, various challenges with getting farmers on board and to adapt new technologies due to the fear of the unknown. Yeah, when you start looking at how you're transacting money through e-wallets and these challenges that arise there, that has been one of the pain points, but also looking at how you can digitize grassroots businesses that do not have the devices that are able to actually use such kind of technologies. Most of them do have smartphones, but have not really interacted with their smartphones well to be able to run their business over them. So you realize that they still continue tracking their processes on paper, and then in the evening when they are settled down, that is when they move it onto the phone. And so you want to disrupt that to make it a process that actually is done on a day-to-day basis.
Kenya has over 7 million smallholder farmers, and apart from earning through the sale of farm produce, this technology opens numerous opportunities through connecting various services in the whole value chain. Data is used for various purposes in agri-food systems. For farmers, it can be used to make decisions of what to produce, where to produce, and when to produce on the farm. Making such decisions requires the support of localized data from the farm, such as soil, and imported data from outside the farm, such as weather data and market data. Another use of data for farmers is monitoring and assessing how the crop is growing and whether the required resources are available. World Health Organization recommends that newborns should be exclusively breastfed for 6 months, but the children who don't have the privilege of enjoying their mother's own milk. After kujifungua, sikuwa na maziwa. Nikakuja nikapewa maziwa inaitwa DHM. Mi fasting day kwanza nikakosa maziwa kabisa. Mtoto alikuwa na feed 5 ml. Hiyo ingine nitapeleka wapi? The first categories of babies that are of high priority to receive this donated human milk are preterm babies who are very sick. My name is Beldin Walieula, and on this week's episode of Health Watch, we focus on how donated human milk is giving lactation support to vulnerable newborns. Mars, yani mko mtaani is buying just like that? It's time to play Instameter and you could win up to 10 million shillings instantly. The game is quite easy. Simply dial *239# to play. Don't just zuba. Play Instameter today and get a chance to win millions. Over 18s only. Gaming is addictive. Play responsibly. This message has been authorized by the BCLB. License number 880. KTN News. Get the whole story. Na mtazamaji, ni Jumanne ya tarehe 27 mwezi ni wa Juni mwaka 2023. Natumai umzima wa afya popote ulipo, ikiwa sasa imetimia saa 5 na dakika 2 saa za Afrika ya Mashariki. Natumai kwamba siku yako inaendelea vyema. Karibu sana kwenye taarifa zetu za yanayojiri. Mimi ni Agnes Gakunga. Kwanza tuanze na vidokezo. Kinara wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga kurejea nchini hii leo na kuandaa mkutano wa kisiasa katika uwanja wa Kamukunji hapa jijini Nairobi. Serikali ya kaunti ya Kilifi kujenga mahakama ya kaunti kwa lengo la kuwakabili wanaokiuka sheria za kaunti na kuongeza ukusanyaji wa ushuru. Na kamati ya watumizi ya mahakama ya Mpeketoni imetoa mafunzo maalum kwa wafungwa wa gereza la Hindi ili kukabiliana na kuingia na kuenea kwa itikadi kali katika gereza hilo. Karibu mtazamaji.
Kunatarajiwa kuwa na shughuli nyingi katika uga wa Kamukunji hapa jijini Nairobi, huku kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga akitarajiwa kuandaa mkutano mkubwa wa kisiasa. Raila anayetarajiwa kurejea nyumbani kutoka ziara zake za kimataifa atatoa mwelekeo baada ya Rais William Ruto kutia saini mswada wa fedha wa mwaka 2023 na kuwa sheria. Mwanahabari wetu Grace Nganga na taarifa hiyo. Maandamano mapya dhidi ya serikali yanatarajiwa kuanza, huku vinara wakuu wa Azimio Raila Odinga na kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka wakirejea nchini Jumanne. Duru za kuaminika zikidokeza kuwa Raila anazuru Dubai baada ya kukamilisha ziara yake Poland, huku isijulikane aliko Kalonzo, ila viongozi hao wote wanatarajiwa kuwasili nchini siku ya Jumanne na kuelekea moja kwa moja hadi uga wa Kamukunji hapa jijini Nairobi. Wajumbe wa bunge la kaunti wanaounga mkono muungano wa Azimio waliwasihi wa Kenya kujitokeza kwa wingi na kuelekea katika uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta ili wampokee Raila. The Kenya Police, we are partners still in managing the security situation of our country. We ask you to provide for us security from JKIA to Kamukunji grounds peacefully, because we are peace-loving Kenyans. Kinara mwenza wa Azimio Martha Karua siku ya Alhamisi alisema kuwa vinara wote watakongamana Kamukunji siku ya Jumanne, ambapo watajadiliana na Wakenya na kutoa mwelekeo kuhusu msimamo wao dhidi ya mapendekezo ya bajeti yaliyopitishwa bungeni. Tuesday is the determinant. As we have said, an institution called Parliament gets its mandate from the people, but the people retain the residual power. Raila alikuwa ametishia kurejesha tena maandamano ya Wakenya ikiwa mswada huo wa bajeti ungepitishwa bungeni bila mabadiliko yoyote, ikiwemo makato ya ujenzi wa nyumba na nyongeza ya ushuru wa bidhaa za mafuta hadi 16%, kwa kile alichosema ni kuongezea Wakenya mzigo katika kipindi hiki ambacho Wakenya wanashuhudia kupanda kwa gharama ya maisha. You are bringing alternatives and people are bringing numbers. You know, you can't have a conversation with such people. And you see, it's also not fair for Kenyans to expect us to convince people to do what is right. I mean, we are all elected by the same people. Vile ametia kidole leo, hiyo ni kudhihirisha wazi hakusikiza mambo ya wananchi ambao walisema kwamba mzigo umekuwa mzito zaidi. Sisi tunarudi katika Kamukunji sasa. Kwa upande wake, siku ya Jumatatu, Rais William Ruto katika ikulu hapa jijini Nairobi aliidhinisha mswada huo utakaoanza kutekelezwa rasmi tarehe 1 mwezi ujao, ishara kuwa Wakenya wataanza rasmi kulipia kiwango kipya cha ushuru. Hata hivyo, mpango huo wa Azimio umekashifiwa vikali na mrengo wa Kenya Kwanza, huku Rais William Ruto akiwaonya dhidi ya kuharibu mali ya watu. Grace Nganga, KTN News, Nairobi. Muungano wa Azimio ukitarajiwa kutoa mwelekeo wake hii leo katika uwanja wa Kamukunji. Baadhi ya vijana kaunti ya Kisumu wamewarai viongozi wa muungano huo kutorudia maandamano, wakisema hayasaidii taifa. Wakizungumza katika eneo la Nyakach wakiongozwa na Cedric Mike, vijana hawa wamesema kwa sasa ni wakati wa viongozi kuja pamoja na kujadili jinsi watakavyosaidia vijana ambao wamekumbwa na ukosefu wa ajira. So I'll urge youth in this region, Nyakach, that I'm happy that our beloved president have signed the bill today, and I would love to tell all youth people in Kisumu County that let us not go to Mandamano, because going to Mandamano is not going to solve anything. Let us instead of going to Mandamano, let us go where we can have a meeting and discuss how we are going to work forward regarding the bill that have been signed with our beloved president. And this bill is going to help us as a youth. We are going to benefit in the issue of building houses. We are going to have a lot of employment through those houses that are going to be provided with our beloved president. And we are going to have a lot of resources through this bill. Na mtazamaji, tutakuwa tunafuatilia urejeo wa Raila Odinga humu nchini pamoja na matukio katika uwanja wa Kamukunji punde tu mkutano huu utakapokuwa ukianza. Tutakuwa tunakuletea matangazo mbashara.
Kwingineko, Rais William Ruto ametia saini mswada wa fedha wa mwaka 2023 na kuwa sheria. Rais pia alitia saini mikataba mingine zaidi itakayopiga jeki matumizi ya serikali ya kima cha shilingi bilioni 22.9 ya hazina kuu. Baadhi ya miswada iliyotiwa saini kuwa sheria itasaidia pakubwa kuruhusu matumizi ya fedha na serikali kutoka kwenye hazina kuu. Aidha, inatarajiwa kupunguza matumizi yake. Shughuli ya utiaji saini miswada hiyo ilihudhuriwa na naibu wa rais Rigathi Gachagua, waziri mwandamizi Musalia Mudavadi, maspika wa mabunge yote mawili, wenyekiti wa kamati mbalimbali ikiwemo ile ya fedha na bajeti katika ikulu ya Nairobi ni hapo jana. Na mtazamaji, tunavuka moja kwa moja hadi katika kaunti ya Mombasa ambapo mkutano wa wakuu wa shule za sekondari unapoendelea. Mwenzangu Tobias Chanji anafuatilia mkutano huu ama kongamano hilo. Iwapo unanipata Chanji, labda umezungumza na baadhi ya wakuu wa shule na wanasema nini? Chanji, wapo unani... Naam, tupo katika shule ya msingi ya Sheikh Zayed ambayo leo kuna kongamano la walimu. Zaidi ya walimu 8,000 wanakongamana leo hii. Kumbuka kuwa ni walimu wakuu wa shule za upili. Na nilie naye si mwingine ila ni Kahindi Muli ambaye ni rais wa walimu wakuu wa shule za upili katika taifa la Kenya, na vile vile msimamizi wa walimu wakuu katika bara la Afrika. Hizi ni shule za upili. Labda mwalimu, karibu na tuelezee tu yale ambayo tunatarajia siku ya leo. Asante sana kwa kunipa nafasi hii. Wakati huu tumekongamana Mombasa kama kawaida, hii ikiwa kongamano letu la 46, na tumekutana ili kuweza kujadiliana mambo katika sekta ya elimu, kuanzia elimu ya secondary, junior secondary ikiendelea mbele kwa sababu secondary sector ndio preparation stage ya hiyo higher learning, na if we get it wrong hapa kwa secondary sector, basi kule kwingine kutakuwa na matatizo. Kama tayari ushasikiza kwa wenzangu, tatizo ambalo ni kubwa sana ni mambo ya capitation. Capitation ambayo inakuja kwa shule kwa sasa iko shilingi, intakana iwe shilingi 22,244, lakini kwa muda sasa hatujakuwa tukipata hiyo kwa sababu kulikuwa na mabadiliko katika ile inaitwa funding model. Wakaanza kufund mashule based on quota system, yeah? So every quarter of equal amounts. Ukipata sasa quota ya mwisho ikifika, ile mgao mnapata ni uweke pamoja kwa hizo quotas zote, haifiki shilingi 22,000. Ndio kwa maana tunauliza wizara, je, hizi balances tutazipata namna gani? Na shule zinafanya nini kujikwamua katika baa hili? Ni shida. Shule kwa sasa, nyingi ya shule zina survive kwa sababu ya mapenzi ya suppliers ambao wamepeana services na goods kwa mashule na wanangojea, na unaona pesa ikichelewa, pia wale ile kungojea wataongeza, wanasema umenichelewesha. Na ndio kwa maana tungependa hata iwe ile ni kidogo, lakini ije kwa wakati ili planning iweze kufanywa vizuri. Yeah. Apart from hiyo mambo ya capitation, pia tutaangazia preparation yetu for senior secondary schools. Yeah. Kwa vile baada ya miaka miwili hawa vijana ambao wako junior secondary watakuwa wanajiunga na senior. Je, tuko tayari katika zile pathways ambazo watoto watachukua? Yeah. Hiyo ndio maswali ambayo tunauliza. Nashukuru sana mwalimu kwa wakati wako. Asante. Umesema una haraka ya kuingia kule ndani, labda kuendelea na kongamano zima. Tunaendelea na mazungumzo, vile tutakuwa tunaendelea wiki hii, nitakuwa nikiwaeleza tunaendelea vipi, nitakuwa tayari.
Asante. Kuna shukran na kila laheri. Na Mula amekuwa ni mwalimu au mkuu wa walimu wakuu wa shule za upili katika taifa la Kenya Kahindi Muli, na vile vile ni mwenyekiti wa wakuu wa shule za upili barani Afrika, akituelezea kuhusiana na hili kongamano la leo, kuanzia hii leo na hadi siku ya Ijumaa ambapo itaweza kutamatika. Labda kidogo tu nikuulize swali lingine, hiyo kesho tumeambiwa kuwa ni likizo, sijui kama mtaendelea na tumeshajadiliana na wenzangu na wale pia Waislamu na recognize it is a public holiday, lakini kwa sababu program tayari ilikuwa ishajengwa na wale ambao wanakuja kuzungumza walikuwa washa confirm, itakuwa ni vigumu sisi kusitisha. Sasa tuko nao pamoja, tunaelewa, tumekubaliana watakuwa na muda waende kuswali, wa celebrate, alafu warudi wajiunge nasi, lakini tuko nao. Shukrani. Kama alivyosema tena, kesho ni sikukuu ya Idi na vile vile kongamano litakuwa likiendelea tu kwa kuwa lishaanza. Kidogo nitaweza pia kuzungumza na mmoja wa mwalimu mkuu wa shule ya upili aliyofika. Kidogo tuanze, labda ujitambulisha kwa Kenya, majina yako nani? Mimi naitwa Martin Wanyonyi, mwalimu mkuu wa shule ya upili ya Chango, kaunti ya Vihiga. Tuko hapa kwa mkutano wa walimu wakuu, lakini kama walimu wakuu kuna changamoto kadha wa kadha ambazo zinatukabili. Kwanza ni bei ya juu sana ya vyakula. Tukifanya budget, mahindi yalikuwa kama shilingi 4,000, sasa hizi tunanunua mahindi kati ya shilingi 7,000 na 8,000. Hiyo ni hali ngumu sana kwa walimu wakuu. Kisha kuna zile pesa ambazo serikali inaleta, zinakuja kama zimechelewa na pia hazitoshi. Kwa hivyo kulipa wafanyikazi, kulipa support staff na vitu zingine ni gumu sana. Tunaomba serikali labda iangalie, revise mambo ya school fees na revise pia mambo ya capitation. Asante. Unajua kwa sasa mko katika likizo fupi na mkirudi shuleni, labda kama pesa hizi hazijafika, labda mtakuwa ni mbinu gani ambazo shule zinazitumia kwa sasa kuhakikisha kuwa mmeweza kuepuka changamoto hii? Nataka kusema ya kwamba pesa zilikuja kabla tuje hapa, lakini fedha hizo zilikuwa ni kidogo sana. Na kisha asiji vile walikuwa wamepanga pale mbeleni. Kwa hivyo wakati huu pesa zenye zilikuja tulishatumia, zishaisha, tukirudi shuleni mambo ni magumu sana. Kama walimu wakuu itabidi tusukume wazazi waweze kuleta zile fedha za chakula na vitu zingine ili tuweze kuendelea shule. Otherwise mambo ni magumu sana kwa shule saizi. Nashukuru mwalimu. Taweza kupata mwalimu mwingine mmoja wa mshoni, mwalimu mkuu. Kisha labda tuzungumzie tu kuhusiana na ili kongamano, na kama ulivyosikia wengi wa walimu wamezungumzia changamoto chungu nzima ambazo wanapitia. Changamoto hizi ikiwemo ni mgao wa serikali kuu katika shule hizo, wakisema kuwa mgao wenyewe ni mchache na vile vile wakati mwingi ni pesa ambazo zimechelewa. Kuna wale ambao wamezungumzia suala la vyakula katika baadhi au nyingi ya shule hizi za upili, wakisema kuwa imekuwa ni changamoto kuu. Mwalimu, kidogo nitaweza kuzungumza nawe hapa, labda sogea tu kidogo. Na mtazamaji, hapo ni Tobias Chanji kutoka kaunti ya Mombasa, ambapo anafuatilia kongamano hilo la wakuu wa shule za sekondari. Ni kongamano ambalo litakamilika siku ya Ijumaa, pale wakuu wa shule wakizungumzia mengi kuhusiana na jinsi mgao wa shule za fedha za shule unavyoathiri shughuli katika shule nyingi, ikizingatiwa kwamba mgao unatolewa kwa awamu, na pia swala la jinsi shule za sekondari zimejiandaa kuwakaribisha wale wanafunzi walio chini ya mtaala wa CBC pia ni swala ambalo litakuwa linajadiliwa hii leo. Kwingineko, Rais William Ruto amesema serikali imeanzisha mchakato kuhakikisha wahudumu wote wa bodaboda wanajiunga na kuhudumu ndani ya vyama vya ushirika. Ruto, ambaye alikuwa ameongoza mkutano wa uwezeshaji wa wahudumu wa sekta hiyo, amesema ipo haja kuhakikisha sekta hiyo inahudumu na mpangilio. Hatua hiyo inajiri wakati baadhi ya wahudumu wa bodaboda wametuhumiwa kuhusu visa vya uhalifu na kukiuka sheria za barabarani. So tafadhali tutawapatia muda, tutaconsult na waziri na NTSA, by which time vile tu matatu tuleka zote kwa sako, bodaboda zote lazima ziwe kwa sako. Na zaidi ya hiyo muwe na identification. Tunajua hii sako ni ya Kayole, hivi ndio wamevaa. Tunajua hii sako ni ya Ngong Road, hivi ndio wamevaa. Ama ni aje? Ili wale watu wawili watatu ambao wanaleta jina mbaya, we can identify them. Itakuwa ni watu wangapi kwa kila sako, minimum ya watu wangapi,
na tutahakikisha hawa wote wanakuwa registered kwa county zao. Hii uwezo ya transport ya last mile ya bodaboda ni ya county government. Kazi yetu kwa national level ni kuwasaidia kwa safety na kwa standards, ili kuhakikisha wote tunasonga pamoja. Ni nia yetu ya kwamba through NTSA, na nimewaambia hivyo, through NTSA hii numbers yenye watu tunapoteza kila mwaka imepungua, kadri ya kwamba katika miaka 5 ijao hatutakuwa na nambari ambazo inapita watu 100 wanapoteza kwa njia ya bodaboda. Mambo ya bodaboda mimi sitaki siasa ndani yake. Bodaboda ni biashara. Tunaelewana? Bodaboda ni nini? Biashara. Kama wewe ni mtu ya chama hii ama chama ile, pelekana na chama yako mahali ingine. Kwanza nimesema import duty kwa ile completely knock down kit, ile bodaboda ambayo inakuja kutengenezwa, ile inakuja kama parts, tunakuja kuassemble hapa. Kumekuwa na import duty ya 35%. Hiyo import duty tumeteremusha mpaka 10% kulingana na ile ya East Africa mzima, ili bei ya bodaboda ikuje chini na tuzilete hizo knockdown kits tuanze kuassemble hapa Kenya. Kwingineko mtazamaji, mbunge wa Kajiado ya Kati Elijah Memusi amemtaka Rais William Ruto kuwachukulia hatua kali wafanyikazi wa serikali ambao ni watepetevu kwenye majukumu yao ya huduma kwa umma. Aidha, Memusi amependekeza kuundwa kwa jopo kazi la kuwachunguza wale ambao wanazembea kazini. Mbunge huyo amesema hayo alipokuwa akifungua rasmi ukumbi wa chakula katika shule ya msingi wa wavulana ya Olkejuado. Ukumbi huo wa chakula ulifadhiliwa na hazina ya kitaifa ya maendeleo ya maeneo bunge. Ile pesa tumeachiwa 50,000 pia tunaweza patiwa kidogo. Kwa kweli kumekuwa na shida ya mali watoto wanaweza kukulia. Bwalo alijakuwa la kisasa. Bwalo lilikuwa ambao lilitengenezwa na enzi za mkoloni, na hakika leo tuna furaha, maana tunaweza kusema tuna dining hall ama bwalo ambayo ni ya kisasa, ambaye sasa itahudumia watoto wote, ambayo inatoshea watoto wote 478 ambao wako katika shule hii kwa sasa hivi. Niliambia pia president ya kwamba ainue kiboko kwa sababu ya wale ambao hawatumii pesa za umma vizuri. Haiwezekani wewe unatoshwa ushuru na unalipa kwa uchungu sana, alafu hiyo pesa yako badala ikusaidie kukuletea barabara, ikuletee maji, ikuletee stima, mtu anaiweka kwa mfuko yake. Leo tunasherehekea matokeo mazuri ya shule hii kiongozwa na Mwalimu Mumo. Asanti. Katika sub county hii tumekuwa namba 1 na katika kaunti nzima tuko namba 2 kwa shule ya public. Askofu wa kanisa Katoliki jimbo la Murang'a James Maria Wamaina ametaka kuendelezwa kwa uchunguzi wa kina kwenye sakata ya bima ya afya ya NHIF, ambapo baadhi ya hospitali za binafsi ziliwahadaa Wakenya mamilioni ya fedha. Akizungumza alipofungua kituo cha afya cha Mtakatifu Maria Ikurungu, Mwea Mashariki, kasisi ama askofu huyo amesema NHIF inafaa kuwajibikia vyema fedha zinazolipwa na Wakenya wanaofanya kazi kwa bidii. Aidha, ameongeza kuwa vituo vya afya vya kidini vimekuwa vikinyanyaswa na NHIF huku hospitali za binafsi zikifaidi. Hiyo maneno ya kutonda naona umeonyeshwa. Umeona iko na muhuri na iko na hata stamp ya High Court. Na kwa hivyo we are challenging it in court. My Lord the Bishop, we have people and we have lawyers we have put in place to ensure that that order is stayed. Tukiongea mambo ingine ipatiwe stay. And hiyo ndio tunangojea.
na nimeshukuru sana vile nimesikia viongozi wengine wakiongea juu ya NHIF kusema kwamba NHIF itafanya kazi yake na kuwakumbusha kweli kwamba tumekuwa tukipata shida nyingi sana. Wasikilize kilio cha mahospitali mahospitali ambayo yanadhaminiwa na dini, faith based hospitals, kwa sababu hizo ndizo zinapata shida sana. Zingine zile ambazo ni za private zinapatiwa pesa hata kama mmesikia, ingine hata ni kwa njia ya ufisadi. Kwingineko mtazamaji, kaunti ya Kilifi imezidisha mipango ya ukusanyaji wa mapato ya bilioni 1.1 huku gavana wa Kilifi Gideon Mung'aro akizindua maafisa na vifaa vitakavyotumia kuimarisha ukusanyaji wa ushuru katika kaunti hiyo. Gavana huyo amesema kaunti inaweka mikakati zaidi, miongoni mwake kuanzisha mahakama mpya ya kaunti ambayo itakuwa na hakimu wake wa kuwashtaki wahalifu wanaoenda kinyume na sheria za kaunti. Akizungumza wakati wa kuzindua rasmi na kuwakabidhi vyeti maafisa wapya wa trafiki wa kaunti hiyo baada ya kupata mafunzo ya usalama mjini Mombasa, Mung'aro amesema walipewa nafasi na idara ya mahakama kujenga mahakama ya kaunti. Ujenzi huo unatarajiwa kuanza wiki ijayo na utakamilika katika muda wa miezi miwili. Kupongeze pia mheshimiwa gavana kwa sababu saizi nafikiri juzi nimesema katika mitandao na vyombo vya habari kuwa sasa tunapata ile county magistrate, kwa hivyo kutakuwa na county courts ambayo itakuwa ina prosecute these county offenses. I think Kilifi County right now is heading somewhere else, and more so with the upgrading of Mtwapa and Mariakani to become municipalities. This force is a necessity. Just as what my fellow has said, kindly know that you are called to duty. We managed to get, instead of building a new court, we were given space by the law courts. We will start construction this Monday. In the next 2 months, we'll have our own court. So hakuna excuse. Ukishika mtu, sitaki mtu apoe bondi ya siku 2. Ukishika mtu saa 3 asubuhi, mwandikie bondi ya saa 4. Akitoka hapo ende kotini straight. Kama hakuenda, tunatoa warrant of arrest. And that's how we'll raise revenue in this country. We have already crossed by yesterday the 1.1 billion collection. For the last 10 years, they have not crossed 800 million. Now we have reached 1.1 billion. Next year, I want to collect 2.5 billion, and you will help me to collect that money. Na mtazamaji, taarifa hiyo kutoka kaunti ya Kilifi na tukamilishia awamu ya kwanza ya taarifa za yanayojiri. Usiende mbali na chukua pumziko fupi tu, baada ya muda usiokuwa mrefu nitarejea na taarifa zaidi. KTN News. Get the whole story. Harpic 10X. While other cleaners flow away, Harpic 10X's viscous formula in only 1 round of application gives you sparkling, clean toilet. Harpic, 10 times better cleaning than other cleaning products. And great savings too.
Hata wale watu wa upinzani, mimi na waheshimu wafanye kazi ya upinzani, lakini wafanye kazi ya upinzani wakijua Kenya ni yetu sote. Tupange vizuri, tukosoe kwa mpango, sio kwa kuharibu. The Kenya Universities and Colleges Central Placement Service, KUPS, is giving you another chance to access the portal for selection of courses, universities, and TVET institutions. The portal will open from June 16th to 27th, 2023 for the 2022 KCSE candidates who have not secured a course or missed the last application deadline. Log in to students.kuccps.net and select a course matching your qualification before June 27th, 2023. From now until 24th of June, KUPS offices are present at Huduma centers and select TVET institutions across the country to assist and guide applicants. For details, visit the KUPS website www.kuccps.ac.ke. Prepare yourself for an electrifying experience that will rev up your engines and leave you breathless. The second Digger Motor Show is here to take you on a thrilling journey through the world of automotive excellence. Check out the sleek and sophisticated luxury cars and witness the unveiling of the hottest new models from renowned manufacturers, each one pushing the boundaries of style and performance. Mark your calendars for the 20th to the 23rd of July 2023 at the KICC and get behind the wheel of your dream car. Be ready to experience the second edition of the Digger Motor Show. Come and ignite your passion for cars. You don't want to miss a single moment. To book your space or get more details, call Caroline Nyandieka on 0723 803601. When you think safety, trust and convenience when it comes to what matters to you, let's just say, think Standard Courier Services. When you're sending that all-important document across the country, waiting to receive your fresh produce for your day at the market, or that important purchase you made from across town. Get in touch with us on 0793 599 684 for your delivery. You can count on us to deliver no matter where you are, any time of the day, because it's our promise to you. Standard Courier Services. Efficient, flexible, 24/7. The project is to increase county and sub-county level leadership's participation and ownership for the achievement of TB, of HIV, reproductive, maternal, newborn, child, and adolescent health. The Kenya Universities and Colleges Central Placement Service, KUPS, is giving you another chance to access the portal for selection of courses, universities, and TVET institutions. The portal will open from June 16th to 27th, 2023 for the 2022 KCSE candidates who have not secured a course or missed the last application deadline. Log in to students.kuccps.net and select a course matching your qualification before June 27th, 2023. From now until 24th of June, KUPS offices are present at Huduma centers and select TVET institutions across the country to assist and guide applicants. For details, visit the KUPS website www.kuccps.ac.ke. KTN News. Get the whole story. Karibu tena mtazamaji kwenye awamu ya pili ya taarifa za yanayojiri.
Serikali ya kaunti ya Bungoma ikishirikiana na Benki ya Dunia imezindua ujenzi wa mradi wa soko la kisasa katika soko la Kamukunji kwenye eneo bunge la Kimilili kwa kima cha shilingi milioni 242. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, gavana wa kaunti hiyo Ken Lusaka amesema kuwa ujenzi wa soko hilo utaanza majuma mawili yajayo, huku mradi huo ukilenga kuwanufaisha wafanyabiashara zaidi ya 4,000 na kusaidia kuinua kiwango cha biashara katika eneo hilo. We will do the altar for na sio mradi huu peke yake tunazindua. Nataka nishukuru sana county assembly yetu kupitia kwa chairman na wote na speaker. I want to thank you for approving a budget ya kufanya huu mradi. Mradi huu tunafanya hapa, mradi mwingine huko Chwele na mwingine utakuwa Kipsigon, na financial nyingine tutaongeza pia miradi zingine ili soko zetu zote ziwe modern. Tunataka board ambayo itakuwa independent, board ambayo itafanya kazi kwa kutumia pesa hii ambayo inakuja ya World Bank hapa kwa municipality, ili watu yetu wapate faida kwa pesa ambayo inakuja kufanya kazi hapa. Mimi nimekuwa hapa, nimeketi hapa nikasikiliza mheshimiwa Muungani akasema ameongea na madam OCS ati iko insecurity hapa Kamukunji, na madam OCS amesema ati sababu ambaye iko insecurity, Muungani amesema ati OCS hana gari ya kufanya patrol. Mimi ningependa kusema hivi, hapa Kimilili tuko na gari ya DC, hiyo gari ni ya security. Tuko na gari ya OCPD, tuko na gari ya askari ambaye anasimamia AP, tuko na gari ya DCI. Hiyo magari yote ifanye kazi ya kuweka usalama hii ya wananchi. Kwingineko, kamati ya watumizi ya mahakama ya Mpeketoni imetoa mafunzo maalum kwa wafungwa wa gereza la Hindi ili kukabiliana na kuenea kwa itikadi kali katika gereza hilo. Kulingana na hakimu mkuu mkazi mwandamizi wa mahakama ya Mpeketoni Eugene Pascal, wafungwa wako kwenye hatari ya kukubali mafunzo ya itikadi kali na hata kutekeleza uhalifu wa kigaidi wanapomaliza kutumikia vifungo vyao. Afisa mkuu wa gereza hilo Festo Odongo amebainisha kuwa wafungwa katika gereza hilo hupokea mafunzo hayo mara kwa mara na hakuna kisa chochote cha mafunzo potovu ambacho kimeripotiwa. Hapa ni kama wamekata tamaa. Wasipotembelewa mara kwa mara na kupewa mafundisho mara kwa mara, kuna urahisi wa hao kushawishika pengine na watu ambao wanaweza kuwa katika mrengo huo wa itikadi kali. Tuko na maskari wetu ambao wamejifunza mambo ya guiding and counseling, ambapo wanaweza kueleza wafungwa jinsi ya kuripoti yule mtu anajaribu kueleza mambo ambayo haziambatani na sheria za nchi. Tumewahi kusikia historia ya gereza zingine wanafundishana mambo kama hayo. Kwa hivyo leo tumewaonya na tumewapatia nasaha shauri ikiwa inawezekana mambo kama hayo wakiona mtu yote hamuelewi au analeta masomo kama hayo ya itikadi bovu, walete wale maofisa wanaostahili report kwa mara moja ili wapewe nasaha na ule mtu achukuliwe hatua. Huku ulimwengu ukiadhimisha siku ya kupambana na matumizi ya dawa za kulevya, wito umetolewa kwa serikali kutafuta njia mbadala ya kuwasaidia wale walio kwenye athari kwa kuwapa usaidizi wa matibabu badala ya kuwatia mbaroni. Wito huo ulitolewa na washikadau wa matibabu ya akili kwenye hafla iliyofanyika katika hospitali ya matibabu ya akili ya Mathare hapa jijini Nairobi. We are here to raise awareness about the risks associated with use of drugs, especially infections.
We know that intravenous drug users are at a higher risk of getting infection like HIV and hepatitis that currently do not have treatment. We are also here today to urge all stakeholders, especially the justice legal system, to use alternative means of addressing those who use drugs, not to view them as criminals, but instead view them as patients and bring them to our hospital or any other competent facility for treatment instead of jailing them. So the reason the day is there is so that we can create awareness within ourselves as a hospital, within our patients, within the relatives, and also within the society. So we've had a walk within Thika Road just to make the people on the road and the society to know that drug abuse is there, and there is help which you can get in Mathare National Teaching and Referral. Wakfu wa Green Africa umeomba mataifa ya Afrika Mashariki kutilia maanani upanzi wa miti. Shirika hilo limesema hiyo ndiyo njia pekee kukabiliana na mabadiliko ya hali ya anga. Aidha, limeshirikiana na ubalozi wa Australia kuhakikisha utunzi wa mazingira kupitia upanzi wa miti unafanyika kwa njia sawa. Have you planted? The meaning is very good. That's the episode. That's the first okay. episode. You want to? The other one has been this. Okay. You hear me, boy? Our role as partnership with the Australian High Commission was to involve the Australian alumni associations of the 5 East African countries and to sensitize, together with them, the need to grow trees, the need to go beyond planting of trees, the need to embrace the culture of plant your age, where we embrace the issue that we can plant trees by growing them according to your age. We call upon everyone around to join the movement of planting trees as one of the ways we can conserve our environment. Today we are here, as always, to encourage people for climate action, to grow more trees for climate action, because trees are a buffer. Jopo maalum lililoteuliwa na Rais William Ruto la kuwapiga msasa watakaotuma maombi ya kuomba nafasi ya mkurugenzi mkuu wa mashtaka ya umma lililoteuliwa na Rais William Ruto limeanza shughuli zake rasmi siku ya Jumatatu, ambapo ni hapo jana, ili kumtafuta mtu atakayetoa nafasi ya aliyekuwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji, aliyechukua rasmi nafasi ya Meja Jenerali mstaafu Philip Wachira Kameru baada ya kuapishwa kuwa mkurugenzi mkuu wa shirika la ujasusi nchini NIS. Willy Lusige na taarifa hiyo. I, Francis Atwoli, having been appointed as a member of the selection panel. Siku chache baada aliyekuwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji kula kiapo kipya cha kuwa mkurugenzi mkuu wa shirika la ujasusi nchini NIS, safari ya kumtafuta mrithi wake imeng'oa nanga rasmi. Having been appointed. Baada ya uteuzi wa Rais William Ruto, jopo maalum la wanachama 7 la kumtafuta mrithi wake Haji limeanza rasmi majukumu yake baada ya kula kiapo. Jopo hilo linajumuisha mkurugenzi wa tume ya kupambana na ufisadi EACC Twalibu Mubarak, katibu mkuu wa Kotu Francis Atwoli, katibu mkuu Mary Kimonye, Shadrack Moze, Roslyn Odede, Mary Odhiambo Maungu na Richard Obuocha. And I am confident that you are all equal to the task set before you. Jopo hilo likisema linatarajia mtihani mkubwa na litachimbua kwa undani historia na utendakazi ya wale watakaotuma maombi, ikiwemo ufisadi. The Office of the Director of Public Prosecution carries immense powers and responsibilities. Hence, the holder of such an office needs to be selected meticulously.
wakiwataka Wakenya wote walio na nia ya kutuma maombi kufanya hivyo hivi karibuni baada ya jopo hilo kutangaza rasmi kuanza kupokelewa kwa maombi baada ya wanachama wa jopo hilo kumteua mwenyekiti wao. Kenyans do expect nothing short of a process that is open, transparent, accountable, lawful and fair. Jopo hilo litakapokamilisha mahojiano yake litamteua aliyeibuka mshindi na jina lake kuwasilishwa bungeni. Bunge likipitisha jina hilo, Rais William Ruto atamteua rasmi mkurugenzi mpya wa mashtaka ya umma. You are all fully aware of how crucial the role of the DPP is in our justice system. Hence the need for you to be more diligent in carrying out this assignment. This is a critical office in the justice system. And the sooner they have the nominee in office, the better. Willy Lusige, KTN News. Rais William Ruto ametangaza kuwa serikali yake itaanzisha upya miradi ya mabwawa iliyokuwa imekwama katika eneo la South Rift chini ya utawala uliopita. Katibu katika idara ya unyunyiziaji mashamba maji, Daktari Paul Rono, amesema kuwa miongoni mwa mabwawa yatakayofufuliwa upya ni pamoja na lile la Itare lililoko kaunti ya Nakuru, Bosto kaunti ya Bomet, Soinkoru kaunti ya Kericho, Londiani Kericho na mradi wa usambazaji maji wa Litein katika kaunti ya Bomet ambao utafanyiwa usanifu upya kabla ya ujenzi wake kuendelea. The program we have planned for Kericho County, one is highlighted by the government, Londiani Dam. Because you heard that in Kericho County, our water demand is 68,000 cubic meters of water per day, but we are on 16,000. To fill the cap, we have identified a number of programs. One is Londiani Dam, which we'll visit today to see how we can redesign it, and I think we have agreed, so that it can really supply a part of it. The other one is the old Itare Dam here, the Litein water supply. We need to upgrade that one also, so that we can supply more water to the Kakwaten and Litein areas. Of importance that we want to celebrate today, one of the projects that we celebrate Kewasco team and the Site Water Works is the Kimugu Water Project in Kericho. They have reliably informed us that they have done 99.9%, which is actually almost done as it is now. And it is one of the projects that hopefully, as we go towards Mashujaa Day, is one of the projects that the President will be launching as he will come these sides of Kericho. This water project will sort out Kericho town. It will also sort out almost all sections of Ainamoi sub-county, stretch itself to Belgut, that is so short, and then we will have again through graffiti a water project extension going to Kipsite town. Wakulima zaidi ya 2,000 kutoka wadi ya Kamarini katika eneo bunge la Keio Kaskazini, kaunti ya Elgeyo Marakwet, wamenufaika na miche ya parachichi zaidi ya 20,000 kutoka kwa serikali ya kaunti hiyo kama njia moja ya kuboresha utunzaji wa mazingira na kuboresha maisha ya wakazi katika eneo hilo. Kulingana na waziri anayesimamia wizara ya maji na utunzaji wa mazingira katika serikali ya kaunti hiyo, Jason Langat, mimea ya parachichi itasaidia pakubwa katika kuboresha maisha ya wakazi wa eneo hilo pamoja na kuboresha utunzaji wa mazingira. Regina Ayabe. Okay. Haya. Tunaangalia kwa upande. Bas, kutoka ndani ya tisa la jamge. Manufaa ya avocado yenye tunaenda kupokea wakati huu ni kwamba hizi inatusaidia sana kwa mambo ya economy, uchumi, kwa vile ni vitu yenye siko tunaweza panda kwa vile tuko mashamba ni available. Tuliweza kupata mafunzo maalum na wametuambia ya kwamba baada ya miaka 3 tunaweza kupata manufaa kutokana na avocado. Siku hii ya leo nafurahi kwa sababu tumepewa avocado ili itakuwa mabadiliko kwangu. Hata wengine nitaweza kupata afya
kwa sababu sikuwa napata avocado kila wakati. We will be taking a conservation matter seriously, and we will not relent in ensuring that Elgeyo Marakwet is back to its lost glory of going back to position 2 nationally and even position 1. And today we've started as Department of Water, Environment and Climate Change. We've gone back to now distribution. Last week we did a beneficiary identification in in Kamarin Ward. That is about 20,000 seedlings avocado, has variety. Na mtazamaji, kumbuka kwamba tunaendelea kufuatilia swala la urejeo wa kiongozi wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga, ambaye anatarajiwa kuwasili nchini hii leo, ambapo pia ataelekea katika uwanja wa Kamukunji, ambapo muungano huu utakuwa unaandaa mkutano na wafuasi wake kutoa mwelekeo haswa kwa baada ya ile sheria mpya ya fedha kutiwa saini, ama mswada huo kutiwa saini hapo jana na kuwa sheria mpya ya fedha. Kwingineko mtazamaji, mwanapatholojia wa serikali Daktari Johansen Oduor ametambua miili miwili ambayo ilikuwa imefungwa, huku upasuaji wa miili ya waathiriwa wa Shakahola ikiendelea. Daktari Oduor amewaambia wanahabari kuwa jumla ya miili 22 imefanywa upasuaji katika awamu ya 3, hivyo kufikisha idadi ya miili iliyofanywa upasuaji kuwa 96. Jumla ya miili 326 imefukuliwa kwenye shamba la Shakahola. We've performed a total of 22 autopsies. Of these 22 autopsies, by age, 7 of them were male, while 7 of them were adults, while 12 were children, and 2 we are unable to establish the age. As per gender, we found that females made a total of 22, while males were 8, and 2 of them we were unable to establish the gender due to the decomposition. Most of them were starvation, because we found that 14 of them were starvation, while 8 were unascertained because of the decomposition also. Finally, as per level of deterioration, all of them, 22, were severely decomposed. So they were very decomposed, I think, because of the duration of time which have taken by the time they died up to today. So far we've performed a total of 87 postmortem in this phase. We are remaining with 9 postmortems, which we are going to complete tomorrow. Na mtazamaji, taarifa hiyo inatukamilishia taarifa zetu za yanayojiri, lakini mwendo wa saa 6 adhuhuri nitakuwa na mjadala kuhusiana na mikopo na gharama ya maisha, ikizingatiwa kwamba hapo jana Benki Kuu ya Kenya iliongeza kiwango cha riba, kumaanisha kwamba sasa kiwango cha kulipa ama kiwango cha riba ambacho unalipa kwa mkopo ambao ulichukua ama ule ambao unapanga kuchukua kitaweza kuongezeka. Mtazamaji, nitakuwa na wageni hapa kwenye studio ambao watakuwa wanatuelezea mengi kuhusiana na swala hilo, na je, athari zake kwa benki pamoja na taasisi za kutoa mikopo sasa litakuwa ni ipi? Mtazamaji, ni asante sana kwa muda wako. Mimi ni Agnes Gakunga, usiende mbali, nitarejea mwendo wa saa 6 adhuhuri kwenye jarida. It is said that photography is an art of teleporting the past into the future. And a walk on the streets of Nairobi might just earn you a trip. Well, today I am a model, and I'm modeling from the very heart of CBD. A lot of young people, creatives, have taken up photography as a venture, not only to make a living, but to explore their passion. And today we are focusing on that passion and art, the art of street photography. The youth here have grouped themselves. The aim is to take photos and make a living of it. Francis is part of one of the photography crews here called King's Art Photography.
Okay, tunafanya street photography kama culture, lakini pia tunafanya kama kitu tunapenda. So tumejikuta tunafanya street photography for so long na ni kitu tumekuwa tukifanya for that period. In order to get business, these photographers have perfected the art of convincing clients on the streets, at the same time utilizing their social media pages to market themselves. Mimi nakujanga hapa kuangalia clients. Alafu niko na page bado, of which wale client napata nikipiga picha safi, mimi naenda nakaa chini na edit na yeka kwa page yangu hapo hivyo. Hiyo hapo ni other opportunity of which msee akiona hiyo page atanitafuta online. Alafu hapa personally nikiwa hapa street natafuta wasee wanapita hivi, najua obvious mtu akipita hivi anaweza tamani kipicha hivyo nimpige. Hiyo ni other opportunity yenye msee akikuja anapigwa picha hivyo. Hiyo ni pesa nyingine than yenye imenitext huko online. Lakini napenda bado kazi yangu nikipost online, mimi ukinitext online tunaongea business fine. Yeah. With a minimum of 100 shillings, one can get a good photo on the streets of Nairobi. Tuna charge so kwa sababu tukiangalia pale umetoka kwanza, sasa unapiga tu hesabu ya pale umetoka, instrument unatumia, batteries unanunua. Some of us wanapiga picha na so, lakini watu people wenye wajui kuna picha ya 100, kuna picha ya 250, hata kuna picha ya 500. Ukienda kwa page yangu utaona picha kadhaa, ukienda kwa page zetu utaona picha kadhaa. Utachuza ombe this is wao nataka style kama hii nini nitakuelezea, nitakwambia hii price yake ni, lakini normal pics wenye tuko hapa hivi hata bado tunaangalia side ya uchumi nini, na maana hata tunapiga hiyo picha na 100 iko affordable kwa kila mtu. Hiyo 100 kwa picha iko affordable kwa kila mtu na tunaona tukiweka hiyo 100 iko at least. Street photography also comes with many challenges ranging from law business to matters security. Like nikitaka kupiga picha hapa kuna watu wanapita, so time yenye na kupiga picha anaweza choma picha, unaona. So hiyo ni challenge ya kwanza. Ya pili, maybe kuna time maybe kama on Sundays watu ni wengi, so huwezi jua gang mbaya zimekam. So lazima pia ukuwe rada kitu kama hiyo. Juu kuna several of photographers wameibiwa ma cameras, ma clients wameibiwa simu. So hiyo ni challenges juu client akiibiwa pia wewe utaifeel. The fast change in technology has put the streets photographers on their heels. Equipment inabidi mna upgrade, vile game ina upgrade. Tunataka tufanye kitu quality. Unapata ukianza game wezi pata pesa ya kubuy vitu kama speed lights, kuna hizo light, speed light, kuna trigger, kuna hizo ma reflector. So ukipata unafanya busy na una equipment za kutosha, unapata busy na kuwa low. Lakini ukiwa unafanya job unapata uko na equipments, uko na speed light, uko na trigger, uko na strobe. Ukipata hizo support unapata uko na all equipments, kila kitu inakuwa poa. Busy may evolve in the manner that tuna improve equipments. Tuseme ulikuwa unatumia 1300D Canon, unaamua unataka utumie maybe 77, ama umeimprove unataka utumie Nikon D750. Challenge ni kawaida, kila mtu anataka equipment poa. So, how is it like dealing with clients on the streets? Unaona, nikishapiga picha lazima ni transfer kwa simu. Nikisha transfer kwa simu ndo naiona quality iko aje. Sasa hivyo ndo iko. Alafu unatumia client. Unatumia client. Client anapenda reality, client anapenda kitu real. Si watu wengi wanapenda wende ufanye research upake watu mafuta mingi. Mtu anataka kitu real, aonekane alikuwa kwa street, kitu inambamba. Yeah, client anapenda kitu real. Most of the people wanapenda vitu real. Okay. Yeah. Street photography art holds so much potential in tackling youth unemployment. Serikali ielewe vijana. Unajua vijana wako na vitu mingi za kufanya, lakini kuna ile kitu yenye huwasumbua. Nitaanzaje? Like say hii opportunity, by the way, me I thank our governor Sakaja manze, because this the opportunity amenipea. By the way, mimi nimeanza kufanya photography since 2018, lakini sijapata opportunity ya kushoot town the other years. Manze, nilikuwa chini sana, lakini at the time, the moment Sakaja
nasema big up. Hata siku moja anaweza kama apige picha hapa street, mimi nitabambika nimpige picha kagrafa clean, nimpige picha bana, nimwambie thanks kwa kazi alifanya, alituallow tupige. So ile kitu kijana ameinvent, wafuatilie sana hiyo kitu, mpe opportunity, msimnyime opportunity, wacha afanye hiyo kitu. Maybe hiyo ndo dream yake, mimi siwezi sema hivyo because for me I started for electrical engineering, lakini manze photography is my vibe, napenda photography, that's why nafanya hii photography na nitaifanya milele manze. I like it. Wajana wapewe opportunity, wakipata opportunity waachiwe nafasi wafanye kazi. Italipa rent kama bidii iko juu. Kama bidii iko juu, hapo ndo challenge. For now, it's a click at a time, teleporting the past into the future. KTN News. Get the whole story. World Health Organization recommends that newborns should be exclusively breastfed for 6 months, but the children who don't have the privilege of enjoying their mother's own milk. After kujifungua, sikuwa na maziwa, nikakuja nikapewa maziwa inaitwa DHM. Mi fasting day kwanza nikakosa maziwa kabisa. Mtoto alikuwa na feed 5 ml. Hiyo ingine nitapeleka wapi? The first categories of babies that are of high priority to receive this donated human milk are preterm babies who are very sick. My name is Beldin Walieula, and on this week's episode of Health Watch, we focus on how donated human milk is giving lactation support to vulnerable newborns. There are quite a few people who pretend that they will never read the New Nairobian newspaper. But you and I know very well that they all do. The New Nairobian, out every Friday. Nothing stays hidden. Hata wale watu wa upinzani, mimi na waheshimu wafanye kazi ya upinzani, lakini wafanye kazi ya upinzani wakijua Kenya ni yetu sote. Tupange vizuri, tukosoe kwa mpango, sio kwa kuharibu. The Kenya Universities and Colleges Central Placement Service, KUPS, is giving you another chance to access the portal for selection of courses, universities, and TVET institutions. The portal will open from June 16th to 27th, 2023 for the 2022 KCSE candidates who have not secured a course or missed the last application deadline. Log in to students.kuccps.net and select a course matching your qualification before June 27th, 2023. From now until 24th of June, KUPS offices are present at Huduma centers and select TVET institutions across the country to assist and guide applicants. For details, visit the KUPS website www.kuccps.ac.ke. KTN News. Get the whole story.
Mtazamaji, ikiwa imetimia saa 6 na dakika 2 saa za Afrika ya Mashariki, sasa tumeingia kwenye kipindi cha jarida. Kama nilivyokuwa nimekueleza hapo awali, tutakuwa tunaangazia kuhusiana na utoaji wa mikopo pamoja na gharama ya maisha. Hapo jana Benki Kuu ya Kenya iliweza kuongeza kiwango cha riba hadi 10.5, hali ambayo inamaanisha kwamba mikopo inayolipwa kwa sasa pamoja na ile ambayo Wakenya wanapanga kuchukua, kiwango cha riba kitaweza kuongezeka. Je, hali hii itaweza kuathiri uchukuaji wa mikopo kiasi kipi? Na je, itaweza pia kuathiri mashirika ya kifedha yanayotoa mikopo? Hapa kwenye studio nitakuwa na wageni wawili, mmoja tayari amefika, lakini mwingine tutakuwa tunajiunga naye baada ya muda usiokuwa mrefu. Karibu sana mtazamaji, mimi ni Agnes Gakunga. Lakini kabla ya kuingia kwenye mjadala, kumekuwa na ongezeko la visa vya watu kujitoa uhai nchini, huku kupanda kwa gharama ya maisha kupindukia kukitajwa kama mojawapo ya sababu inayochangia uzorotaji wa afya ya akili. Visa vya kujitoa uhai vinashuhudiwa kote ulimwenguni na kuathiri watu wa mataifa yote, tamaduni, dini, jinsia na tabaka zote. Mwanahabari wetu Husna Mohamed anaangazia ni nini haswa kinaendelea akilini mwa watu ama kwa mtu anayetaka kujitoa uhai ama kujiua. Kujiua bado ni mojawapo ya mada yenye utata katika jamii za Kenya na Afrika kwa jumla. Kujiua kunaelezwa kama kifo kinachosababishwa na mtu mwenyewe kujiumiza kwa nia moja tu ya kufa. Jaribio la kujiua ni wakati mtu anajidhuru mwenyewe kwa nia yote ya kukatisha maisha yake ila anaponea na hafi. Lakini ni nini hasa kinachoendelea katika akili ya mtu anayetaka kujiua? We don't really know what is going on in their mind because there's a lot going on. For instance, most of them feel that the world has come to an end, that life is meaningless, and although they are trying to reconstruct it, it's not coming out as well as it should. That a lot of them have what is called cognitive dissonance. That is, they do not have the sort of reality that most of us have. When you have challenges in life, most of us feel that we need to resolve the issues going on in our lives. But for people who contemplate suicide, they tend to think that the world has sort of come to an end. So they are looking for the solution inside themselves rather than outside where they are. And that is why the contact with the first person is very important, to comfort the person, to tell them that there is hope, to tell them that life is much more meaningful than what they are thinking about, and to also tell them that life has sort of a success at the very end. The success may not be as best as we wished, but there is need for us to offer hope. Huku akikumbwa na huzuni na majonzi makuu, takribani wote wanapoteza matumaini ya kuishi. You begin to say, this life is not worthy living. It is giving me pain more than the joy I should have. That's the way that they reason. And by the way, they sit back, many of them, and say, no, these thoughts of mine are crazy. They don't make sense. And then, even though at some stage they argue and they appreciate that they are not normal ideas, they keep on coming back. And a time will come when they say they can commit suicide. Where they have taken something or tried to hang themselves, they will have walked through a process before they get there. And when we see that, we get alarmed, not knowing that this is something that started some time back or has been there for a long time until we get to this stage.
La kushangaza ni kwamba mataifa yenye matatizo zaidi ulimwenguni yana viwango vya chini vya kujiua. Mathalan, nchi ya Afghanistan ina 4.1 kati ya watu 1,100, na Iraq ina 3.6 kwa kila watu 1,100, na Syria ikiwa na kiwango cha 2.0 kwa kila watu 1,100. Haijulikani ikiwa takwimu za kujitoa mhanga kwa nchi hizi zinaonyesha watu waliojiua kwa sababu matatizo ya afya ya akili au ni pamoja na matukio ya kujitoa mhanga yanayochangiwa na vita na migogoro inayoendelea katika nchi hizo. Afrika inanakili viwango vya juu zaidi vya vifo vya kujiua duniani. Takribani 11.2 kwa kila watu 1,100 kwa mwaka hufa kwa kujiua katika bara hili, kiwango ambacho ni cha juu kuliko viwango vya wastani vya 9% kwa kila watu 1,100. Kulingana na shirika la afya duniani WHO, takribani watu 700,000 hufa kila mwaka kutokana na kujiua. Hatua ya kujiua ni sababu ya pili ya vifo kati ya watu wenye umri wa miaka 15 hadi 29, na kati ya sababu 10 kuu za vifo kati ya vikundi vyote vya umri, huku vifo vingi hutokea katika nchi zenye mapato ya chini. Nchini Kenya, takribani Wakenya 4 hufa kwa kujiua kila siku. Hii ni baada ya kujaribu kujiua kwa takribani mara 20. Ikumbuka kwamba hizi ni takwimu fiche, hazichori taswira kamili, kutokana na kwamba kujiua ni mwiko na ni kosa la jinai. Hivyo basi haziangazii kila kisa, kwani visa vingi haviripotiwi. We see him developing temperature, we see him not able to breathe properly, or somebody who is malaria or flu and they are sneezing. Are you going to blame them for sneezing, or are you going to find out the treatment for that? The problem is, one of them is a physical condition, and therefore we tend to sympathize with the physical symptoms because they are symptoms of a more underlying illness. So suicide is a symptom of an underlying illness, and they don't choose to get they don't choose to get that illness. Akilini mwao wanaamini kwamba wao ni mizigo kwa familia zao, hivyo basi kutokuwepo kwao ni bora. They sort of feel they are a burden to other people. You see, the person sort of feels that they are a burden because nobody understands me, nobody cares what's going on in my life, and therefore they feel like if they end their lives, which is most unfortunate, they will bring solace to their friends, to their family. In other words, they feel that they are a problem, and they are actually trying to resolve that problem by committing suicide and getting out of the way. And that is why you hear most of them saying, I will end up my life so that I will no longer be a disturbance to you. So in counseling psychology, we offer these people hope. We talk to them and we try to ask them to see several ways of coping with their lives and with their situation and with their circumstances, so that in the end, they live like everyone else. Of course, one of the most important things we accept with them is that they could have been trying to find a solution, but that is not the most appropriate solution. Wataalamu wanasema kwamba watu wengi wanaojaribu kujiua ni wenye msongo mkuu wa mawazo. We say depression is commonest. A sense of failure, you look backwards, all you see are failures. You look at present, there's nothing going on that seems good to you. You look to the future and you start to say, no, I cannot continue. And some of them actually make plans. Some of them, you go to their families and start living oral will, not written will, oral will. Bring the children and start saying, if ever anything happened to me, if anything ever happens to me, I want you to know we have issues with that person, and this is where I want to be buried. If you hear that kind of talk, just don't take it for granted. Watu wengi hufuata hatua hizi kabla ya kukamilisha mawazo yao ya kujiua, ingawa si wote. The mental illness, suicidal thoughts, suicidal plans, suicidal attempts. The majority follow that trajectory. Unyanyapaa dhidi ya watu wanaojitoa uhai katika tamaduni nyingi za Kiafrika huzuia wengi kujitokeza kutafuta matibabu. Wote wale wanaohangaika na magonjwa ya akili na wale waliopoteza jamaa zao kwa kujiua. Oh yeah, we have seen this happen
We didn't know what to make of it. In other words, like we do a psychological postmortem. It can be done. But it needs to be done in an environment where you want to, people are free to discuss these issues, just like the way we are discussing. Tabia ya kujiua inaweza kuhusishwa na sifa za kimsingi za kineurolojia zisizo za kawaida. Upungufu wa serotonin ikiwa sababu kuu inayohusishwa na sifa ya ubongo wa watu wanaougua maradhi ya akili. These are the medicines that chemicals that occur in a certain part of the brain called limbic region. That's very technical, and that's where you have the pleasure centers. By the time you get to serotonin, it would have started somewhere where there are certain changes to do with the substance that eventually, when they get metabolized, when they get utilized in the body, they lead to a situation where there is deficiency of this chemical substance called serotonin. And now we know it is not just serotonin, there are other things that we do not know. We know there are biological changes in the brain. That's why we give antidepressants. But we also know there are psychological issues that may occur in this particular person. And more importantly, there are social issues. Is it family issue? Is it employment issue? Wakenya wana tamaduni na dini zao. Wanaamini kuwa maisha ni matakatifu, hivyo basi hakuna mwanadamu aliye na haki wala uwezo wa kutoa na kupeana roho, hata ikiwa unatoa roho yako mwenyewe. Kwa mujibu wa sheria ya kanuni ya adhabu kifungu cha 226 kinasema kuwa mtu yote anayejaribu kujiua na hatia ya kosa na atawajibika kwa adhabu ya kifungu cha hadi miaka 2 jela, faini au vyote kwa pamoja. Umri wa chini wa kushtakiwa nchini Kenya ni miaka 8. Let's talk about suicide. And that is the only way we will increase awareness, we will destigmatize it. But if we take them to court because they have attempted suicide, then what do? I will make sure I die. When I make this attempt, I will make sure I die. They can take the dead body to court. Kwa kuwasaidia na kuwaonyesha ukarimu wanaozongwa na maradhi ya akili ni mojawapo ya kupunguza vifo vya kujitoa mhanga. Husna Mohamed, KTN News, kaunti ya Nairobi. Ya jarida ikiwa sasa ni saa 6 na dakika 15, na sasa tunaingia kwenye mjadala ambapo kama nilivyokuwa nimekueleza ni kwamba tunaangazia swala la mikopo na gharama ya maisha, na kwenye studio ninaye mgeni mmoja tayari amefika, huku tukiendelea kumsubiri wa pili. Ninaye Ephantus Irongo ambaye ni afisa katika shirika la kifedha la Encredo. Karibu sana Ephantus kwenye studio zetu. Asante sana. Hapo jana CBK iliongeza kiwango cha riba, kumaanisha kwamba kiwango cha riba kinachotozwa na benki pamoja na mashirika mengine yanayotoa mikopo kitabadilika, kitaongezeka, kumaanisha kwamba gharama ya mikopo sasa itakuwa ni ghali. Hali hii itakuwa vipi haswa katika uchukuaji na utoaji wa mikopo? Kwanza kabisa ni shukrani kwa hata kutualika kuongelea hii mswada ya vile kuongezwa kwa hii riba ama hii percentage ya CBK ita affect vile mikopo inachukuliwa. Kwanza hiyo uanga ni gharama kwa mwenye anachukua mkopo. So kila mara ikiongezwa ni kumaanisha mwenye amechukua mkopo ni kwamba atalipa kwa bei iko juu zaidi. Kumaanisha kama kuna mipango walikuwa wamepanga kupitia ile riba ya kiwango, saa hii itabidi kwanza amebadilisha ndio aweze kuanza kugharimikia mikopo, na ilhali pia aweze kutimiza ile
mahitaji mengine alikuwa nayo. So kwa hiyo kwa hata ile pesa ilikuwa inabaki, tuseme ni kwa mwanabiashara kwa mfano, kama alikuwa anabakisha pesa kiwango fulani, kumaanisha akilipa interest iko juu kidogo, pia pesa kwa biashara ilikuwa inabaki, faida yake pia inaenda chini, itapungua. So ina affect, nikisema kwa kimombo kidogo, ina affect maneno mingi kwa wafanyikazi, kwa ile pesa ilikuwa inabaki kwa biashara, na pia kwa uwezo wa kulipa mikopo. So hapa kuna mashirika labda itasema maybe waongeze muda wa kulipa, inalingana na kuelewana na watu wenye watasikia. Kabla hatujaanza sasa, hata jinsi ambacho kuongezeka kwa kiwango hiki kitaathiri hata ulipaji mikopo, mwanzo kabisa itaathiri vipi yale mashirika yanayotoa mikopo? Je, kiwango cha wale wanaohitaji mikopo kitapungua? Shukrani kwa hiyo swali. Kwa ukweli kama ulivyosema ni kwamba kwa wale watu wanakuja, tuseme wenye wanapeana mikopo, duka yao ni kupeana mikopo. So kila mara ukiongeza bei, kwa wale hawataweza kufika ile bei, ni kumaanisha hawataweza. Kama ulikuwa unawatumia walikuwa na uwezo, kwa mfano unaweza umepunguza kwa kiwango ya 20% hivi. So pia kwa wateja wao wale walikuwa wapate kwa hiyo biashara ya kupeana mikopo, kuongezwa kwa hii interest, pia kiwango cha wateja pia itapungua. So pia hiyo ita affect biashara ya wenye kukopesha mikopo. Yes. Kama ni benki, kama ni taasisi za zile kama nyinyi ambao mnatoa mikopo. Na kwa sasa katika ulipaji, sasa ni kipi ambacho labda kwa hivi sasa mnahofia? Ni labda ni watu ambao tayari wako na mikopo waanze ni kama ni kukwepa, na pia ama ni kama ulipaji utachukua hata muda zaidi? Ni kipi haswa kwa sasa mnakitarajia? Mnajiandaa kukabiliana na hali inakaa vipi? Kusema ukweli hapa, kama watu wenye wanapeana mikopo kwa mashirika, kwa benki na mashirika kama sisi, kitu ya kwanza unahofia ni ile uwezo, sababu kila wakati ukipeana mkopo lazima mkuwe mmeelezana na mteja uwezo wake wa kulipa mkopo uko namna hii. So ile wakati ulikuwa unampea mkopo kwa wenye sahi wako na mikopo, ni kumaanisha hiyo uwezo itakuwa imeguzwa, imepungua kwa kiwango fulani. So kwa hii hofu kubwa, na ndio tuweze kukaa na wao. Unajua kuna ile ushirikiano ya biashara. So lazima tukae chini, tuelewane na wateja, tuone kama tuseme sekta yako imeguzwa kiwango fulani, ni lipi tunaweza fanya ndio uwezo wako wa kulipa, wa kuendelea kulipa mkopo, na pia biashara yako kuendelea, ndio tuweze kujua kuiweka kwa njia yenye inafaa kwetu na inafaa kwa mteja pia. So na zinakuanga njia mingi za kufanya hivyo, sababu kuna mteja tuseme ulikuwa mmepeana muda fulani wa kulipa. Mnaweza anaweza kuja kwetu ama aende kwa shirika lake, pia waelezane. Kama hii mkopo kwa mfano ilikuwa iende kwa mwaka moja, kwa nini isiende kwa miaka 2 sasa? Utaona ile kiwango ya riba bado iko juu, lakini sasa kwa kuongeza muda, ni kumaanisha sasa ile kiwango walikuwa analipa either itabaki tu vile ama itaipungue kidogo. Ndio iweze kuchukua muda mrefu. Ndio iweze kuchukua muda mrefu, ndio biashara iweze kugaramikia na pia aweze kulipia ile mkopo. Na katika utoaji na pia ulipaji wa huu mkopo, katika kuongeza muda kwa mteja, ni hasara ama ni faida? Hiyo nawe tunaweza iangalia kwa njia mbili. Sababu moja ya kuchukua mkopo, tuseme kwa wanabiashara sana, inakuaga kuna ile pengo ya kujaza, tunaita working capital bridging or working capital gap. So kwa hii tuseme biashara ilisaidika kwa kiwango fulani kwa ile mkopo, lakini ukiendelea zaidi, kuna muda unaweza wekea biashara, sababu sijui nitahitaji return on investment, sababu ile mkopo tunataka kuchukua ni kama biashara iliwekeza. So ile mkopo inafaa kwa namna fulani ama kwa ile muda mmekubaliana iweze kurudisha ile pesa na pia riba juu yake, na pia biashara iweze kusaidika. So unaweza pata mkiongeza muda sana kwa kiwango fulani, unaweza dhuru biashara
kwa as opposed to kuisaidia sana upate inaathirika kwa kiwango fulani. Lakini pia kumbuka pia kuna kuaga naona kwa hii mashirika ya kupeana pesa kuna hiyo inaitwa option. Hata kama tumeongeza muda, tuseme tumeongeza muda tena kwa miezi ingine 12 kwa mfano, ulikuwa mwaka, sasa utalipa na miaka 2. Kuna ile mnaweza kubaliana, sio lazima umalize yote 2 hata kama tulikuongeza 2. Ndio ifike mahali ambapo biashara pia isiathirike sana na ile muda wa kuongezwa. Na hapo ndio tunasema kwa mashirika ya kifedha lengo sio kupeana mikopo peke yake. Pia kuna ile kupeana advice kwa wateja. Sababu kuna ile kutembelea biashara unaona inafanya aje. So kwa kiwango fulani ukienda muongee na mteja na uone kama mnaweza hata hapa mkiwa kwa hii safari tuseme haijakamilika ile muda mlipeana. Lakini unawaza na biashara inaweza kwa saa inaweza dumu hata kumaliza hiyo mkopo kwanza. Ndio ipungukiwe na ile uzito ya kulipa deni. Yeah. Lakini kulingana na jinsi hali ilivyokuwa kwa watu wengi, kusema ni rahisi lakini kutenga unapata kwamba hali ni tofauti. Mbona wakati mwingine utapata kwamba wakati mtu anapochukua mkopo ni kama ni harusi. Hata mazungumzo pale ni mazuri, lakini wakati mteja anapolemewa, labda amepoteza ajira ama labda kazi yake haifanyi vizuri, ama wakati kama hali kama hii, gharama ya maisha iko juu na wengi wamelemewa, wanakabiliana na hali ngumu, wanahangaika kimaisha, hali inakuwa ni tofauti. Mbona mashirika mengi hufanya vile? Hali inakuwa ni tofauti kwamba hata ukienda ukitarajia kwamba wataweza kukusikiza, hali inakuwa si vile. Hiyo wacha nizungumzie kwa wale sana wenye tunasema wako regulated na Central Bank. Kuna ile utaratibu lazima ifuatwe kwa kiwango fulani. Sababu ndio tunaambia hata mteja ukienda kufanya shopping ama kuangalia watu wenye wanapeana mikopo, pia ni vizuri unaangazia historia kidogo. Sababu ukienda kwa hizo benki ama kwa sisi wenye tunapeana mikopo kwa mfano, kuna wengi utasikia mteja, tuseme hata ile wakati, kwa mfano nikichukua ile wakati wa COVID-19, kuna wateja walikuwa na mikopo na tulikuwa tunasikia kuna hiyo maneno ya watu wanaenda, wanasikilizana, wanaelewana, na zilikuwa mingi. Na kwa ukweli venye umesema, kuna wengine pia walikuwa wameumizwa na wengine. So kuna ile tunahitaji, kuna ile culture ya institution. Sababu kuelewana, I think kwa kila biashara naonanga kuna kuelewana kila mahali. Ndio unapata kuna tuseme mkopo umepangwa kwa muda fulani, mnaenda mnaipanga tena. Inaitangwa restructures. Hizo zinakuaga. Ama hata tuseme mteja amelipa kwa kiwango fulani, amefika katikati na biashara tena inataka kiwango ingine ya pesa. Kuna kuanga na hiyo refinancing. Zote unaongeza mkopo juu ya mkopo mwingine. Unaongeza mkopo kwa kiwango fulani, alafu mnaipea muda ingine mrefu. Ndio mteja pia aweze kugaramikia ile. Lakini sitasema kuna wenye utapata labda maneno ikienda isipokuwa vile walikuwa wamekubaliana na mteja. Kuna watu na ndio tunasema mteja afanye research. Kuna watu kazi yao wanakimbilia ile kutesa, tutasema hali ya kutesa mteja. Lakini kwa kawaida kwa mashirika yenye inataka kukua na muda mrefu na wanafaa kujulikana, kujenga jina kubwa, lazima wakuwe wanakaa kwa kikao na mteja. Ndio hata hiyo hali mbaya ikikuja wanaweza kuelewana, ndio waweze kupanga mikopo upya. Yeah. Asante sana Ephantus Irungu kwa maelezo ambayo umeweza kutupa hadi kufikia sasa. Mtazamaji, tunaendelea kuangazia swala la mikopo na gharama ya maisha, ikizingatiwa kwamba Benki Kuu ya Kenya CBK iliongeza kiwango cha riba kutoka 9.5% hadi 10.5%, kumaanisha kwamba sasa ulipaji mikopo sasa utakuwa ni ghali. Kufikia hapo mtazamaji, nachukua pumziko fupi, usiende mbali. Baada ya muda usiokuwa mrefu nitarejea na kuendelea na awamu ya pili ya jarida.
KTN News. Get the whole story. We value your feedback and welcome any comments, queries, or complaints regarding our news content. You can get in touch with us on SMS 22155, call 0719-012-450, or email feedback@standardmedia.co.ke, or you can send us a letter on Post Office Box 30080-00100, or deliver it to our offices at Standard Group Center, Mombasa Road, Nairobi. Yani mko mtaani buying just like that? It's time to play Instameter and you could win up to 10 million shillings instantly. The game is quite easy. Simply dial *239# to play. Don't just zuba. Play Instameter today and get a chance to win millions. Over 18s only. Gaming is addictive. Play responsibly. This message has been authorized by the BCLB. License number 880. You find that there are lots of forgeries, there are a lot of frauds, employees are forging documents. Background security check or screening is an emerging industry in Kenya. And you know what that means? There's plenty of business opportunities still. Arab Group is a background checks and due diligence company. Our core business is to give you an assurance that the person you have employed, the person you are going to employ, the person you will engage with has the capacity and the qualifications you are looking for. So if you're thinking about business, well, here's an opportunity for you to learn a thing or two from Victoria Mulwa, who is the founder and CEO of Arab Group. The project is to increase county and sub-county level leadership's participation and ownership for the achievement of TB, of HIV, reproductive, maternal, newborn, child, and adolescent health. The Kenya Universities and Colleges Central Placement Service, KUPS, is giving you another chance to access the portal for selection of courses, universities, and TVET institutions. The portal will open from June 16th to 27th, 2023 for the 2022 KCSE candidates who have not secured a course or missed the last application deadline. Log in to students.kuccps.net and select a course matching your qualification before June 27th, 2023. From now until 24th of June, KUPS officers are present at Huduma centers and select TVET institutions across the country to assist and guide applicants. For details, visit the KUPS website www.kuccps.ac.ke. KTN News. Get the whole story. Karibu tena mtazamaji kwenye awamu ya pili ya jarida, ambapo tunaendelea kujadili swala la mikopo na gharama ya maisha, na tunaye Fantas
Irungu hapa kwenye studio, na hapo mwanzo kabisa kwenye awamu ya kwanza Fantas tulikuwa tunaangazia kuhusiana na ongezeko, ulipaji pamoja na jinsi wateja watakavyokuwa wanachukua. Je, kiwango kitaongezeka ama kiwango cha ulipaji ama ndio ulipaji wa hii mikopo kitapungua, ama pia wale ambao wana matamanio ya kuchukua hii mikopo hali yao itapungua ama hali itakuwaje? Kuna hawa vijana wengi kwa kipindi kirefu, hata kulingana na takwimu, wengi wanaogopa sana mikopo, ikizingatiwa sasa gharama ya juu ya maisha, ikizingatiwa kwamba pia idadi yao wengi hawana mikopo. Kijana asaidike vipi? Kwa sababu kwa kweli mkopo utaweza kumsaidia kujiendeleza kimaisha, lakini iwapo hana kazi, wengi pia wanaogopa, hata wale ambao wameajiriwa. Kijana asaidike vipi? Asante. Nitaanza kwa kueleza kidogo sababu mashirika ya mikopo. Nikianza kwa mashirika mingi, mabenki, kuna zile vitu wanaangalia ndio waweze kupeana mkopo kwa mtu fulani. So kwa hii sasa tukichukua kijana, labda ile vikwazo imewekwa ama ile vigezo imewekwa, labda utueleza kwa hatua hivi vigezo ni vipi, ili yule kijana ambaye labda hana ufahamu na anapanga kuchukua ama hajui ataanzia wapi wakati anapochukua mkopo, tueleza hatua kwa hatua ni kipi ambacho anahitajika, na ni haswa ni kipi hiki ambacho kinawafungia wengi nje? Nikizungumzia sana kwa wale tumesema sasa kwa sahi hawana kazi, sababu kwa wenye wako labda wanafanya kazi mahali fulani, hao wako na hiyo uwezo ya kwenda hata kwa benki ama shirika lao na waweze kupata mikopo. Kwa wenye wana biashara, utapata mashirika mengi sana wanaangalia kitu kama bank statement. Unafaa ukuwe umekuwa na wao kwa muda fulani, ama kuna ile kiwango ya pesa unafaa kuwa nayo. Pia unafaa ukue waoneshe ile sababu wanakuitisha bank statement ni sababu wanafaa waone umekuwa kwa biashara kwa muda fulani. Sawa. So hizo vitu zingine pia wanaangaliaga ni kama ushawahi chukua mahali mkopo tena, ile maneno ya CRB, tuseme hata historia yako. Historia yako. Kama hata ulipata ile mkopo ya kusoma ya HELB, hujaweza kulipa. Unapata wengi wanapata vikwazo pale. So kitu ya kwanza sana tunaambiaga vijana sana ni vizuri unaanza mahali huko kwanza, sababu wengi wanataka kuangalia ile uwezo wako wa kuweza kulipa. Na ndio unaonaga ukienda sana ile startup capital inakuwa ni shida sana ku access kutoka kwa bank ama kwa mashirika mengine ya kifedha. So kijana anaambiagwa unakuwa na biashara fulani, imeenda kwa miezi 3 ama 6 kwa mfano, na hii pesa yenye unashika yenye unapata sana isikue ni itakuwaje, inapitia mahali, ipitie kwa mfano kwa simu ama ipitie kwa akaunti yako. Kwa sababu kwa simu utaweza historia itaangaliwa kama ni kwa M-Pesa, itaangaliwa pia ni kiwango kipi cha pesa ambacho kimekuwa kikiingia. Ukweli, sababu sasa hii mashirika mingi imekubali kwamba maneno ya simu, hiyo historia yako venye pesa yako inapitia kwa simu, pia hiyo ni historia yako ya kifedha. So ile sana ningeomba maybe kwa vijana ni unakosa pesa yako isikue ni unaenda kwa duka unanunua kwa ile ilikuwa in form of cash, pesa taslimu, ama inakuwa na mahali unaweza iwekea historia. Na hiyo ni kwa simu ama ni kwa benki. Sana hivyo ukiweza kufanya, mashirika mengi itaangalia na inaona kuna ile kuingia na kutoka. Sana hata sio ile baki ya account yenye iko. Sana ni ile pesa yako inaingia na inatoka kwa hivyo sio salio ambayo iko kwenye account ama iko kwenye M-Pesa, sio hiyo ambayo inaangaliwa sana. Ni kiwango cha pesa ambacho kinaingia na kutoka. Ukweli. Ile kiwango ya kuingia na kutoka. Sasa hata ukienda kuelezea mtu fulani ama shirika fulani, kwa mfano mimi huanga nafanya biashara yangu, kwa mfano kwa mwezi naweza kuuza vitu ya 50,000. Hata akiangalia kwa M-Pesa yako na ni ukweli apate hiyo ndio ukweli, hiyo inakuwa ushapita ile kiwango, na hivyo unaweza hata kuaccess kupata hii mikopo kwa njia rahisi.
Kingine, kipi kingine ambacho kinaangaliwa sana na pia kinawafungia hawa vijana? Na hasa ni nini pia ambacho kinawafanya waogope? Ni kutokuwa na maelezo ama ni kutokana na yale ambayo wameshuhudia wale waliochukua mikopo wakipitia hali ngumu ama kupitia sarakasi nyingi sana katika ulipaji? Ni nini haswa kinachowafanya wengi waogope? Ningesema sana sana labda venye umesema, kwa labda kuangalia venye wametangulia kuchukua ile mikopo. Na wakati mwingi tunakuaga tumekwama kuangalia ile asilimia kidogo, tuseme kwa mfano wenye walichukua lakini ikawalemea. Lakini kuna kundi ingine labda pia inakuaga pia muhimu kuangalia. Sababu kwa watu 10 labda kuna watu 7 waliweza kuchukua ikakuwa kwa faida kwa biashara. Lakini wengi unapata ile example wanataka kuangalia sana ni kwa wale 3 wenye hawakuweza. Sababu kuna kiwango, na ni kiwango kubwa, wenye wamechukua na wamefaulu. Lakini pia naweza sema and especially kwa wenye labda hawako regulated. Unajua kuna mashirika ambayo sio regulated. So ile vitendo inatendea wateja wao pia inakuwa ni example mbaya kwa mtu mwingine angetaka kuchukua. Lakini ningeshauri tu vijana wakizingatia yale, kwa pesa yao ipitie mahali inaonekana. Na pia kama umechukua mkopo kwa mfano, na mkopo ni ya biashara, inakuanga ni vizuri hiyo mkopo, hata kama mwenye amekupea hiyo mkopo hatafuata, wacha hiyo mkopo iende kwa biashara. Sababu ikienda mahali kwingine, ukichukua mkopo iende mahali kwingine, ile uwezo wa bile biashara kulipa ile mkopo, kumbuka umeiadhiri. Sababu tunasemanga biashara inarudishanga kulingana na pia venye umeipea. So ukichukua 1,100 uipe 50,000, itakuwa na ile ugumu wa kulipa ile 50 haikupata. Hapo ndio unaona kuna tatizo. Na kulingana na ufahamu wako kuhusiana na masuala ya fedha pamoja na jinsi ya kuweza kujiinua kupitia hata mikopo, vijana ni wakati upi mzuri wa kuweza hata kuwaelimisha? Labda ni kuanzia wakati wako katika shule, labda shule za sekondari, wakati sasa wana hata ufahamu wa kujua umuhimu hata wa kuendeleza biashara, na hasa wakati huu ambapo hata serikali imekuwa ikihimiza vijana kujiunga hata na TVET ili wakuwe na uwezo wa kujiajiri. Je, hawa vijana waanze kuelimishwa kutoka pale katika shule za sekondari ama katika vyuo vikuu ama taasisi za elimu za shule za elimu ya juu? Kulingana na ufahamu wako, ni wakati upi huyu mzuri, hata ili wakati kijana atakapokuwa hata amekamilisha shule mama masomo yake, akuwe na ufahamu, acha kuja kueleza kuhusiana na masuala ya mikopo wakati umri hata umesonga? Ni wakati mzuri tuanzishie kutoka pale shule za sekondari. Ningetaka kusema hivi kwa mfano, sababu huyu kijana amekuwa mtoto kwa kiwango fulani kwa maisha yake. Na sana sana kwa sisi wa Afrika, hata unapata labda hata mtoto amesoma kwa mikopo ya wazazi, lakini labda hata wazazi hawajaeleza mtoto pia hii mikopo ni ipi, kwa sababu unasikia mzazi amesema nakopa nilipe karo, lakini hana ufahamu ni nini hicho ambacho kilikopwa. Ukweli. So I think na pia kilichokopwa kitalipwa namna gani? Ile I think ningeshauri tu wa Kenya wenzangu kwamba ianze pale kwanza, hata kabla hata tuanze hii maneno ya shule. Sababu unaona the knowledge ya mikopo kwanza iko kwa familia kwanza. Sababu mzazi ako na hiyo knowledge. So ile wakati mnazungumza na mtoto, kwa mfano unamueleza labda hii biashara yangu nilianza hivi, na kulipa tunalipanga namna hii. Also hata hii masomo yetu yenye sahihi tuko maneno ya CBC, unapata labda hata iwekwe sehemu fulani mahali mnafaa kuwa na vigezo zenye zinaongelea maneno ya mkopo. Sababu kumbuka mkopo haikuangi mbaya, lakini utumizi mbaya wa mkopo inafanya mkopo ikae ni mbaya. Sababu unajua ule mwenye alishindwa kulipa, na tusemi kila mtu anashindwa kulipa kwa sababu hataki. Kuna wenye atashindwa kulipa sababu ya vitu hangeweza kubadilisha.
ukiweka hiyo masomo kwa syllabus, you know, kwa ile uweke tuseme kwa shule ya msingi ya sekondari ama hata at the universities, sababu hata utapata biashara zingine wengi walianza wakiwa hata kwa tuseme wakiwa college, walianza wakiwa university. So ni vizuri masomo ya maneno ya mikopo na fedha pia ikue kwa system yetu ya masomo. Yeah. Kuna hoja ambayo umetoa ambayo ni nzuri sana. Mikopo sio mibaya, lakini utumiaji wa hii mikopo ndio itategemea iwapo ule mkopo ule uchukua utakuwa wa manufaa ama utakuwa ni wa kukuhangaisha. Huyu ni kijana, anapanga kuchukua mkopo. Atawezaje kujua kwamba ushauri ama hatua ama wazo alilonalo litamsaidia, na ni nini ambacho anafaa kuangazia? Labda nilimwona rafiki yangu alianza biashara ya kuuza nguo za mitumba, nikaona kwamba hii biashara imempeleka hatua nyingine, maisha yake yamekuwa sawa. Je, na mimi pia nichukue mkopo nianzishe biashara kama ile? Ni nini haswa kijana anachofaa kuangalia? Ningetaka kujibu hilo swali na njia mbili. Sababu tuseme hata mtu anaenda kuajiriwa kazi mahali fulani, utapata mara mingi mwajiri kuna ile kiwango ya uzoefu unafaa kuwa nayo, ndio atakwambia ukuwe na miaka 2, miaka 3 ama hata tuseme miezi 6 kwa mfano. Kuna kitu moja anaangalia, kuna ile uzoefu wa kazi na itakusaidia kwa ile kazi unaenda kupata. Tuseme hata kijana ameona kuna ndugu yake mahali anafanya biashara fulani. Kwangu mimi ningeshauri labda aende akae na yeye pale kwa kiwango fulani, tuseme kwa muda wa miezi 3, miezi 6. Kwa hiyo muda watakuwa amekaa pale, kuna vitu mingi sana atakuwa ameona. Kutoka vile unafaa kuitisha mzigo, tuseme ni mtu anaendea vitu zake Gikomba, unafaa kuitisha kiwango ikifika hii. Unafaa ukipata pesa ukiuza, kuna hii unafaa uweke kando ya biashara, kuna hii ya faida, unafaa uitenge namna gani. Ile experience ya kukua na mtu amezoea na uzoefu kwa ile kazi pia inasaidia success rate ya ile biashara mpya unaenda kuweka. Isikue tu ni kuchukua pesa na kukimbia kufanya biashara, na kuna maneno mingi sana ya kusoma ukiwa kwa hiyo safari. Yeah. Kuna yule sasa umezungumza kama iwapo labda anaishi na mtu ama ndugu ama rafiki ambaye anaendeleza biashara. Labda ni huyu kijana wa kijijini, hakuna mtu ambaye anafanya biashara karibu naye, lakini yeye pia ana matamanio ya kuchukua mkopo kwa sababu labda ameweza kupata kisa cha mtu fulani, amefuatilia labda ni taarifa kwenye runinga kwamba mtu fulani amekuwa mwanabiashara shupavu na mahali alipoanzia alianzia kwa mkopo. Yule wa kule kijijini asaidike vipi? Yule wa kijijini na ndio mara mingi utapata hata kama uko na wazo fulani ya kufanya kitu fulani, labda kuna mtu uliyemwangalia na ukaona amefaulu kufanya ile kitu. So kuna kuaga nao wanaitwa you have a role model, right? So ukimwangalia pia ukianza pia unaweza kuwa na wazo kama ile na unataka kuanza biashara. Lakini kitu ya kwanza ya kufanya, lazima ufanye ile utafiti yako kidogo. Kwa hiyo hali huko unafanya ile utafiti yako kidogo. Unajua nikienda ninunue hii kitu kwa hii bei, nafaa niweke kwa hii bei, ifurahishe mteja sababu lazima ikuwe na mteja na mimi nibaki nayo. Lakini sasa lazima ukue na ile discipline tutahitaji kwa Kiswahili. Ulikuwe na ile discipline, nidhamu ya matumizi. Pesa ya biashara isichanganyike na ile ingine ya matumizi. Ndio usiende uchukue faida yote tena utumie ukose ya kuendea mzigo siku nyingine baadaye. So kuna mtu anaweza kuwa naye, na kuna mtu pia anaweza omba maida na ile ya kuanza pole, lakini kusikue na ile excitement ya biashara. Na pia kuna hizi mashirika hata ya kukopesa pesa, tunasemanga wanakuaga na financial advisors. Sababu watu wamekuwa na watu wengi, wameongea na watu wengi. Labda kuna ile biashara anajua kwa saa hii, tuseme kwa mfano mtu akuulize kwa saa hii, sababu wewe umeongea na watu wengi, ni biashara gani unaweza ona inaweza fanya kama niko na hii kiwango ya pesa ya kwanza. Moja, itamsaidia ile mkopo anafaa kuchukua, ile kiwango, ile idadi, na pia labda anaweza muelekeza mahali hata kwa kupata zile bidhaa, ndio biashara yake iweze kukua na afya.
Asante kwa hilo. Kuna swala lingine, kuna ujio wa fedha za hasla, na kwenye bajeti tuliona kwamba serikali imetengea hafla hiyo mgao wa kima cha shilingi bilioni 10, na jinsi mteja anavyochukua huo mkopo wa hasla, hakuna mambo mengi, hauna masharti mengi, na ni rahisi, anaenda kwa simu yake, maswali kidogo anaulizwa, kisha anapatiwa huo mkopo wake. Je, hii imekuja kuwatishia nyinyi kama mashirika yanayotoa mikopo fedha za hasla? Na ikizingatiwa kwa sasa mashirika hata ya kibiashara yatakuwa yanapata huo mgao hata kwa kima cha shilingi milioni 1. Tutaanza na ile pande ya wakati ile hustler fund imetoka, ni kumaanisha kuna injection fulani imefanywa kwa economy, kuna ile pesa imewekwa kwa economy. So inasaidia ile mzunguko wa pesa, circulation of money. So inasaidia kwa kiwango, lakini kumbuka kwa mwenye alichukua na akaweka kwa biashara kwa kiwango chochote kile, sababu viwango vilikuwa tofauti. Kuna mwenye aliweka kwa biashara na inaendelea kuikuza. Kuna mwingine alichukua na akaenda tuseme kwa kustaarabu, kwa raha zake tu. Unajua hao watu pia itawaletea shida kwa muda fulani, sababu wakiwekwa pale kwa historia ya mikopo yako, ikipatikana pia haukulipa hustler fund, sababu mashirika mengi ya bank na kama yetu inaangalia venye umekuwa ukilipa. Na tangu ujio wake imeathiri kiwango cha wateja ambao wanachukua mikopo kutoka kwenyu, kumaanisha kwamba wengine labda wamehamia kwenye hustler fund? Kwa kiwango unasema imeathiri kwa kiwango kidogo. Sababu kwa ule mwanabiashara tuseme alikuwa anatakanga 1500 na alikuwa anakopa tuseme 1500, mahali anafaa ajaze maneno mingi kwa makaratasi, ataona itakuwa rahisi kwenda kwa hustler fund ambayo ni kwa simu, sababu siku hizi kama hauna technology nao unapoteza wateja kwa wenye wako na technology. Na ukweli hustler fund hiyo ili ride on technology kabisa. So utaona kwa mashirika ambayo pia wamekwama kwa kujaza makaratasi sana, wamepoteza wateja kwa kiwango fulani. Kwa hivyo mnahisi mmehisi kwa kiwango fulani. Kwa kiwango fulani. Na sasa ili kuweza kumaanisha kwamba hampotezi huu ushindani, mnapanga labda kurahisisha masharti ambayo mnatoa kwa wateja? Kitu ya kwanza tunafanya, niliseme kwa mfano kama Incredo, kitu ya kwanza ni kufanya mteja aweze kupata ile services kwa simu, badala ya kila wakati anashinda ni kujaza maneno mingi, inakuwa tu ni kwa simu, sababu almost kila mtu saizi mteja wetu tunasema ako na simu. So kitu ya kwanza ni kuwekeza kwa hiyo teknolojia, hiyo inakuwa ni kitu ya kwanza. Ndio pia inatupea biashara, and then ile pande ya mteja pia inampea hiyo convenience. Haya, asante sana kwa mchango wako. Bila shaka umetufahamisha mawili matatu kuhusiana na mikopo. Mtazamaji, asante sana kwa muda wako, na pia kwa wote waliofanikisha taarifa kutoka yanayojiri hadi sasa jarida. Nasema asante sana. Mimi ni Agnes Gakunga, endelea kutazama KT News. The subsector has registered tremendous growth driven by increased demand for high quality and safe produce for local and export markets, earning the country 146 billion shillings from horticultural exports, with flowers contributing 103 billion, vegetables at 23 billion and fruits 20 billion last year. However, challenges such as diseases, presence of harmful organisms and maximum residue limits for pesticides, lack of quality planting materials and adoption of good hygiene practices is affecting the lucrative market. The last 4-5 years, we have seen a decline in our export of beans and peas. And therefore, we think that this guide provides a good way in which, if all operators can be able to utilize, we can start pushing those numbers up. And with the confidence that we create in the market, then the value of those products in the market will start going up.
export of fresh produce is dependent on a number of factors. The demand from the market, how we will diversify our markets as Kenya, and the level of production and the efficiency of production and the cost of doing business. We are asking government to help the horticulture sector, like they have done for other sectors, coffee, tea, sisal, to support the horticulture sector farmers because they are the least supported. According to the guidelines, every value chain is different, hence different controls. The risks depend not only on the product but also the local conditions of production, transportation and packaging, qualifications of operators along the value chain. I would wish to encourage farmers or anybody else who is a player in this industry not to be really scared of standards. Some of the standards are just as simple as washing your hands to ensure that you don't contaminate the food with the microorganisms that are not required. You cannot build the capacities of the farmers in a single day or in a 1 week's workshop. Capacity and skill development should be a continuous, it should be a long-term intervention. The good practice guides have been developed by the private sector with support of COLID and the European Union and will be subjected to a review from time to time to make it compliant with changes in the market as they emerge. KTN News. Get the whole story. Hata wale watu wa upinzani, mimi na waheshimu wafanye kazi ya upinzani, lakini wafanye kazi ya upinzani wakijua Kenya ni yetu sote. Tupange vizuri, tukosoe kwa mpango, sio kwa kuharibu. The Kenya Universities and Colleges Central Placement Service, KUPS, is giving you another chance to access the portal for selection of courses, universities, and TVET institutions. The portal will open from June 16th to 27th, 2023 for the 2022 KCSE candidates who have not secured a course or missed the last application deadline. Log in to students.kuccps.net and select a course matching your qualification before June 27th, 2023. From now until 24th of June, KUPS officers are present at Huduma centers and select TVET institutions across the country to assist and guide applicants. For details, visit the KUPS website www.kuccps.ac.ke. There are quite a few people who pretend that they will never read the New Nairobian newspaper. But you and I know very well that they all do. The New Nairobian, out every Friday. Nothing stays hidden. Prepare yourself for an electrifying experience that will rev up your engines and leave you breathless. The second Digger Motor Show is here to take you on a thrilling journey through the world of automotive excellence. Check out the sleek and sophisticated luxury cars and witness the unveiling of the hottest new models from renowned manufacturers, each one pushing the boundaries of style and performance. Mark your calendars for the 20th to the 23rd of July 2023 at the KICC and get behind the wheel of your dream car. Be ready to experience the second edition of the Digger Motor Show. Come and ignite your passion for cars. You don't want to miss a single moment. To book your space or get more details, call Caroline Nyandieka on 0723 803601. World Health Organization recommends that newborns should be exclusively breastfed for 6 months, but the children who don't have the privilege of enjoying their mother's own milk. After kujifungua sikuwa na maziwa, nikakuja nikapewa maziwa inaitwa DHM. Mi fasting day kwanza nikakosa maziwa kabisa. Mtoto alikuwa na feed 5 ml.
Hiyo ingine nitapeleka wapi? The first categories of babies that are of high priority to receive this donated human milk are preterm babies who are very sick. My name is Beldin Walieula, and on this week's episode of Health Watch, we focus on how donated human milk is giving lactation support to vulnerable newborns. KTN News. Get the whole story. Well, a good afternoon to you on this 27th day of June 2023. My name is Jesse Rogers. Welcome to News Desk. It's a pleasure to have you with us. Let's get you informed. First things first, our top stories at this hour. All roads lead to Kamukunji grounds in Nairobi as Azimio la Umoja One Kenya coalition expected to give the way forward after President Ruto signed the finance bill into law. Kenya secondary school heads meet in Mombasa for the 46th conference amid calls for increased capitation due to the high cost of living. Catholic Bishop Diocese of Murang'a calls for thorough investigations into the NHIF scandal that has seen private hospitals swindle innocent patients of millions of shillings. Once again, thank you for making time. Let's get you informed. Now, all roads lead to Kamukunji grounds in Nairobi today. Azimio la Umoja One Kenya coalition leader Raila Odinga is expected to jet back into the country to address a major rally, giving the way forward after the contentious finance bill was passed and ascended into law by President William Ruto. On Thursday, NARC Kenya party leader Martha Karua announced the coalition plans to embark on public engagement after the controversial Finance Bill 2023 was passed by Parliament. Azimio coalition leader Raila Odinga had earlier threatened to take mass action should the government fail to reconsider some of the proposals in the bill, saying it would increase the cost of living. We'll be joining our reporter, David Mudhoka, who's following up on that particular development, even as preparations are in top gear around that Kamukunji ground meeting. We'll definitely have that conversation a little bit later on during this particular broadcast. But right now, we want to cross over to Coast, where the secondary school heads are converging for that particular meeting, where they will air out a couple of issues touching on secondary schools in the country. Key among them, the increase of capitation, even as they look into hygiene issues, bearing in mind that Mukumu outbreak that cost the lives of some students and some of the faculty as well. Our reporter Tobias Chanji is joining us live for more updates on that particular meeting.
Well, a very good afternoon. We are coming to you live from Sheikh Zayed Primary School here in Mombasa in the ongoing conference of the Kenya Schools of Secondary Schools Heads Association Conference. Remember, this is the 46th conference, and it comes at a time that there is this heated debate on matters concerning capitation and also the survival of schools. So much will be happening here today, but just allow me to speak to one of the school heads. Maybe kindly, sir, introduce yourself, then tell us about the conference itself and the challenges that schools are undergoing currently. My name is Cyprian S. Songa, the principal St. Monica Bondoko CMO Secondary School in Nyatike West Sub-County. As one of the principals running this, our schools for now 17 years, this year we have had a lot of challenges in running the schools. We had the prices of beans, maize, and even water we have in our school high rocketed. And we hope this time it will be worked on based on the budget of 2023-2024. As a principal, we normally derive our school finances from the capitation of the government, and we believe the one that we were given this time was very little, that we could not even pay the suppliers. The suppliers, whenever the money come, every supplier, even the food items, even the books, we cannot afford. Our students no longer even pay fees, particularly the day schools, because whenever we admit them, first of all, they don't have money. They rely on the bursaries, which is not forthcoming also. At the moment, we are also faced with the challenges of shortage of teachers, particularly on the CBC. CBC, for the secondary schools, we have already been trained to take care of them, and the buildings are there. So at this moment, now our children are in primary school with only one teacher, and yet we were supposed to be in secondary with 7 teachers. Like in my school, we had 7 teachers. So we would wish during the education task force such that the class 7, class 8 should be done in primary, so that class 9 they join secondary for the practical aspect, which is the main key to our CBC. Because without the sciences and the practical aspects, without the sciences, which is the core of our CBC, then our educational system will not succeed. So we ask the government to ensure that our CBC students, particularly class 8, after doing the national exam, the summative exam, they come to secondary in grade 9, so that they can do the practical based on the sciences that we have. At the moment, they are only coming to our schools. They do the practical one day in a week, and then they go back. But if they could be in secondary school, we would be doing the practical every day. So we are asking the education stakeholders to partner with the Heads Association and the KESA fraternity to make our education system succeed. Thank you very much. Okay, so thank you, Mwalimu, and all the best. Maybe I can just get a word from you, sir. What's your name and which school do you represent? My name is Keiro. Roido Township is my school in Kiambu County. Yes. We've spoken with several teachers, and the issue that has been raised concerns capitation, the challenges that schools are facing so far, especially to do with the basic needs that are needed in these schools. Is it a similar situation in your school? One, we want to thank the government for its input in free education. Being so basic, it allows students to have access to education and also equity to the education. It's only that sometimes the government have those challenges on the remittance of the capitation. But it's our prayer that if it's possible that the government can be remitting this, we shall be very grateful to ensure that the schools runs effectively. Thank you so much.
Thank you. Sawa, thank you, Mwalimu. I think we can also have the last one, a lady, I mean. Just introduce yourself, Mwalimu, kindly. Thank you. I'm Irene Otieno Mboya, Principal SEK Migingo Girls in Kisumu County. Maybe what are some of the issues that you're looking forward to discussing this conference? We're looking forward to discuss issues, financial, very tough economic times. School fees needs to be renewed, given the escalating prices of commodities and all that we use in school. Yeah. Thank you and all the best. Thank you. Well, there you have it. Those are teachers, head teachers from several schools. And as if you heard, bottom line is finance. Every school head teacher is lamenting on the late disbursement of money, especially on capitation, and also money for the other basic needs of the school. Remember that the conference has brought together more than 10,000 head teachers of secondary school in the entire country. It's back to in studio. Well, Tobias Chanji, our man on the ground in Mombasa County, just following up as the secondary school heads have converged for that particular conference. More details to follow on what they actually embark on. Moving on, Catholic Bishop Diocese of Murang'a, James Maria Wainaina, has called for thorough investigations into the NHIF scandal that has seen private hospitals swindle millions of shillings from innocent patients. Speaking while opening St. Mary's Health Center in Ikorongo, Mwea East Sub-County, the bishop said that NHIF must be accountable for the money being paid by hardworking Kenyans. The bishop said for a long time, faith-based health facilities have suffered discrimination from NHIF to the benefit of private hospitals. Bishop Wainaina now wants NHIF to allocate more funds to faith-based health facilities, which he said offers health services to more than 30% of the populace. The bishop said that out of the 11 billion allocated to NHIF, only less than $1 billion went to faith-based health facilities. We are challenging it in court, my Lord the Bishop. We have people and we have lawyers we have put in place to ensure that that order is stayed. Tukiongea mambo ingine ipatiwe stay. And hiyo ndio tunangojea. Na nimeshukuru sana vile nimesikia viongozi wengine wakiongea juu ya NHIF kusema kwamba NHIF itafanya kazi yake na kuwakumbusha kweli kwamba tumekuwa tukipata shida nyingi sana. Wasikilize kilio cha mahospitali mahospitali ambayo yanadhaminiwa na dini, faith-based hospitals, kwa sababu hizo ndizo zinapata shida sana. Zingine zile ambazo ni za private zinapatiwa pesa hata kama mmesikia, ingine hata ni kwa njia ya ufisadi. Shifting focus, President William Ruto's administration has announced the revival of major dam projects in the South Rift region that had been stagnant under the previous regime. The State Department for Irrigation, PS, Dr. Paul Rono, revealed that several dams, namely Itare in Nakuru County, Bosto in Bomet, Soin Ikoru in Kericho, Londiani in Kericho, and Litein water supply in Bomet, will be remodeled and put back on track. The objective of this initiative is to increase water volume and increase the number of people who can benefit from a reliable water supply. Governor Dr. Eric Mutai of Kericho County highlighted the progress of the 1 billion shilling Kimugu water project funded by the German Development Bank and the national government. Highlighted by the government. Londiani Dam. Because you heard that in Kericho County, our water demand is 68,000 cubic meters of water per day, but we are on 16,000. To fill the cap, we have identified a number of problems. One is Londiani Dam, which we'll visit today to see how we can redesign it, and I think we have agreed, so that it can really supply a part of it. The other one is the old Itare Dam here, the Litein water supply. We need to upgrade that one also, so that we can supply more water to the Kapkatet and Litein areas. Of importance that we want to celebrate today, one of the projects that we celebrate Kewasco team and the Sayut Water Works is the Kimugu Water Project in Kericho. They have reliably informed us
that they have done 99.9%, which is actually almost done as it is now. And it is one of the projects that hopefully, as we go towards Mashujaa Day, is one of the projects that the president will be launching as he will come these sides of Kericho. This water project will sort out Kericho town. It will also sort out almost all sections of Ainamoi sub-county, stretch itself to Belgut, that is so short, and then we will have again through graffiti a water project extension going to Kipsite town. Moving on, the courts have been blamed for not imposing hefty fines as deterrent measures to the alcohol brewers amid government-led efforts to eradicate the vice. Laikipia East Deputy County Commissioner Patrick Muli, speaking in an illicit liquor crackdown in Turukuma location, the outskirts of Nanyuki town, regretted that the courts had led the morale of security officers involved with eradicating the narcotics to decline, since they make an arrest of the drugs dealers and present them in court, and they eventually get released. Muli decried that the fines imposed on them were too small and would not stop them from getting back into the illegal alcohol brewing business, despite the government's effort to wipe out the illegal brews. As the world commemorated International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking yesterday, that is marked on June 26th annually. Kutupatia motisha wakati watu wanafikishwa pale waweze kuwapatia penalty ambayo inaofaa. Manake most of the time tukishika unapata umengangana, umeshika hii pombe na inachukua muda kupata either pombe, bangi, drugs, lakini ikienda huko unapata mtu anaenda anaachiliwa anapewa faini ya 2000. Na hao watu ambao wanapiga pombe wanakuanga na chama yao. So ikiwa ni 2000 hata huyo mtu haikanyanga, akianyanga hapo nje imelipwa. Kwa hivyo tungeomba ya kwamba kwa sababu ni wito wa serikali tuweze kupunguza ama tumalize hii pombe haramu, mahakama watusaidie na kutusupport. Mtu akienda pale waweke steep penalty ndio kuweza kupata morali ya kuendelea kufanya hiki. Hata wale watu wa upinzani mimi na waheshimu wafanye kazi ya upinzani, lakini wafanye kazi ya upinzani wakijua Kenya ni yetu sote. Tupange vizuri, tukosoe kwa mpango, sio kwa kuharibu. The Kenya Universities and Colleges Central Placement Service, KUPS, is giving you another chance to access the portal for selection of courses, universities, and TVET institutions. The portal will open from June 16th to 27th, 2023 for the 2022 KCSE candidates who have not secured a course or missed the last application deadline. Log in to students.kuccps.net and select a course matching your qualification before June 27th, 2023. From now until 24th of June, KUPS officers are present at Huduma centers and select TVET institutions across the country to assist and guide applicants. For details, visit the KUPS website www.kuccps.ac.ke. You find that there are lots of forgeries, there are a lot of frauds. Employees are forging documents. Background security check or screening is an emerging industry in Kenya. And you know what that means? There's plenty of business opportunities still. Arab Group is a background checks and due diligence company. Our core business is to give you an assurance that the person you have employed, the person you are going to employ, the person you will engage with has the capacity and the qualifications you are looking for. So if you're thinking about business, well, here's an opportunity for you to learn a thing or two from Victoria Mulwa, who is the founder and CEO of Arab Group.
When you think safety, trust and convenience when it comes to what matters to you, let's just say, think Standard Courier Services. When you're sending that all-important document across the country, waiting to receive your fresh produce for your day at the market, or that important purchase you made from across town. Get in touch with us on 0793 599 684 for your delivery. You can count on us to deliver no matter where you are, any time of the day, because it's our promise to you. Standard Courier Services. Efficient, flexible, 24/7. Welcome back. You're watching News Desk. Thank you for staying with us. Let's continue informing you. To Embu now, where residents of the semi-arid Mbere region have been advised to register groups in order to benefit from the Uwezo funds that will help them in starting up or boosting the existing businesses. Speaking during Uwezo funds and bursary checks distribution at Kanyuambora Primary School in Mbere North constituency of Embu County, Embu Woman Representative Njoki Njeru noted that those who pay back diligently will receive more in the next phase. She observed that there is need to increase the Uwezo Fund Kiti to benefit more groups, noting that Mbere region is dry or semi-arid and therefore will boost their income for businesses. Mbere North Member of Parliament urged the groups to utilize the funds prudently and ensure they repaid on time in order to benefit more. The leaders also urged the residents of Mbere and other education stakeholders to work together to improve the standards of education in the region. Niko na mtoto anaishi na ulemavu wa mchanyato wa ubongo ama kwa lugha nyingine cerebral palsy, hydrocephalus na epilepsy. Na nilikuwa nimekuja kupata pesa ya Uwezo Fund kama kikundi, Ishara Vision for People with Disabilities. Na hiyo pesa itatusaidia kwa biashara tuweze kukimu mahitaji ya hao watoto wetu. Kwa hivyo siku ya leo ambapo tumepeana checks za Uwezo Fund zile ambazo zimeandaliwa katika eneo hii ya Mbere North, ningeambia wale vijana ambao wajajiandikisha vikundi vyao, wakina mama, wazee na wamama, hata wale wakongwe waweze kujiandikisha katika Huduma Center ile iko karibu na yeye, ana katika Chief's Office, waweze kuwa na vitambulisho kama vile kuna takikana, waweze kuwa na kabadhi zao zote, kwa sababu Uwezo Fund itawasaidia kufanya biashara, pia waitumie kwa njia nzuri, kwa sababu wasipofanya kwa njia nzuri, wasipoitumia kwa njia nzuri, hawataweza tena kufaidika wakati mwingine. Moving on, parents have been urged to take up a more active role in monitoring activities undertaken by their children amid concerns that the modern society poses danger in terms of access to inappropriate online content and exposure to drug and substance abuse. Speaking at Isiolo Girls High School during the prize-giving ceremony for top performers in last year's KCSE, as well as those who did well in last term's internal exams, Isiolo County Woman Member of National Assembly Momina Bonaya cautioned parents against giving unlimited freedoms to their children, especially now that they're heading for the mid-term break. Ina noted that children access inappropriate content such as pornography and other material that could easily radicalize them and mess up their young lives, asking parents and guardians to closely monitor their online activities. Si moja, si mbili analala njaa ndio aweze kulipa fees yako. You can imagine mzazi anakosa kula siku moja mbili, lakini amelipa fees na wewe uendelee kukula na kusoma. Kuna ile jambo ana expect from your end. Lazima ukuje na result ambaye inamfurahisha. Sawa sawa. Pia nataka kushukuru wazazi. Unajua jukumu ya kuwa mzazi si rahisi. Ya pili, madawa za kulevya. Madawa za kulevya. Usifikirie kwa sababu wewe ni mzazi mkali sana mtoto yako hajui kutumia dawa ya kulevya. Kuna wale watamfunza. To our top story now, where all roads are meant to lead to Kamukunji grounds in Nairobi today.
where Azimio la Umoja One Kenya coalition leader Raila Odinga is expected to jet back into the country today to address a major rally, giving the way forward after the contentious finance bill was passed and ascended into law by President William Ruto. Our political affairs reporter, David Mudhoka, is now joining us for an update of what to expect today, even as preparations are in top gear. Mudhoka, good afternoon. I understand you're joining us from the JKIA. Has Raila Odinga already landed? And kindly break down the itinerary in terms of what to expect today and some of the key issues that will be highlighted by the Azimio la Umoja One Kenya coalition. Well, Jesse, good afternoon. And from what we understand from the team of communications for the opposition leader is that Raila Odinga was expected to arrive here at exactly 1 p.m. and then proceed to Kamukunji in Shauri Moyo for a public rally with their supporters at 2 p.m. And so it is just a matter of minutes before the opposition leader, of course, comes out. This is the section for international arrivals and, of course, join other leaders who have already arrived here to welcome him from Poland and proceed to Kamukunji, where they are having a rally which they have termed as a consultative meeting with their supporters regarding a number of issues that continue to face Kenyans at large. And this actually, some of those issues center on the tax burden that is on the shoulders of Kenyans and the high cost of living. And so just before I continue, I am joined by the leaders who have already arrived here to welcome the opposition leader. Among them, National Assembly Minority Leader Ugunja MP Opio Wandai. Sir, thank you so much for being with us here. And just to start off, what do you expect from today's arrival and the subsequent rally at Kamukunji? Well, Kenyans of all walks of life have got very high expectations. As you know, the country is currently in a state of panic, if I may call it so, following the forceful enactment of the Finance Act 2023. Which has brought with it punitive taxes that are going to essentially strangulate Kenyans. So Kenyans are expecting that when the leader of Azimio, Raila Odinga, lands in the country, he is going to give the way forward. But on our side, we believe that Raila Odinga will not just give the way forward, but will first listen to the people. That's why we are proceeding from here to Kamukunji grounds, to have a candid conversation with the people of Kenya, after which there will be resolutions, which resolutions I believe will have far-reaching ramifications, because the country can no longer operate in a business as usual manner, because things have taken a very, very, very difficult turn, and difficult times, desperate times call for extraordinary measures, and we are in such times as we speak as a country, in this country. Yes. Mheshimiwa, it seems and it feels like it's deja vu all over again, because we've seen time and again the opposition leader jet in from abroad, proceed to a rally, and then make some statements and give directions regarding what the opposition will be doing to keep the government in check. Maybe is this what you expect, or what other cards are up your sleeve as the opposition? First and foremost, not every day is the same as the other. This is a different day, and we are operating in different circumstances. Okay? But more importantly, I do not wish to preempt what the leader of Azimio is going to say or do. What I know for sure that when he lands here, in his usual style, he's going to listen to the people. He's going to be briefed on the happenings while he was away. And thereafter, he's going to join the rest of the Azimio leadership and the rest of Kenyans in forging a way forward, in crafting a way to address these issues, which have been imposed on Kenyans by this intransigent regime, a regime which has refused totally to listen to the plight of the people, a regime which is totally insensitive to the plight of the common mananchi. It is a time that this country requires redemption, and that redemption can only be found when people come together as Kenyans and work jointly. Let me give my brother chairman to say a word. Yes. Yeah. Of course, Mheshimiwa, you are here to receive the opposition leader. He has not said much about what to expect, but of course, given the circumstances that are in the country, maybe, what do you think should top the agenda of today's meeting or consultative meetings with your supporters? According to me, today we have come to welcome the opposition leader, Raila Odinga,
And after this, we are going to proceed to Kamukunji. We are expecting to meet a lot of people there because most of the people have lost hope in this government, and that they need to be given hope. They need to be given hope so that whatever is going to be done today will depend on the leader himself. He's the one who is going to give direction. Correct. But also we are going to consult and also talk to Wananchi, and later we are going to emerge with a collective message. Very good. Thank you. Of course, you have heard from the horse's mouths. That is, of course, the National Assembly Minority Leader, Opiyo Wandayi, Mount Kenya Leader. Of course, that is Maina Njenga, speaking about what to expect today. And of course, we have our eyes trained right here at the Jomo Kenyatta International Airport. As you can see, the leaders have left to welcome Raila Odinga. And of course, we will be heading straight to the Kamukunji grounds in Shauri Moyo, where, of course, that very rally, much anticipated by opposition supporters, will be taking place. Back to you, Jesse. My name is David Muthoka. Well, thanks a lot, Muthoka, for that update in terms of the anticipated entry of the Azimio One Kenya leader Raila Odinga, even as they continue making their way later on to the Kamukunji grounds for that meeting with members of the public. We'll definitely keep you updated from our end once there are any developments around that particular story. That brings us to the end of today's edition of News Desk. Thank you so much for watching. Keep yourself right here. I'll be back at 2 p.m. on Africa Speaks. Enjoy the rest of your viewing. KTN News. Get the whole story. Harpic 10X. While other cleaners flow away, Harpic 10X's viscous formula in only one round of application gives you sparkling, clean toilet. Harpic, 10 times better cleaning than other cleaning products. And great savings too. The project is to increase county and sub-county level leadership's participation and ownership for the achievement of TB, of HIV, reproductive, maternal, newborn, child, and adolescent health. The Kenya Universities and Colleges Central Placement Service, KUPS, is giving you another chance to access the portal for selection of courses, universities, and TVET institutions. The portal will open from June 16th to 27th, 2023 for the 2022 KCSE candidates who have not secured a course or missed the last application deadline. Log in to students.kuccps.net and select a course matching your qualification before June 27th, 2023. From now until 24th of June, KUPS officers are present at Huduma centers and select TVET institutions across the country to assist and guide applicants. For details, visit the KUPS website www.kuccps.ac.ke. There are quite a few people who pretend that they will never read the New Nairobian newspaper. But you and I know very well that they all do. The New Nairobian, out every Friday. Nothing stays hidden. Candace, what's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek,
12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it. KTN News. Get the whole story. A very good afternoon to you. Welcome to Inside Sports. My name is Robinson Okenya. Remember, we are in the football off-season, so we'll be taking a look at some of the players that were stars in different leagues they were playing, and the stories of how they became stars. I want us to begin with Bayern Munich, and there is one man that has been the cog in the defense, Matthijs de Ligt. He is a Dutch international, and I want us to take a look at how he rose to fame at Ajax before joining Juventus and finally moving to Bayern Munich. Let's take a look at his story. Fearless, determined, and rock solid at the back. For me, he is a winner. He's a gentleman on the pitch and off the pitch. A quiet family man with a big heart. He was not only for himself, but he was also helping the team. And even when he was under 12, he was helping the players. He stepped into a leadership role at a young age. Especially as a defender, you have to speak, you have to give confidence and security to the team, stability to the team. He's Matthijs de Ligt. The young Dutchman is truly a complete defender, laying the defensive foundation. When you're building a house, you have the cement. He can be the cement of the team. De Ligt's path wasn't a traditional one and hasn't always been easy. How did he become one of Europe's best centre-backs? How I defend, how I help the team in defending, but also with the build-up. That's the most important thing for me. That's the player I would like to be. Despite living in the football-obsessed Netherlands, de Ligt's sporting interests lay elsewhere when he was still a small child. If you ask my first teacher on the lower school, if you teach her what did Matthijs liked to do, she would say he liked everything to do with everybody, but only one thing he didn't do was playing football with the boys. He was never playing football with the boys. So how did the love story between de Ligt and football begin? I was playing field hockey. I did one training, and the field hockey field and the football pitch were on the same area. And I was with a friend, and my friend went to play football, and I went to play field hockey. And at some point I thought okay, I want to play football to try it with my friend. And then I think I remember still the day of today, how much I liked it to play football, and since then the love for football grew a lot. Growing up near Amsterdam, Ajax was special for de Ligt's family. At just 9, his love affair with football was going so well that Ajax scouts invited him for a trial at their famed academy. His time there wasn't just vital to his career, it shaped him personally. I was always a really shy person, normally, really down to earth but shy, really, just look how people are, and just in the beginning don't speak too much. And I think in the academy you learn to stand up for yourself, because there were a lot of guys in my team that were loud, and they were talking all the time, and I was definitely not like them. So you had to become like them to get respect, and that's what I did, and I think it's shaped me now to the
the player and the person I am. Being the older brother to his twin siblings helped him mature on and off the pitch. This didn't go unnoticed by then youth coach Johnny Heitinger. For me, because he was a youngster, he was already thinking about, about the game, and he was maybe already, grow up. So he was playing like an adult, and he was always busy. His mentality, he was always busy to become a better player, on and off the pitch. Just as De Ligt took his time to settle on football, he was also open to trying out new positions until he landed in defence. With Ajax, we always try to put, especially in the youth, we not say you're going to be central defender or midfield player. We kind of work with him, central defender, midfield player, even maybe centre forward. And then we kind of look for what is the best place for him. And when he was playing midfield, he did okay. But when he going to be a centre half, then you could see, well, there's more than a centre half. And that was, when he get older and older, that's going to be his place. At 16 years old, De Ligt joined the senior team. He even became Ajax's second youngest goalscorer. At 18, he was named Ajax's youngest captain. He's the first and only defender to win the Golden Boy Award. I was obviously surprised to be named captain in a team with some experienced players like Huntelaar, like Blind, like Tadic. To be named captain is obviously a big honor, but not something that is normal, you know what I mean? Like, normally the most experienced guys get the captain band, but yeah, the coach saw in me something that he wants in a captain, and he made me captain, so I was really grateful and happy. At just 19, De Ligt became the youngest ever captain in a Champions League knockout game. Moreover, he scored the winner against Juve and led Ajax to the semi-finals. Looks like giving him the armband was the right choice. It says a lot that he was captain at the age of 19, but we believe, age, so we always said age is just a number. And when you're good enough, you have to play. And I think also the way he was moving here on the pitch, but also here in the building, he created also the winning mentality. All of this put him on the radar of some of Europe's biggest teams. He was linked with high-profile clubs across the continent. Ajax became champion. They won the game against the Graafschap away. They went away for a celebration in Spain. But the night they were leaving, in the afternoon, Matthijs was still here. And I met him here in the hall, and I asked him, why are you still here? Why are you not celebrating with the team? And he said, no, I've got a dream. Still, we have to perform at the Nations League. And I want to make a transfer from Ajax to one of the biggest teams in Europe. And that was also the summer that he left Ajax and make a big transfer to Juventus. Some days are unforgettable, and July 18th, 2019 was definitely one of those days for De Ligt. He signed for Juventus after they dished out an €85 million transfer fee. He'd be squaring off against Cristiano Ronaldo in training and learning from some of Italy's best defenders. It's not easy, when you're young and you make the move abroad. You have to deal with the situation of COVID-19. But I think, because Juventus is a different way of playing that he was used to here at Ajax. And with Chiellini, with those defenders around you, it is the best, like a mentor next to you to become a better player. But the Dutchman's time in Turin was challenging. He suffered a shoulder injury and had to cope with the pandemic, some of his first setbacks in his career. Despite a decent haul of trophies, he moved on after 3 seasons. And Juventus before and Juventus right now, they're struggling a little bit. They sold Matthijs to Bayern, but I'm 100% sure that the way Bayern is playing, that it fits him. Bayern saw an opportunity, and De Ligt thought this could be a better fit. I really like the way of playing, the way I think they see football also, like an offensive way, and hard training,
And these are values that I really, really like. So for me, when Bayern came, it was not really difficult to think about it. So I said already, like, okay, I want to go to Bayern, and hopefully Juventus and Bayern can make an agreement. Er wollte auch schon immer zum FC Bayern München. Für ihn gab es auch keinen anderen Club. Und wir alle kennen auch natürlich seine Stärken. Er ist noch ein sehr junger Spieler, trotzdem schon sehr, sehr weit. Im defensiven Zentrum zweikampfstark, kopfballstark, sehr, sehr robust und vor allem auch einer, der gerne die Truppe zusammenhält und der gerne führt. Yeah, I think the German mentality, if I speak to a lot of people around me, they always say that you're Dutch, but you're also a little bit German. So this was also, like, for me, really important step, I think. And I think the club fit me really well. But it was a crazy start at Bayern. It was like a roller coaster. Obviously, I went to Munich to do the medical check, to do the signing. Then immediately, straight away, went to Washington. And the day after played the game, scored a goal, went off completely destroyed and tired. So, yeah, you could say that the first 2 days in the Bayern Munich team was quite different, let's say this way. Despite that, he's fit in well at Munich, which matches his approach to football. It's different, let's say this way. In Italy, I think in Italy the trainings are longer but less intense. And here it's more like shorter, but like every second is like pushing, you know. And this is something I really like, and I feel it really benefits me. And I'm happy to have this kind of training again. Plenty of Dutch stars wrote history for Bayern Munich. But for De Ligt, Arjen Robben takes the cake. Yeah, he was a big example. And I think that's also the way they want to be here, like in Bayern Munich. Like, you know, work hard, to give 150% every time, and then the results will come. And I think I can say that I agree with that opinion. Bayern expect him to contribute defensively as well as in attack, so he'll have to be at his best. Just happy that I could help the team, not only with defending, but today also with attacking and shooting. With his open personality and flexibility, even at a young age, De Ligt still has a lot to offer his team. It's passing, but also willing to die for the jersey, giving everything. If you have a player who's got almost the total package, then I'm thinking about Matthijs de Ligt, those players who are growing up from the academy. De Ligt hasn't just broken records at club level. He's the youngest player to represent the Netherlands since 1931. He's also chipped into the attack for the national side, scoring against England in the Nations League semi-finals and Germany in a European qualifier. Still, the 2022 World Cup was another humbling moment. He didn't make many appearances for Louis van Gaal's side, but he took it in his stride. He played the first game, and for himself he did feel, well, it's not feeling right. Then he said, and that is very impressive for a player to say that, maybe it is better to play Jurien Timber, you know, on his place. So that is what Mr. Van Gaal did. But that is also Matthijs. He's very honest, also for the play, but also for himself. He's also honest about sharing credit for his development, especially with two coaches from early in his career. First of all, Peter Bosz, who let me make my debut in Ajax in the first team. Yeah, it's not that normal for a coach to just say, okay, I see a 16-year-old boy in the youth academy, centre back even, and I just put him in the first team. So I'm still really grateful
for the confidence and the opportunity he gave me. And then I think Erik ten Hag, who is now the coach of United, made me become captain and gave me more responsibility. And yeah, I think that also shaped a lot my career, how he helped me in that way to become more like a leader. And yeah, I think these two trainers are until now the biggest influence in my professional career. This is Matthias de Ligt's story, and it doesn't end here. Where does he rank amongst the world's best young centre-backs? That is the story of Matthias de Ligt, the Dutch international, currently playing for Bayern Munich, who are the champions of the Bundesliga. He joined Bayern from Italian giants, that is Juventus, and he's one of the highly rated defenders that we have in the world at the moment. Remember, this offseason we'll be taking a look at some of the football stars that we have and how they rose to become the stars they are now. Well, that is what we call it today here on Inside Sports. My name is Robinson Okenye. Have a good afternoon. The Kenya dairy sector has low input, low yield characteristics. This basically means that the milk production of your dairy cow is directly proportional to the quantity and quality of the feed you provide it or is available to the cow. According to William Ayako, a research scientist at the Kenya Agricultural and Livestock Research Organization, KALRO, inadequate feed has always been a challenge in dairy farming, notwithstanding climate change, which also affects the abundance of quality of feed and hence the quality of the milk produced. I know farmers are challenged. On the side of forage supply, we don't have enough. It is inadequate and the quality is also poor. That is on the side of forage. Another challenge is the high cost of concentrate feeds. That is true. In today's training, we are trying to emphasize on the forage-based dairy production system that cuts down the cost of production by depending on high input like dairy meal. And doing the forage combination that we can grow on farm to cut down the cost of feeding and support the cow for maintenance and produce a reasonable amount of milk. Dr. Kiregel further explained that farmers need not to overburden themselves with high cost of concentrates, especially dairy meal. A model small-scale dairy unit set up at the center is a clear indication that this improved system of production, which can meet 90% of the animals' dietary requirements from forage, is viable. Most of our farmers have embraced imported dairy animals, like the Holstein Friesian, the Ayrshire, which are very delicate in our environments because those animals were bred for a different environment. Here at KALRO, our mandate is to support the farming communities, the farmers, by developing technologies, innovations, and management practices that are sustainable here in Kenya. Under this project, we are working with the Irish government, who has supported us in this project with several other partners. We have done research to try and develop livestock systems and livestock breeds that are able to use minimum available feed, and produce enough milk to be able to make business. Ayako reiterated that it is important to develop a forage planting as well as a feeding plan for your dairy. Na kwa recommendation yetu tuna recommend ng'ombe ipewe kilo moja ya dairy milk kwa siku, sio zaidi. Na kwa wingi ng'ombe itoe maziwa kwa nyazi. Na hiyo nyazi tuko na kwa mwaka tumefanya plan. Na our planning ni ya kwamba kwa 365 days we get
tunapata nyasi yetu enough ya kulisha ng'ombe throughout the year. Na kwa mwaka tumegawa kwa seasons mbili. Season ya wakati ya mvua, msimu ya mvua, na season ya msimu ya kiangazi. Na kwa msimu ya mvua tunalisha Napier, Desmonium na Lucerne. Na hiyo ndio itakuwa ration ya ng'ombe consistently kila siku for 265 days. Ikifika wakati ya kiangazi tunapeana sorghum silage. Na sorghum silage tunapeana kwa mchanganyiko ya Lucerne na sweet potato vine. Margaret Wangoi Mbogwa, a beneficiary of the training. Zamani nilikuwa tunapeleka maziwa kilo 4, lakini saa hii mimi napeleka 35. Kwa hivyo nimeona hii mradi umenifanyia mzuri. Wakati nimeenda hata kwa bank, nakuta nikiona mwalimu mbele yangu, naona daktari mbele yangu, na mimi nakuwa katikati yao. And so, where do farmers go wrong? There is a lot of trial and error, especially on feeding. That is one key area. And when they come for a cow, they want the best cow. But the question is today, you want the best cow. Do you have the best diet for it? Do you have the best diet for it? Because to start, if I'm a beginner farmer today and I want to start, I will start by growing the feed. Then put up the unit and bring a cow. But farmers tend to start the opposite. They want a cow, then go for the feed and put a house. Caroline Nganga, a program officer at the Irish Embassy, who are the main sponsors of the Dairy Kenya Island project. We are doing an evaluation, and this open learning day is very important because it's bringing forward the learning that has come from that. We can see what the farmers have learned, what they have borrowed, and what they're able to do, how their income has increased, their knowledge, and different benefits that have come from this project. The goal of the project is to contribute to the knowledge and on-farm practice in the creation and implementation of innovative climate-smart and economic production systems through the introduction of novel climate-smart forage feeding systems. Today, we've learned that dairy farming is still a viable business despite the high cost of feeds. By using 90% forage-based production and less than 10% concentrates, you will still be in business. The new digital platform, dubbed CoopTech, is aimed at enabling SACCOs access the latest ICT platforms and core banking systems, while enabling them secure depositor funds and share banking services. CoopTech is aimed at uplifting our cooperative movement in terms of their financial operations, efficiencies and security to a higher level, to a digital world, so to say. We will allow even yourself in the media, if you form the SACCO or any other person who comes up with a shared facility, will be encouraged by government. The most important thing is, what are the rules? In the event X borrows from Y and they default, what actions will be taken? So there will be a regulator at the middle, a referee to ensure that compliance and also play by the rules. So it is, we will now set the limit. We might say we are proposing 30, at least minimum societies, because it's a game of numbers. Most SACCOs have had challenges installing the banking systems, according to the Cooperatives Alliance of Kenya. Updated systems that prioritize cybersecurity are expensive to acquire and maintain, given the limited customer base of individual SACCOs. Cooperatives will need to buy shares at 5,000 shillings per share to join the platform, with smaller SACCOs paying between 350,000 to 500,000 shillings, where larger SACCOs pay up to 10 million shillings as a one-off payment. We will save a lot of money for cooperatives. Instead of each society or a SACCO spending 300 million to buy a similar system, collectively now we are saying that money can be given as loans to their members by using this platform. The platform will also make technology affordable to SACCOs and their members. A simple system could cost one society over 100 million shillings. This platform will be an enabler of cooperatives to collaborate together so that we can have a shared services
to enable cooperatives and SACCOs to borrow from each other, number one. Number two, to facilitate interlending and allow payments both internally and externally. Cooperatives control assets of over 1.5 trillion Kenyan shillings. They play a key role in socio-economic development in Kenya and are found in all spheres of the economy, including agriculture, finance, housing investments, transport, insurance, and even diaspora. Kenya has over 28,000 cooperatives with 14,000 registered under the Cooperatives Alliance of Kenya, CAK. The individual members of these cooperatives are over 10 million with mobilized savings of over 250 billion Kenya shillings, or 30% of national savings. KTN News. Get the whole story. Harpic 10X. While other cleaners flow away, Harpic 10X's viscous formula in only one round of application gives you sparkling, clean toilet. Harpic, 10 times better cleaning than other cleaning products. And great savings. Hata wale watu wa upinzani, mimi na waheshimu wafanye kazi ya upinzani, lakini wafanye kazi ya upinzani wakijua Kenya ni yetu sote. Tupange vizuri, tukosoe kwa mpango, sio kwa kuharibu. The Kenya Universities and Colleges Central Placement Service, KUPS, is giving you another chance to access the portal for selection of courses, universities, and TVET institutions. The portal will open from June 16th to 27th, 2023 for the 2022 KCSE candidates who have not secured a course or missed the last application deadline. Log in to students.kuccps.net and select a course matching your qualification before June 27th, 2023. From now until 24th of June, KUPS officers are present at Huduma centers and select TVET institutions across the country to assist and guide applicants. For details, visit the KUPS website www.kuccps.ac.ke. Unazuba hivi tu mtaani, si upite na mita uwe mshindi. Cheza Instamita na unaweza jishindia hadi mita 10 papo hapo bila ngoja. Game yenyewe ni rahisi sana. Bonyeza *239# sasa ushiriki. Usizubae bana. Cheza Instamita leo upate nafasi ya kujishindia mamita. Over 18s only. Gaming is addictive. Play responsibly. This message has been authorized by the BCLB. License number 880. KTN News. Get the whole story.
Well, welcome to Africa Speaks. Join us as we take you around the continent in 60 minutes. My name is Jesse Rogers. We begin in Sierra Leone, where the first set of results in the presidential election, with the votes from 60% of the polling stations tallied, show that the incumbent Julius Maada Bio is in the lead. The Electoral Commission says that he has 56% of the vote so far, with his closest rival, Samura Kamara of the All People's Congress APC, getting 42%. In order to win in the first round, a candidate needs more than 55% of the vote. The final results are now expected in the next 48 hours. Meanwhile, Samura Kamara, the main opponent of incumbent President Julius Maada Bio in the election, said on Twitter that bullets had been fired at his party's headquarters in the capital. The chairman of Sierra Leone Electoral Commission, Mohamed Kone, has hailed Saturday's general elections as one of the best the country has ever seen, noting that voting took place in every polling center despite some delays. Not the best, but it's one of the best election day in Sierra Leone over the period. And that is in line with the promise we made to this country when I assumed office, that I want to supervise an election where our children will be going to school and ordinary people will be going about their normal businesses. Meanwhile, the main opposition leader of the All People Congress APC, Samura Kamara, is confident of winning the election. There were a few reports of clashes between his supporters and the police on Sunday night. The opposition had earlier on expressed its dissatisfaction with the election, claiming that rigging took place. When you win elections properly, you go get confidence for serving people them properly. You don't want to be a rogue winner. You don't want to be a rogue parliamentarian. You don't want to be a rogue president. You want to be a president of the people. Let the will of the people make you the president. The Electoral Commission had initially promised to release the results 48 hours after the polls closed. The vote was also touted to be peaceful by several election observers in the West African country. With journalists covering the election campaign harassed and security concerns blocking some female reporters from covering events in Sierra Leone, media associations are calling for better protections and greater support. Senanu Todd reports from Freetown. As a journalist, Kadia Tutoli is keenly interested in politics, but she says the risks that come with the beat keep her away. Even her managers at Advocacy Radio are reluctant to let her report on this month's elections in Sierra Leone, she says. When it comes to reporting on sensitive issues about politics, the management will be scared of sending us as women going through. Because we are seeing, even within political parties, they burn, they beat, they will be intimidating women. So, the Port Local-based journalist instead volunteers with political advocacy groups so she can safely take part in politics. Ahead of Saturday's vote, and with isolated incidents of journalists being attacked and harassed online, advocates are calling for better protection. In one incident on June 14th, supporters of a political party attacked BBC and Reuters journalist Umaru Fofana as he covered a press conference. Onlookers intervened and came to his rescue, says the Sierra Leone Association of Journalists. Sierra Leone's government says systems are in place to keep political parties accountable, and they say journalist associations and political parties work together with the national security to create a working document on covering elections. So we've had several engagements, even with the launching of the media regulations as well as the electoral regulations. All of them were part of it. And they now know the parameters of how to protect themselves and how to work in concert with the security forces, how to cover crises or how to cover the elections. But more action is needed, says Millicent Cabo, Executive President of the Sierra Leone Association of Women in Journalism.
election doesn't end on voting day. So what happens after the election, the post-elections? They will still continue doing programs. They will still continue going to the political parties for interviews to do their programs. So we need the protection of women journalists, and we also need them to be given the space to do their work. Media watchdog Reporters Without Borders says violence against media in Sierra Leone has decreased in recent years. But the Association of Women in Journalism says more can and should still be done. Sana Anutot for VOA News, Freetown, Sierra Leone. Now, Sudan's war has reignited violence in the Darfur region. But those trying to flee El Geneina, described as a city of death, are increasingly being killed, according to the head of a rights organization. Thousands have been trying to flee El Geneina in Sudan's western Darfur. Increasingly, they are shot and killed before they can reach safety. That's according to Mohammed Hassan, Executive Director of the Darfur Network for Human Rights. The civilian, they siege them more than 2 months, they're not allowing to go out. When you find the women go out, rape them and kill them. The men go out there, out of the city, they kill them and leave them. War that erupted in Sudan in April has reignited violence in the long volatile Darfur region. El Geneina has been described by the head of one NGO as a city of death. According to witnesses and activists, the violence there has been driven by militias from Arab nomadic tribes along with members of the Rapid Support Forces. It is the paramilitary faction battling Sudan's army for power, predominantly in the capital Khartoum. The RSF was formed out of the feared Janjaweed, Arab militias that helped the government crush a rebellion by mainly non-Arab groups in Darfur 2 decades ago. There are warning signs that the atrocities of that period could be repeated. Medical charity MSF said on Monday that some 15,000 people had fled Western Darfur over the previous 4 days. Many arrivals, it said, reported seeing people shot and killed as they tried to escape. MSF also reported rapes. Still suffering and still violations of human rights, and one of the worst things now, the body of people who the targeting died, still now, no one, they remove them, still now outside, in the road, in the house. RSF leader Mohammed Hamdan Dagalo said on Tuesday that his force would investigate events in El Geneina. He accused the army of fomenting violence by armed tribes. The army blamed the RSF for the death of West Darfur's governor last week and other violence in the region. Now, African countries face an unprecedented financing squeeze that is forcing them to focus on managing debt rather than development. Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed said during France's climate summit on Thursday. Ahmed urged reform of multilateral development banks to ensure they play a greater role in addressing the crisis hitting the continent. Private and public debt has reached new heights. Today, in most low-income countries, the headaches of government is not to think about development, but to think about how we can manage debt. All our effort is to manage debt instead of focusing on development. As if dealing with all these crises were not difficult enough, we also faced devastating climate effect. Despite an elevated financial need, African countries are facing an unprecedented funding squeeze, which has aggravated the existing vulnerabilities. Now, South Africa and the governments of the Netherlands and Denmark launched a $1 billion green hydrogen fund to help kickstart an industry seen as critical to the country's decarbonization efforts.
South Africa and the governments of the Netherlands and Denmark on Tuesday launched a $1 billion green hydrogen fund. The hope is that it can help kickstart an industry seen as critical to South Africa's ambitions for a greener future. Under its transition plan, Africa's most industrialized economy envisages becoming an export hub for green hydrogen, a fuel made using renewable energy and without greenhouse gas emissions. But President Cyril Ramaphosa has said the cost of setting up this energy ecosystem is 319 billion rand, or over 17 billion US dollars. The new fund, dubbed SA-H2, will aim to support the transition, which Dutch Prime Minister Mark Rutte in Pretoria on Tuesday described as a huge opportunity. And the only way we can deal with this and make this happen if the people in our countries understand that this is not only about energy, but it's also about jobs, future economic growth opportunities here in South Africa. South Africa currently relies on a fleet of 15 coal-fired power plants for electricity. This aging infrastructure, as well as crippling debts at state utility Eskom, has led to the country's worst power crisis on record. In 2021, a group of wealthy nations, including France, Germany, the UK, the US and the EU, pledged $8.5 billion to South Africa for its green transition. But critics say the challenge is more than just money. They point to a slow rollout of the renewable energy that is crucial for green hydrogen production. According to Boston Consultancy Group, South Africa would need to set up 6 to 7 gigawatts of renewable capacity every year for the next 2 decades to support a green hydrogen industry. That compares to the 6 gigawatts it has managed in total since 2011. According to the UN, in 2021, Nigeria had the most child deaths caused by pollution. Pneumonia in the world at nearly 70,000. UNICEF says 40% of those deaths are as a result of breathing air pollution caused by burning solid cooking fuels in homes. Timothy Obiezu has this report from Abuja, Nigeria. Firewood, polythene bags, and a matchstick. This is how Hadiza Salisu starts a fire to cook her family's meals every day. She's been doing this for years, and like most women in Nigeria, Salisu has heard of cleaner fuels for cooking, but she says her family is too poor to consider an alternative, despite suffering from persistent respiratory problems. My children are suffering a lot from it. I don't sleep at night sometimes because I'm afraid they'll die. They're always wheezing in their sleep because they don't breathe well. And sometimes when I touch their chests, they cry because it's so painful. Around 70% of households in Nigeria burn charcoal or solid biomass fuel, such as firewood, for cooking, according to the country's Statistics Bureau. The World Health Organization says that smoke from the kitchen is a leading cause of death in the country after malaria and HIV/AIDS, and that some 95,000 Nigerians die annually as a result. UNICEF says children are seriously affected. Eduardo Silandes is the Nigeria Chief of Health for the UN Children's Agency. 40% of the deaths due to pneumonia are because of air pollution. So we are talking here about big numbers. We are talking about like 70,000 children. They die every year. We as UNICEF, we are supporting the country to expand the network of community health workers. Nigerian authorities also worry about deforestation caused by cutting trees for firewood, saying it can worsen the impact of climate change. In March, authorities launched an initiative to distribute up to 1 million clean cook stoves to poor citizens. But UNICEF's Salandis says authorities need to initiate and implement policies that can address the problem in a broader manner. We are working at 2 levels. One level is to ensure that the government commits to really reduce the number of households that they are cooking indoors, right, and to reduce air pollution. So to that, some laws need to be domesticated at the state level. Zainab Ishako is hoping to receive a clean cook stove soon.
The reason why I use firewood to cook is because I don't have money to buy a cooking stove or gas cylinder, and my children are 10 in number, so I use a big pot that can contain the amount of food we can eat. Unless the government can make drastic changes in the lifestyles of people like Ishaku, millions of people in Nigeria will continue to burn firewood or even more dangerous materials in their homes and continue to put their children at risk. Timothy Obezu for VOA News, Abuja, Nigeria. Well, that story leads us to a short commercial break. Do stay with us, a lot more coming your way, but we leave you with Destination Africa. KTN News. Get the whole story. Treat familia to unforgettable moments na Star Times. Usiwachwe nyuma. Cheki Hello Mr. Right kwa Rembo TV. Saisi tall, dark and handsome. Ni mwanaume ni kiasi. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Picheko. That's amazing. Emotions. Didn't I already tell you that I want you to be mine? Entertainment kusut kila budget na lifestyle. Drama kibao. You will not marry that woman. Action ya kubamba. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Entertainment kusut kila budget na lifestyle. Download Star Times on ucheki favorite shows zako on the go. Star Times. Enjoy digital life. The project is to increase county and sub-county level leadership's participation and ownership for the achievement of TB, of HIV, reproductive, maternal, newborn, child, and adolescent health. The Kenya Universities and Colleges Central Placement Service, KUPS, is giving you another chance to access the portal for selection of courses, universities, and TVET institutions. The portal will open from June 16th to 27th, 2023 for the 2022 KCSE candidates who have not secured a course or missed the last application deadline. Log in to students.kuccps.net and select a course matching your qualification before June 27th, 2023. From now until 24th of June, KUPS officers are present at Huduma centers and select TVET institutions across the country to assist and guide applicants. For details, visit the KUPS website www.kuccps.ac.ke. Prepare yourself for an electrifying experience that will rev up your engines and leave you breathless. The second Digger Motor Show is here to take you on a thrilling journey through the world of automotive excellence. Check out the sleek and sophisticated luxury cars and witness the unveiling of the hottest new models from renowned manufacturers, each one pushing the boundaries of style and performance. Mark your calendars for the 20th to the 23rd of July 2023 at the KICC and get behind the wheel of your dream car.
Be ready to experience the second edition of the Digger Motor Show. Come and ignite your passion for cars. You don't want to miss a single moment. To book your space or get more details, call Caroline Nyandieka on 0723 803601. We value your feedback and welcome any comments, queries, or complaints regarding our news content. You can get in touch with us on SMS 22155, call 0719 012 450, or email feedback@standardmedia.co.ke, or you can send us a letter on Post Office Box 30080-00100, or deliver it to our offices at Standard Group Center, Mombasa Road, Nairobi. KTN News. Get the whole story. Welcome back. You're watching Africa Speaks. Thank you for staying with us. Now to our long-form feature story emanating from Uganda, where cults are a common occurrence across the world. These strong beliefs have seen the killings of people or believers who fanatically follow or believe in something. Acts like this still shadow the headlines of Kenya after a self-proclaimed evangelical pastor, Mackenzie, got arrested over allegations of killings. In Uganda, we expose a cultic church that is preaching doomsday in Uganda, promising heaven in Ethiopia. We leave you with this report, compiled by a Kampala-based correspondent, collaboratively investigated this with NBS TV's Kanari Mugume. In February this year, a group of believers in Christ Disciples Church in Teso sub-region got a revelation. The vision came telling the church, we should go to Ethiopia and resume Christianity in Ethiopia, where our ancestral fathers came from. And of the first batch of about 273 people is believed to have gone to Ethiopia. Properties sold off, mothers left childless, healthcare, land sold off. logistics, and FMCG rely heavy on temperature-sensitive Is God At who Figo, gives. we offer I'm real-time happy. monitoring All solutions arrangements to were ensure the done by safety God and integrity himself. of your He has temperature-sensitive taken the products. first team With Figo's solution, you and can left track me temperature behind. changes and take immediate action. Me as a Figo's leader, I smart know balance system they notifies left you nothing. A total lack of accountability, beating the security system of Uganda. A journey of no return. They sold the part of their property. So the way they are living is not good. But there are other Pentecostal churches which have really brainwashed our people. Go with facts, go with Figo. And this is one of them. Doomsday, the journey to Ethiopia. My name is Kanari Mugume. I am an investigative reporter with NBS TV. As a child growing up in Uganda, I was surrounded by the comforting embrace of the church and its teachings. Sundays were spent in the pews, listening to sermons that spoke of love, compassion, and a divine plan for our lives. The church community, to me, became an extended family, and I cherished the sense of belonging it provided. As I grew older, my inquisitive nature and passion for investigative journalism has led me to question certain faith practices as religious entities continue to mushroom across the country, exploiting the vulnerable believers and preying on their fears. What I have discovered has left me deeply disappointed and concerned. So I've come to Teso sub-region to find out about a church kama wetu wa taifa Injinia Raila Amolo Odinga ndege yake private jet number 600 One Kenya imeland JKIA saa hii.
Wangapi wanasema baba karibu nyumbani? Wangapi wanasema baba karibu nyumbani? Haya, in the next 15 minutes. Baba wetu hapo nyuma tafadhali. Excuse me. Hapo nyuma tafadhali. Excuse me. Wewe. Kama una kiti shuka chini tafadhali. Kama una kiti shuka chini. Job tusaidia. Security, kama una kiti tafadhali security. Teremka chini tafadhali security. Security kama una kiti teremka chini tafadhali. Haya. Vijana wewe. Nataka kukaribisha Deputy Whip wa Assembly ya Nairobi Mheshimiwa Stazo awasalimie tukiongoja baba wa taifa. Mheshimiwa Stazo. Mheshimiwa Stazo ndio hapa haraka. Awasalimie kwa niaba ya Kamukunji, tunaomba tunyamaze kimya, tuanze mkutano wetu rasmi kwa maombi, si ndio? Naomba Bishop Kioma tafadhali. Bishop Kioma karibu tafadhali. Bishop Kioma. Baba naacha dakika 15 kwa ingia hapa. Bishop Kioma njoo anakaraka Bishop mchungaji. Yes, Mr. Kamukunji. Bishop Kioma karibu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hapo meneno. Hebu tuombe. Funge macho tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakuja mbele zako, tunanyenyekea tukijua kwamba wewe ni Mungu ambao unatujali. Baba, kama wananchi wa Kenya tumekuja hapa kuongea na Mungu. Unajua kwamba unasikia maombi ya watu wako, ukasema ya kwamba utaleta mkombozi ambao ni Musa, na yeye kukomboa wana Israeli na kuwapeleka mahali pa Kanaani. Wakati huu Baba, tumekuja kuongea na Mungu, tunataka kuweka kila maongeo mbele ya kiti chako cha enzi. Wakati huu nataka kumkabidhi kila mtu ambaye ataongea mahali hapa, na naomba ya kwamba ile mambo ambayo tutaongea ni mambo ambayo itasaidia hii nchi. Baba, watu wako wameumia. Baba, watu wako wamepitia shida, gharama ya maisha imepanda juu, na Mungu, wewe ndio Mungu wa wanyonge. Hatujui mahali pengine pa kukimbilia. Mbele ya kiti chako tunajua kwamba utatusikia, na ndiposa ukasema wewe ndio ambao unachagua watu ambao watapigania watu wako. Ukasema katika kitabu cha Yeremia, haki ni kitu cha maana. Na Mungu Baba, tunasimama hapa tukiuliza haki kwa ajili ya watu wako. Tunajua kwamba Mungu unatumia wanadamu, na hao ambao wamekuja hapa utawatumia. Baba, naomba tunapoongea ukatusikia na ututembelee. Wakati huu nataka kumkabidhi Raila Amolo Odinga mbele ya kiti chako cha enzi. Baba, najua umemwita kama kiongozi, umemwita kama mtu ambaye anakuja kukomboa Kenya. Baba, naomba ya kwamba wakuwa na wengine Baba, akina Wajakoya, akina Martha Wangari Karua, watu ambao umewainua ili Baba wakaweza kusaidia hii nchi. Mungu, ninaomba ya kwamba utatusaidia, utatutembelea, utatubadilishia maisha. Mungu, wewe ni Mungu wa nyonge tena. Tunasema sikia dua yetu na usimame pamoja nasi. Tunafungua mkutano katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Hivyo hivyo tuimbe national anthem kwa heshima. Hivyo hivyo DJ national anthem tafadhali. DJ national anthem tafadhali.
asanteni sana. Mama wetu hapa Karua, wengi wanauliza baba yuko wapi? Baba anaingia hapa hivi sasa. Baba ametoka safari ya ng'ambo, anaingia hivi sasa hapa. Haya, kwa haraka na upesi, naomba MCS wote ambao mko hapa uweze kusimama kwa ishara ya mikono. MCS wote wakiongozwa na Deputy Speaker waje wote hapa. MCS wote wakuja hapa mbio haraka. MCS wote kwa upesi. DJ MCS wote kwa upesi. Kitu wakati DJ MCS wanakuja tafadhali. DJ umejaza kujaza. Chairman wetu George Aladu amefika. Kigeni ya chairman. MCS wote njoo hapa. MCS wote waletwa hapa. Njoo hapa haraka. MCS wote. Mheshimiwa Lugonza salamu baadaye. MCS wote hapa haraka. Naanzia kule. MCS wote waliokuja hapa, jina peke yake na wodi yako. Jina peke yake na wodi yako. Kamukunji wewe! Kamukunji wewe! Jina peke yake na wodi yako. Kamukunji wewe! Kamukunji wewe! Mimi ni Andrew Sama, Hospital Ward Madale! Jina peke yake na wodi yako. Wanaazimia wewe! Wanaazimia wewe! Kwa majina naitwa Patrick Musanga, unachaguliwa kule Mbagazi South, Pipeline Ward na chama ya Wiper. Nikiwa hapa na wakilisha Kalonzo. Mafurahia? Kwa pamoja? Hapa ndio nchi yetu Tanzania sana. Next jina na wodi yako. Jina na wodi. Next jina na wodi yako. Kutuliza tu kidogo. Kwa majina naitwa Nani Wajira. Mimi ndio nachunga baba pale Lang'ata. Na tutingiziki hata kidogo. Haya, next jina peke yake. Jege Kisumu County, asanteni sana. Next jina peke yake. Kamukunji Sakala na suki. Kama jina naitwa Basi Ngoni kutoka Kajana North na Mwenye wote. Asanteni sana. Next. Kamukunji kwa majina mimi ni mwana wa baba. Alishangia barabara hapo mzee sana kutoka Utawala. Majina ni Mheshimiwa Patrick Karani. Asante. Next. Azimia vijana mpo. Mimi ndio Brian Midio. Kamukunji naitwa David Ojabu Mazoba leo Savannah Road. Vijana mpo. Vijana mpo. Mtu wana kufahamu. Jambo Kamukunji. Hata na kifa utaliwa. Kamukunji mpo. Soni Anthony Kimeni anaambia watu tulie. Next. Kamukunji fire. Mimi naitwa Matakwe Ngobima. Na yenga tulo. Kwa wakati tunajua. Haya next. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Lawi kutoka Petu pale Kibra Kobani. Next. Tunakuja kutoka kusudi kushiriki na nyinyi ili tukatae yale yaliyofanyika katika bunge. Watu wanasema no. Mseme no. Asanteni sana. Asanteni. Next.
Sisi tunashangaa leo hii whisky imekuwa pesa mingi kushinda chai. Umesikia hiyo? Watu wamejiwekea bilioni 14 ya kunywa chai. Umesikia hiyo? Au ni kina nani? Au ni wezi au ni kina nani? Asante sana. ODM. Leo ni leo. Sasa kesho ni uongo. Mheshimiwa Rais, Kamukunji oye! Huyu kitatua kutoka High Rise. Hapa nyuma tafadhali, kama si security teremka chini. Boss. Haya. Kamukunji oye! Mimi ni Ochieng Jera, MCA Malindi. Tuko gangari. Kuja gangari. Hakuna kurudi nyuma, sindio? Hakuna kurudi nyuma, sindio? Asanteni sana. Wacha nikaribishe deputy speaker wetu, Kiranga wetu, alafu deputy speaker. Kamukunji oye! Kamukunji oye! Kwa majina mimi naitwa Mheshimiwa Moses Ogeto, kiranja ya Assembly ya Nairobi. Kitu tunaomba leo, mama na baba, give us a signal. Give us a signal. Asante. Deputy Speaker. Kamukunji oye! Kamukunji oye! Naitwa Mheshimiwa Kados kutoka kule Embakasi. Ninawahakikishia mjue Jubilee tuko ndani ya Azimio. Asante. Haya, Kamukunji oye! Karibisha sasa polepole. Karibisha sasa polepole bwana. Karibisha sasa polepole. Karibu sana hapo, wengine wasiingie hapo. Haya. Kamukunji oye! Tumesema kama viongozi wa Nairobi kwamba finance bill tawe. Sema finance bill tawe. Sasa nataka tuendelee na program namba hii kwa sababu chairman wetu wa Nairobi amefika. Atatoa program kwa mkono yangu, aendelee kukaribisha wabunge na viongozi ambao wako hapa. Sasa mchana. Nairobi weka mkono juu. Asante sana. Nitaomba utulivu hapa. Vijana wacha awalinde ingie polepole. Hao vijana wako hapa tafadhali. Nataka order. Asante. Haya, mtulie hapo. Nataka kuona wale nataka baba na ngoja baba Afrika na Azimio. Weka mkono juu Nairobi oye! Haya, tuko na wabunge. Tungetaka ongea kwa sababu ya saa. Hatungetaka wengine wakuje kama wamechelewa alafu tukose wakati wa kuongea. Kwa hivyo nitaenda straight kwa mheshimiwa kutoka Kisumu West, Mheshimiwa Rosa Buru ambaye alikuwa amesuspendiwa kwenye voting ya last week. Pigia mama makofi. Kamukunji oye! Leo hii nimerudi tena. Walikuwa wametufukuza bungeni na mama Millicent Gesa. Wakasema tuwe suspended for 2 weeks. 2 weeks imeisha leo. Tunarudi bungeni. Na tutakuwa hapa. Asante sana. Naenda kule Suba wanasemaga wasichana warembo. Mheshimiwa Mili.
sababu walisema tulikuwa suspended, na leo tumemaliza leo, na watatuona kule bungeni. Wanafikiri tunaogopa. Tuchape tusichape, tuchape tusichape, tuchape tusichape, watatuona, wasidhani tunaogopa. Asanteni sana. Asante sana. Wenye magari tafadhali, mheshimiwa simamisha magari hapo, shukisha mheshimiwa hapo, shukisha mheshimiwa hapo tafadhali. Asante, asante. Haya, tunaenda mheshimiwa Tandi kutoka Lagos Songa. Mheshimiwa Tim, wacha kuje, mheshimiwa Tim akuje, wacha mheshimiwa Tim akuje. Wacha kuje, mheshimiwa Tim, wacha kuje pole pole. Nairobi! Mimi niko na jambo moja. Mwili tuchagua tuende bunge tuwatetee, lakini iko wajumbe wengi wamekataa kutetea wananchi. Nataka kuambia wananchi hivi, ule mjumbe alipigia ile finance bill kura, lazima huo mjumbe alipe. Sio? Wangapi nataka wajumbe waende waweze kualipa? Wewe ukiona ule mjumbe alipigia finance bill kura, tafuta huyo mjumbe, umchukue ile kitu yako nayo, hata kama ni pesa, viatu, nguo. Asanteni. Asante sana mheshimiwa. Mheshimiwa Ivo Bara kutoka Amazon. Nairobi oye! Nairobi oye! Leo ni leo. Asanteni, tuko nyuma na baba na Azimio. Asanteni sana. Mheshimiwa Ongondo Were kutoka Kasipul. Azimio oye! Azimio oye! Maisha imekuwa ngumu, tunakosa chakula. Zakayo ameweka bei zote ya chakula imeenda juu. Zakayo amekataa kutazaa kwa sababu kama hakuna chakula hakuna nguvu. Wakina nani wanaomba Zakayo ashuke? Zakayo ashuke! Zakayo ashuke! Asanteni sana na kaeni Tangari. Asante. Mheshimiwa Nyikal kutoka Kisumu. Kamukunji oye! Kamukunji oye! Hawa wameleta ushuru inaitwa ushuru wa Shakahola. Unatozwa ushuru mpaka unakufa. Hadi ukienda mbinguni utaona raha huko. Hadi unatoa ushuru mpaka unakufa, wanataka kuendeleza uchumi. Kama umekufa, hiyo uchumi itakusaidia nini? Asante, mruhusu mheshimiwa Tim apite. Mheshimiwa Tim, mruhusu mheshimiwa Tim, gavana 2027 apite Nairobi County. Mheshimiwa Silasia kutoka Mumias. Mheshimiwa Peter Silasia kutoka Mumias. Karibu. Wapi DJ analala huyu? Songa juu DJ. Mbona utajini songa juu? Songa juu. Haya vijana, yanapewa. Basi sisi kama jeshi la baba tuko imara. Walitulemea katika bunge, lakini kwa wananchi hawatatulemea. Tunataka tuambie ule mtu ambaye anaitwa Moses Kuria ya kwamba hautatishia watu wa media. Tuko na wewe baba tu baba. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Hundo Daktari kutoka Busia. Watu wanaelewa jambo. Sisi kama wabunge wa Kenya wa chama cha ODM tunaendelea kutetea nyinyi kila siku, kila wakati. Hata kutushinda tukuja kwa nyinyi wananchi, tutee na nyinyi. Maisha imekuwa ngumu, muwe na subira. Baba akiamua ndio tutafanya. Asanteni sana. Mheshimiwa Kerio kutoka Kisii County. Nyamira, sorry. Vijana oye! Vijana oye! Saa ile uchungu tuko nayo. Ngoja kidogo. Naomba mpatie Mheshimiwa Tim nafasi tafadhali. Ngoja kidogo. DJ tuwekee muziki kidogo. Asante, anakuja polepole. Yes.
polepole. Tafadhali chini hapa. Polepole tu, polepole vijana. Asante kwa hiyo ulipo. Asante sana. Haya, mshuke chini wengine. Wengine mrudi. Endelea DJ. Endelea DJ, endelea DJ. Endelea DJ. DJ endelea. Aprenda para por enda tuko sahihi mapema. Teremsha chini kila mtu chini. Hii endelea kwanza tupate order. Endelea tu, endelea. Asante sana, naona kwa asante sana, tulia hapo. Haya, mheshimiwa endelea. Haya, asante. Vijana angekuwa anapata 6,000 kwa mwezi, si ndio? Baba ndio baba wa mahasla wa kweli, si ndio? Sasa baba angekuwa rais, tungetumia akili kama ya Wajakoya, tuuze bangi, tupate pesa, tusaidie watu wetu, si ndio? Vijana oye! Wangapi wanasema baba ndio baba wa mahasla wa ukweli? Baba wa mahasla ni Raila Amolo Odinga. Mheshimiwa Chonga kutoka Kilifi, naomba hapa vijana tafadhali. Hao vijana. Job leta kwa na hapa. Ngoja DJ. Nyinyi vijana hapa. Job tunataka order hapa. Job na security yote tunataka order hapa. Tunataka order hapa. Haya, mheshimiwa endelea. Wakenya oye! Wananiita Ken Chonga kutoka Kilifi. Kama ufika hapo ita kijana mwepesi. Ujumbe umefika. Kenya Kwanza kupitia kwa Ruto waliahidi ya kwamba maisha yatakuwa chini. Walitumia uongo, wakatumia ulaghai, wakatuambia maisha yatakuwa mazuri, watakwambia maisha yatakuwa rahisi. Leo kodi inanyonya mpaka damu, na tunasema punda amechoka. Punda amefanya nini? Waende asiende. Asanteni. Asante sana. DJ tuwekee mziki kwanza. Hebu toa kijana hapa. Security yako imelala. Toa watu waende huko. Security imelala. Nyinyi imelala hapa. Ninataka mtoka hapa nyinyi wote. Nyinyi wote msaidieni huko. Huko. Anakoni huko. Toka nao. Kila mtu ende. Injinia, washikwa injinia. Driver, kuba gari kidogo nyuma kidogo. Haya DJ. Asante. Haya basi. Mimi naitwa Gideon Muliongi, mheshimiwa ya kule Mwingi Central kutoka Kepi. Nimeleta salamu ya Kalonzo Musyoka kutoka Kepi. Leo ni leo, msema kesho. Chuma ya Ruto iko motoni. Wataingia kwa moto na finance bill yao. Hiyo finance bill, hiyo ushuru wanataka kukutoa, waende wakatoe bibi zao na watoto zao. Asanteni sana. Asante vijana, kwa hiyo order mmeweka sasa, mtulie.
tunaona nguvu yenu sasa, tumeshaona nguvu yenu. Next mkiendelea hivyo mtaona pia yetu. Haya, gari ya moshi usonge tu nyuma kidogo, na tuweka kwa karibu kwa kuweza hapa. Haya, tunarudi hapa Nairobi. Sasa Mheshimiwa Anton Oluoch wa Mathare. Asanteni sana. Mimi niko na jambo mbili peke yake ya muhimu. Vijana vijana asante. Mheshimiwa William Ruto aliingia serikalini akisema kwamba ataokoa maisha ya mahasla. Hawa mahasla wamebaki pale stage Githurai, wamebaki stage Ruiru, wamebaki pale Mathare. Amewakumbuka juzi wakati anataka kuleta mambo ya housing. Mimi nataka kuwauliza kwa jambo tatu ya muhimu hapa Nairobi. Ya kwanza iko housing, ya kwanza si chakula, ya pili si mambo ya petroli, ya tatu si mambo ya karo ya kwenda shule. Sisi tunataka kuambia Ruto namna hii finance bill yako ulipitisha. Mimi kama Anthony Tom Oluoch, mimi ndio spika leo hii. Mimi nataka kuamua hapa, nataka kuona ni wangapi wanajua kusema no. Mambo ya ushuru ya 16%? No. Mambo ya 16%? No. Mambo ya housing? No. Mambo ya VAT? No. Mambo ya finance bill? No. Sasa tunataka kuzika hii kitu, si ndio? Ile style ya Wanjala. Tukisema hii tunasema tawe. Ruto! Ruto! VAT! Asanteni sana. Asante Mheshimiwa Oluoch. Ninaenda kule Nyanza, Siaya, Senior Council, Otiende, Amolo. Kamukunji oye! Hebu tusalamiane kwa hewa hivi, kwa hewa tu. Asante. Jambo ni hivi, mimi mnajua vizuri, pamoja na wenzangu, baba alituambia tuzungumze nao watu. Wakati huo tulikaza kamba, wakatuomba tuzungumze, tujadiliane. Tukaanza mazungumzo, tukaregesha kamba. Kuregesha hivi wakaanza kututusi. Sasa kwa maoni inaonekana tukiregesha wanatudharau, tukikaza wanatuomba tuzungumze. Leo hii vile wamesikia tunakuja hapa Kamukunji, na wasikia wale tulikuwa nao bipartisan wameita press conference kule bunge, ati wanaomba tuanze kuzungumze tena kwa sababu wanajua tumekuja hapa. Halo, Kamukunji mpo? Jambo ni hivi, kama wanataka watu wa kuzungumza nao, kuna mawakili tutatuma huko. Kama wanataka kotini, kuna mawakili tutatuma huko. Lakini kwa wananchi mnataka nini? Hebu semeni kwa sauti, mnataka nini? Kama hiyo ndio lugha wanaelewa, basi hiyo ndio lugha tunawapatia. Kwa hivyo wakubwa wetu, vinara wetu wako hapa, wamesikia watu wa Kamukunji wamesema mnataka nini? Mnataka nini? Watu wamesikia. Asanteni sana. Mheshimiwa Oran mpaka Kisumu. Mheshimiwa Oran mpaka Kisumu. Vijana oye! Vijana oye! Nikisema finance bill wacha nisikie no. Finance bill! No. Finance bill! No. Asante. Asante Mheshimiwa
Adipo Kwame kutoka Homa Bay. Adipo Kwame kutoka Homa Bay. Asante sana Mheshimiwa Ron Mheshimiwa Nur kwa hapa Kamukunji. Mheshimiwa Nur najua mkurugenzi yeye alienda sasa kuanza kupata mtu wetu wa kutika watu wa Kamukunji ambaye ni mtu wa kupiga kura na sisi wananchi. Karibu Nur kwa haraka. Leo ni leo. Smile kesho ni nani? Sisi tumesema ya kwamba baba hatachoka kuwatetea wananchi, sio? Sisi tunasema finance bill no. Housing levy tunasema no. Mungu awabariki. Nuro kama kwa karibu. John kwa niaba ya MDD karibu. John wakupa very fast tafadhali kwa haraka because of time. John mpatie nafasi ya Peter tafadhali. Mpe nafasi naomba. Kuja kwa haraka ni kitama. Hauna Nuro kama Nuro kama Akija kulia. Haya Kamukunji salamu za baba. Asanteni sana wana Kamukunji. Mimi naitwa Nuru Madebo Kanga, Kakamega County, Matungu Constituent, Ferreira Ward. Na before niseme kitu yoyote, nimekuja na rafiki yangu kutoka Eldoret, anaitwa Lawi. Yeye ndio mkaleji wa kwanza kutetea baba kule kwao, na amesimama na ukweli. Nikiingia kwa mada yangu, nataka niseme jambo moja peke yake, na hili jambo lifikia Ruto. Moses Kuria alituswa na habari, Ruto akakuja kumdefend. Kesho nikitusi Ruto, usinitumia wa DCI, tumia Moses Kuria kwanza, ndio unitumia mimi. Sitaki tuma DCI pale Kayole. Tumia kwanza Moses Kuria ndio unitumia mimi. Asante sana. Asante sana Lawi. John please John. Tutakosa nafasi ya kuongea John. Please. Kijana kuja na bunge pale. Kuja. Hapo. Wabunge. Gharama ya maisha imepanda.
Sasa vijana wa Nairobi, mimi ningependa kusema jambo moja, kwamba imefika mahali ambapo Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alimweleza Mheshimiwa Ruto kwamba hawezi kuongea, lakini Mheshimiwa Ruto akampiga Mheshimiwa Raila teke, akarudi nyumbani. Ikafika mahali Mheshimiwa Raila akamweleza Mheshimiwa Ruto kwamba bajeti ambayo mnapanga, bajeti hiyo si sawa, lakini William Ruto anaenda ametengeneza bajeti ile. Sasa sisi tunasema baba, kokote uliko, tunauliza kwamba wananchi na vijana wa Kenya wamesema wanataka nini? Wanataka nini? Wanataka nini? Mheshimiwa William Ruto, sisi tunakuomba na kusema kwamba imefika mahali hiyo ikulu ya Nairobi umeifanya imekuwa pande na wezi, na imefika mahali ambapo wananchi wa Kenya watahakikisha kwamba wewe na serikali yako ni lazima usikize wananchi. Kwa haya mengi, vijana wa Nairobi na vijana wa Kamukunji, tunaomba kwamba Ruto ni lazima aende nyumbani na serikali yake, na ni lazima atatii watu. Lakini binadamu ameshindwa kuchunga. Yeye anajua kuchunga kuku, wanyama, lakini binadamu ameshindwa kuchunga. Wakati tukianza kusimama kuongea, tukaanza kuambiwa tukae tuchunge kwa sababu mnaharibia Raila hapa. Sasa tulikuwa nauliza watu wao, ukaaneni nini? Ukaaneni nini? Unataka uchi? Kiguru dino bana. Wewe uchi watoto. Ukaaneni nini? Ni peace. Ni peace. Mambo wapenda tuungane pamoja. Alikuosa daddy. Alikuosa. Asante sana. Dennis kwa bodaboda, sema kitu.
Mimi kama Dennis Otoyo Mang'ang'a, chairman wa bodaboda, nalalamika sana, tunalalamika. Mafuta imepanda, ushuru imepanda, mafuta zimepanda. Ya tatu, mimi mkulima wa chini, mtu wa chini, unga ni 300, Mathare unga ni 300, Kayole unga ni 300, Embakasi unga ni 300, Ruaraka unga ni 300. Sema mzee, unasikia mjengo juzi Gachagua anaongea Kisaba, watu wafanye mjengo, anaambia watu wa university wafanye mjengo. Hiyo haifai. Watu wa university wamesema mali, ukienda pale Isili mjengo ni 300 jamani. Mtu mwenye amesema anafanya mjengo ya 300 jamani. Kina support watu wa media. Mtu wa media ni support mtu wa chini. Ruto anataka mtu wa middle class na supportiwe. Haya haiwezi. Hadi nyamaza. Endelea, proceed. Ikisema Ruto unasema maandamano. Ruto maandamano. Ruto hebu bana mikono kama umenikaribisha Nairobi. Kwa majina naitwa Sospita Kamukunji, nimetoka Kisumu. Mimi ndiye coordinator wa Sufuria Revolution Movement. Nataka kumwambia Ruto leo, Ruto wacha kuniongelesha vibaya na madharau. Kila siku nasema wenye wanavaa sufuria kwa vichwa ni wenda wazimu. Leo nakwambia wewe Ruto, umekaliwa chapati na bibi yako Ruto Mreni. Usidhanie ni umekaliwa chapati na bibi yako. Nikisema Raila unasema ikwe Raila. Nikimalizia, sisi kama Wakenya tumechoshwa na serikali bandia, serikali ya Mr. Next Week. Ruto, tunakuambia tukiwa Nairobi leo, sisi kama wafuasi wa Sufuria Revolution Movement, sisi tuko nyuma ya Raila Amolo Odinga. Tuko nyuma ya Raila Amolo Odinga. Asante na mheshimiwa president wawili wa mwisho. This is General Hamilton who's the president. I'm here on behalf of all universities, comrades across this country. We want to issue a warning to Mr. William Ruto. Number one, each and every child in this country, each and every student has the right to health, including Shalini Technology University. Mheshimiwa Mbui ambaye ni kiongozi wetu katika parliament, deputy minority leader, Mheshimiwa Mbui, kwa heshima. Kunipatia waipa ya Kalonzo Musyoka. Asante sana.
Wale wote walifukuzwa na wale wote walisimama na nyinyi. Kuna wale walinunuliwa, wananchi wa Kenya, ukikutana na wao hata kwa mazishi, hata kwa harusi, usiwape nafasi ya kuongea. Wananchi mnapitisha bunge, lakini wa Kenya, ninyi mnasemaje? Mnasema yes ama no? Mnasema yes ama no? Asanteni. Mheshimiwa Mmeru Nairobi, Mheshimiwa Gavana mtarajiwa 2027, Timothy Wanyama Western. Nairobi. Asante sana. Kitu ya kwanza. Kitu ya kwanza, sisi tunataka watoto wetu warudi shuleni. Vile tunazungumza hivi, watoto wametuma nyumbani kwa sababu serikali italeta pesa kwenda shuleni. Mnakubali watoto wakae nyumbani? Nakubali watoto wakae nyumbani. Lazima watoto wafanye nini? Warudi nyumbani. Kitu ya pili, sisi wabunge wa Azimio, mlituona bungeni tulisimama kitete, tukasema ya kwamba we are the people's keeper, we are the watchmen of the people, we cannot compromise ourselves. Na tukapiga kura, tuling'ang'ana na wao, ingawa walikushinda kwa namba, lakini tuliwaonyesha ya kwamba sisi tuko imara. Sawa. Kitu ya tatu, safari yetu ya Nairobi bado ipo. Wangapi wanataka kwenda na sisi Nairobi? Mungu awabariki, asanteni sana. Asante mheshimiwa timu, makofi kwake jamani. Asante pia kwa kusimama na sisi kule bungeni. Wa mwisho namleta kijana wetu, mtoto wetu, mheshimiwa mbunge wa Bakasi, mheshimiwa Babu Aruni. Vijana timu, wazee tialala, warembo wamama mwe, mama unapiga mwe. Asanteni sana. Sasa juzi nilisikia Rigathi Gachagua akiongea vibaya sana. Alienda kule university ya Jomo Kenyatta, JKUAT, saya graduation, akaambia wanafunzi ya kwamba hawatapata kazi kwa sababu Kenya haina kazi. Mtoto ameelimishwa, nataka msikie kwa makini kidogo. Vijana ria kidogo tumsikize. Mtoto ameelimishwa na mzazi wake. Mtoto ametoka kule slums, ametoka kule kwa village, amesomeshwa nursery, akasomeshwa primary, akasomeshwa secondary, akaenda university, kisha akagraduate bila kukuwa mwizi ama bila kuiba mali ya mtu yeyote ama bila kufanya uhalifu yeyote ama msichana bila kushika mimba. Akishamaliza, wewe unajiita deputy president, unaambia huyu mtoto ya kwamba hakuna penye watapata kazi hapa nchini. Ungwana si ungwana, upumbavu si upumbavu. Jambo la pili, Ruto anatuambia kila siku tuendelee na kuvaa sufuria. Nataka nikuambie, wananchi wanavaa sufuria kwa kichwa, wametoa kwa nyumba kwa sababu hakuna kitu yenye wanapika kule nyumbani. Jambo la tatu, ulituambia ya kwamba ukiingia State House, ulituambia ya kwamba mkiingia State House, yule mama mboga ambaye anauza kwenye kiosk
ata graduate aanze kuuza kwenye supermarket, anauza auzi. Imefanyika ijafanyika? Ulituambia bodaboda atawacha kuendesha bodaboda, ataanza kuendesha matri, anaendesha aendeshi. Badala ya hiyo mwana bodaboda ameweka bodaboda kwa mlango kwa sababu bei ya fuel iko wapi? Na ulituambia dereva wa matri atawacha kuendesha matri, ataanza kuendesha ndege, wanaendesha waendeshi. Kwa hivyo hii serikali ni wapumbavu sio wapumbavu, ni mafala sio mafala, ni hewa sio hewa. La mwisho, nyinyi wenyewe wenye muliingia State House mulipata hawa mayuth wote wakifanya kazi, walikuwa nafanya kazi mtaani, walikuwa na kazi. Mayuth Nairobi na Kenya zaidi ya mayuth milioni 5 walikuwa nafanya kazi mtaani. Venye uliingia State House, vijana ria, vijana ra, vijana trim, vijana tialala. Sasa venye muliingia State House, mrudi hivi, wacha kuogopa. Kama hiyo kidogo ndio unaogopa, tutaendaje State House? Mrudi hapa bwana, hiyo ni tiaga ndogo. La mwisho, mlituambia mkiingia State House hao vijana watapata kazi. Wamepata hawajapata? Na hiyo kazi mtaani ambaye mlitoa, hiyo kazi mtaani ambaye mlitoa mrudishie wananchi wa Nairobi. Asanteni sana. Jenda. Wanairobi uko poa? Mimi kwa majina naitwa Rosemary Masita. Mimi ni mheshimiwa Makina Ward kwa bedroom ya baba. Tumekuja hapa kumlaki baba yetu, si ndio? Tuko na shida mingi, si ndio? Tuko na njaa, tuko na mambo tofauti. Tunangojea ripoti baba akikuja atupatie mwelekeo, si ndio? Tutatoka kwa maandamano. Kwa hivyo tuko pamoja, tunangojea ripoti ya baba. Tuende msafara kwenda State House. Mheshimiwa President kwa karibu, tumepanda kwa kuleta majina. Naitwa Mheshimiwa Odalo MCA Mabatini. Asante. Majina tu. Wananchi! Watu wa Bago! Kwa majina ni Kela Diswaka, kijana mdogo kutoka kule Katina. Yule Dagoreji no. Nachelewa. Kwa majina naitwa Renzo Otieno Nyango, Mheshimiwa Wangelewa. Baba akisema ni left, ni left. Haya, please. Mheshimiwa, tuna time kabla sikuna. Please majina tu. Mmechelewa. Nairobi oye. Kwa majina naitwa Hamisi Malaya, MCA Kangemi. Kangemi. Vijana fire. Mko tayari? Kwa majina naitwa Mheshimiwa Alvin Orlando, MCA Kitusuru. Asanteni sana. Asante. Majina tu. Vijana walikuja wakasema wanataka kuweka pesa mfukoni, lakini sasa wametudanganya, wanatoa hizo pesa kutoka mfukoni mwetu. Vijana mpaka bei ya kondom sasa imepanda. Vijana tukubali, usipokufa njaa, usipokufa na depression, vijana uko uhakika tutakufa makaswenda vijana poa. Thank you, Kamukunji hoye! Mimi jina langu ni Beatrice Gambo kutoka County 001 na mimi ni deputy party leader wa Jubilee. Tumekuja hapa kwa sababu tumesema hatutaki tena kuongea, tunataka action. Wangapi wanasema wanataka action? Tunataka action. So leo tumekuja, tunataka kujua ni lini tunarudi maandamano, tuende tukazungumze, tukue kwa. Asante. Thank you. 1 minute. Mimi nimesimamia watu wa disability party na walikuwa wananiambia wako na njaa. Nyinyi mko na njaa? Inaisha haraka kama zangu. Stima yenu inaisha haraka kama yangu. Kwa hivyo vile nilikuwa
nao mtaani waliniambia wanataka mambo ya sisi kama Jubilee Party tunasema Mlima Kenya yote inakuja maandamano, yote inakuja maandamano. Wangapi wanataka maandamano? Wangapi wanataka maandamano? Jina ni Joseph Kagai kutoka Jubilee Party. Mheshimiwa Kelo County. Nairobi yupo. I want to tell you one thing. I don't need a house, I want food. I don't need any open houses, nataka chakula. Nataka nimwambie hivi. In the whole country there are empty houses. Therefore we don't need any additional house. Hizo ziko zimetosha. Alafu I want to request Baba, and I also want to request Mama Mapa Karua. I want to request my friend Eugene Wamalwa. I want to request my friend Wajakoya. I want to request my friend Jeremiah Kioni. Kwamba raundi hii tukianza maandamano, raundi hii tukianza wasituambie tuache tena, tutaandamana mpaka Ruto atoke mwenye anajificha. Nasikia ama mnasikia? We are good, God bless you. Tuko pamoja, tutapambana nao. Mheshimiwa Gogo. Asante sana Nairobi. Asante Kamukunji. Asante Kenya. Leo ni leo. Na asemaye kesho ni asemaye kesho ni mwongo. Baba akisema tunakutana Tuesday ni leo na Wakenya wako hapa. Na ninataka niambie wale tapeli ambao wanafikiri sisi ni waoga. Hakuna muoga, hakuna mtu muoga hata mmoja Kenya. Hatuogopi hata kidogo. Na tena ninataka niseme hivi. Taxes kumeweka, finance bill mumehakikisha imekuwa Finance Act, mukaweka down the throat of Kenyans. Making law is one thing, but implementing that ushuru ama hakulipi. Tumesema hatulipi. Now this is not going to be a demonstration. This is going to be a revolution that is going to be organized by the people of Kenya. Wakenya watatoka wote na watasema wamechoka, punda amechoka. Punda amechoka. Sasa jiandae, akijua wale wamama wenye alitarget, the women you targeted with their small chamas are on you, and they are going to say no. Build the houses for whoever you want, but as long as you don't feed the children of Kenya, you are going to remain with the houses. As long as you keep adding taxes, as long as you tax Kenyans into depression, you are going to be a president of your own. Asanteni sana. Weka mziki, baba kwa karibu, aleta seneta wa Nairobi, aleta senators. DJ, weka mziki. DJ. Seneta wa Nairobi, wangapi wakaribia Sifuna? Seneta wa Nairobi. Nairobi oye! Wacha tusalimiane huko kwa mkono.
asanteni sana kwa kufika kumkaribisha Baba Raila Amolo Odinga. Ananiambia chini ya dakika 3 atakuwa hapa, si ndio? Sasa mimi leo nakuja kwenu na huzuni sana. Wakati tulikuwa hapa tukifanya campaign, mulichagua senator anajua Kizungu, anajua Kiswahili, ikishindikana tunaongea mpaka Kiluya, lakini nimefika huko nimekuta hawa watu hakuna lugha wanaelewa. Nimeongea Kizungu yangu yote, nimeongea Kiswahili yangu yote, pia siku moja hata nikaongeza Kiluya juu. Hii watu ni kama Farao, Mungu ameziba masikio yao. Inatakiwa hiyo masikio ipigwe kofi mpaka ifunguke. Na ndio nimekuja hapa leo kuambia watu wa Nairobi, hawa watu hakuna lugha ingine wanasikia. Lugha ambayo watasikia ni sauti yenu kupitia maandamano, si ndio? Mimi nataka ni confirm hapa kwa sababu mlinituma kula Senate. Ruto ameshaamua Wakenya wakufe. Hiyo ameshaamua. Ile uamuzi tunataka mfanye nyinyi leo ni wapi tutakufia. Unanielewa? Yeye ameshasema tukufe. Sasa leo tutataka kumwambia sisi tunachagua mahali tutakufia. Hatukufii kwa nyumba zetu atutungoje njaa ituue. Hatutakufa kwa nyumba zetu ati tukingoja serikali tusaidie. Wacha tukutane na yeye mwanaume kwa barabara, akuja na hiyo majeshi yake, akuja na hiyo polisi. Kama ni kubwa tutakufia kwa barabara. Sisi baba zetu walituambia unaweza kuchagua uishi kwa magoti kila siku ukiomba mwanaume mwingine wewe nisaidie, ama usimame kama mwanaume usimamie haki zako wewe mwenyewe. Huko kwa bunge ya Senate wametuletea jamaa wengine hata waelewi kazi ya seneta ni nini. Mtu anaambiwa piga kura hapa, pesa iongezewe kwa kaunti yako, anapigiwa simu na Ruto, anaambiwa wewe angusha ile kitu. Huyu mtu kama seneta wa UDA, hata Ruto akapiga simu leo aseme uwa mama yako, anaua tu ati nimepewa amri. Hii ni watu wa aina gani bwana? Hii ni watu wa aina gani? Na ndio nawaambia sasa, mimi nikishindwa kuconvince watu, na unajua kitu ambayo inanishangaza, wanataka ati sisi watu wa Azimio tuconvince hao wafanye kitu ambacho ni cha haki. Mimi hamkunichagua niende kufundisha watu Kizungu, hamkunichagua niende kufundisha watu hawashiki rada ati vile wanafaa wafanye, si ndio? Mimi mlinichagua niwakilishe nyinyi. Kama mtu ashiki rada, hiyo ni shauri yake. Alafu wanakaa wanatuuliza what are the alternatives ya Azimio. Sisi tunakuja na alternatives, tunakuja na mipango, tunakuja na Kizungu, wao wanakuja na numbers. Wao wanakuja na numbers. Kwa bunge tukisema wacha tudebate hii mswada, wanasema hapana, sisi tunataka tukupige kura kwenda nyumbani. Hii ni viongozi kweli? Hii ni viongozi kweli? Na watu wa Nairobi, mimi nilitembea hapa na kikosi kizima kutokea kwa gavana mpaka kwa MCA. Nataka leo niwapatie ripoti kwa sababu ile kikosi tulikuwa nayo imepungua kwa asilimia kubwa. Si mnajua hivyo? Nataka niseme asante kwa wabunge wa Nairobi ambao wamesimama na wananchi hapa. Mheshimiwa timu Wanyonyi wa Westlands, asante Mheshimiwa timu Wanyonyi. Pigia Mheshimiwa Wanyonyi. Mbunge wetu wa Mathare hapa, pigia yeye makofi Mheshimiwa Anthony Oluoch. Ako wapi mbunge Babu Owino? Pigia Mheshimiwa Babu Owino makofi. Yeye amesimama na nyinyi. Huko na Ng'ata mlituma nani? Na Ng'ata mlituma nani? Hakuna mtu huko. Wapi Mheshimiwa Elachi? Pigia Elachi makofi. Mheshimiwa Dagoretti North alisimama na wananchi. Wapi mwingine? Mheshimiwa Ruaraka. Mheshimiwa Ruaraka Tom Kanyong alisimama na nyinyi akasema msiongezee mzigo. Mheshimiwa Makadara, Mheshimiwa Makadara, Mheshimiwa Ladwa alisimama na wananchi. Nani mwingine? Nani mwingine? Nani? Ulimuona huko kwa bunge? Alipiga kura. Pigia yeye makofi. Asanteni sana. Sasa kwa haraka sana, kuna wabunge wawili wa Jubilee ambao wamesimama imara sana. Nataka niwatambue kwa njia special. Mheshimiwa wa Starehe, kijana mdogo. Mheshimiwa wa Starehe anaitwa Mwago. Pigia Mwago makofi. Kuna Mheshimiwa wa Embakasi West
kijana mdogo amekataa pesa ya Ruto, anaitwa Mwenje. Pigia hao makofi. Hao ndio watu wa Nairobi. Mheshimiwa Mawade wa Embakasi South yuko wapi? Pigia hao makofi, hata yeye alisimama na nyinyi. Hao wengine mkiwaona kama mtu wa kupiga kura kwenu, mkimuona mumuulize nani alikutuma, si ndio? Mbunge wa Kibra Orero, pigia yeye makofi, alisimama na sisi na akasimama na nyinyi. Nataka kwa haraka sana niwatambulishe maseneta ambao wako na sisi. Kwanza kabisa nataka Mheshimiwa Biti Zoyomo, nominated senator, aje hapa. Mheshimiwa Agobi Betsiengo, tumekuja naye, aje hapa tafadhali. Salimia hawa watu, baba yuko dakika 3 wawili. Mimi naitwa Seneta Bedi Siengo na mimi ni rais ya kina mama kwa chama cha ODM. Niko hapa kusema jambo moja tu, kwamba Ruto ananyanyasa wananchi. Anayejali wananchi ni baba Raila Amolo Odinga. Baba wakiwa na mama Martha Karua na timu yote ya Azimio, Kenya itasonga mbele. Mungu awabariki. Asante sana. Mkaribisheni seneta wa Vihiga wa ODM, Mheshimiwa Osotsi Godfrey. Vijana wewe, mimi yangu ni kusema hivi, wananchi wa Kenya msilale, kwa sababu Ruto amelazimisha sheria mbaya ya kuleta ushuru Kenya. Mkilala, hii ni jaribio, kitu anaenda kufanya ya pili, anaenda kubadilisha katiba, kutoa kipengele ya kusema yeye atakuwa rais wa milele. Mnakubali hiyo? Kwa hivyo tukisema maendeleo, wakati watakuja na mkono juu. Asante sana Mheshimiwa Osotsi. Nataka Simba ya Kitui, Simba ya Kitui, mwanaume amesimama ngangari, tia gas kwake ni kama moshi ya mosquito coil. Asikii, anaitwa Wambua wa Wiper. DJ tupatie kuonesha kidogo. DJ Buffalo Soul Seven. Vijana vijana Nairobi, Nairobi, vijana musilale, bado mapambano, 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 bado mapambano, wazazi musilale, wazazi musilale, bado mapambano, 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 bado mapambano. Nairobi mko chonjo, mko chonjo, mko gangari, mko gangari. Asante sana. Mimi nataka kusema maneno mawili tu. Ya kwanza, sisi tumeangalia na tukaona serikali bandia ya William Samoei Ruto kazi yake ni kunyanyasa wananchi wa kawaida. Tumejaribu kupigana na hao watu huko kwa bunge, imeshindikana. Tumeenda kwa mazungumzo, yameshindikana. Sasa mnasema nini? Mnasema nini? Wale mnasema maandamano, nyonyesheni na mikono. Asante sana. Ya pili, kuna jeshi mlitupatia twende tukafanye kazi nao kule bunge. Vile tulifika kule, wengine wakaonyeshwa pesa wakatugeuka. Mimi nimekuja hapa Kamukunji kuambia viongozi wetu, sasa ni lazima tusafishe nyumba yetu. Kama wewe ulichaguliwa na Azimio na umetoka kwenda by election, unasema na by election, waende nyumbani, waende nyumbani. Ya mwisho, mwende
mwambie Ruto na Gachagua, sisi ile bidhaa wanatuzia ya uoga, sisi hatununui, kwamba sisi hatuna pesa ya kununua uoga. Baba akitaka kwenda kwa mtaa, mtatokea nyinyi wote, mtatokea. Basi naleta salamu ya Kalonzo Musyoka, amesema yeye yuko imara na sisi. Mahali mtasema tusimame, tusimama pale. Mkisema tusonge mbele, tunasonga mbele. Nipe salamu ya Wiper. 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 Asante sana. Asante sana seneta wa Taita Taveta Mheshimiwa Jonas Mwaruma. Nairobi hoye! Nairobi hoye! Hamjambo. Mimi naitwa Mwaruma, ni seneta wa Taita Taveta. Wiki iliyopita tumefanya maandamano Taita Taveta. Taita Taveta wamesema hawataki finance bill kwa sababu inaleta njaa. Wamesema hawataki nyumba, wanataka chakula. Wangapi hawataki nyumba nione? Na wamesema niseme hivyo kwamba viongozi wao Raila Amolo Odinga, Kalonzo Musyoka na Martha Karua waitishe maandamano haraka iwezekanavyo. Je, mko tayari? Mko tayari Nairobi? Asanteni, Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa Mwaruma. Nataka nimalize na kinara walio wachache ndani ya bunge la Senate, mbunge ama seneta wa Kilifi Mheshimiwa Stuart Mazayo kwa dakika moja. Nairobi hoye! Wakenya hoye! Mimi nataka kusema namna hii ya kwamba huyu Ruto tunamwambia bei ya chakula ikienda juu, wananchi wa Kenya wataumia. Tulimwambia ya kwamba hii serikali hawezi kuiendesha ikiwa maisha ya wananchi hayatapata afueni. Hakusikia tulivyomwambia. Yeye ako na shikio bovu, shikio limekufa. Hata kumwambia namna gani hasikii. Waswahili walisema shikio limekufa halisikii dawa. Mimi nataka kuambia sasa, baba yuko, baba anakuja na sisi tunasikiza amri yake. Akisema twende hivi, tutaenda hivi. Akisema twende namna hii, tutaenda namna hii. Mimi nataka kuambia njia moja ya hii serikali kusikia ni maandamano. Hii serikali ya Ruto haiwezi kusikia chochote isipokuwa sisi tuende barabarani, tupambane naye huko, ndio atasikia. Nataka kuona ni wangapi wako tayari kupambana na yeye. Na Nikolai na simu yake ama yangu. Nataka kuambia kuna wanasiasa wengine tunawaita wanasiasa manaya. Wanasiasa wananunuliwa na pesa. Wanasiasa ambao hawana msimamo. Ndio hao wanafanya sisi saidi kutukuza nguvu, lakini pia hatuna haja na wale wanasiasa malaya. Sisi tunataka jeshi na baba msimame hapa. Nataka kuona jeshi kwamba mko tayari. Asanteni sana, asanteni sana. Asante sana, mmesikia sauti za maseneta. Tuko na rafiki zetu wawili hapa wana Kenya. Kijana. Na kipati yetu ya Azimio. Karibu na Kenya. Nairobi. Sisi kama vijana wana Kenya, kiongozi wa Kenya vijana, tumeamua na sisi tunatembea na mama kwa maandamano. Ama vipi? Mkuje wengi bwana. Mkuje wengi. Vijana power. 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 Maandamano tuendi. Naenda. Ninatoka Kibra na leo nimekuja kurepresent mkubwa wangu tutachama leo. Tunaenda maandamano tuendi. Sisi ndio vijana, sisi ndio wanatori. Sisi ndio tunasema kwa ghetto. Raundi hii tunasema turudi nyuma. Chuma imekuwa moto, si moto.
kiboresho, mnakubali, msikubali na msirudi nyuma. Hapo ni maandamano, yaani kama sikuja haya Nairobi, huyu mkora alitangaza ati kuna unga ya 150. Kama umewahi nunua unga ya 150, nunua mgongo. Kuna unga ya 150 hapa. Kuna watu wa Kamukunji hapa. Kuna unga ya 150 Kamukunji. Kuna watu wa Makadara hapa. Iko mahali tunapata unga ya 150. Wapi watu wa Embakasi East? Unga ya Embakasi East ni pesa ngapi? Anasema 150 si bei mbaya. Hii mko na 150. Mnataka ifike ngapi? Mko na 100. Si 150. 130 mtakubali? 120? Hamuna 120. 110? Hamuna hamuna. 105. Mwisho. Tunaambia 105. Mnasema mko na so. Inua hiyo kidole wewe mtu ajue. Mwisho yenu kati yenu na Mungu ni ngapi? So. Sema so asikie ni ngapi? Sema so. Anasema hii mswada ameleta hii. Ati wanaenda kuokota ushuru, ati mtapata manyumba. Kama unaamini Ruto atakununulia nyumba ile mkono. Kama wewe unajua huyu mtu anajiita yeye ni Mkristo, yeye ndio ndugu mdogo wa Yesu, kazi yake ni kusema ukweli. Kama unaamini Ruto atakununulia nyumba, inua mkono hapa. Watu wangapi wanajua huyu mtu ni mkora? Kama unajua huyu mtu ni mkora, inua mkono. Kama unajua hakuna nyumba huyu mtu anaenda kujenga, inua mkono. Acha kudanganya nyinyi ukora, na si ndio? Mnakubali hii ukora ama mnakataa? Alafu wanasema mara ya kwanza alituambia mngoje wiki mbili akimaliza kuweka Biblia chini. Ikaenda ikakuwa miezi 3. Akaenda akasema miezi 6. Juzi Mudavadi ametuambia mngoje miaka 2. Huyo Mudavadi mkimwangalia anaweza kaa miaka 2 kabla hajakula. Bila ndoa hiyo mwili. Anaweza. Kama unajua huwezi kungoja miaka 2, beba mkono juu akuone. Kama unajua huwezi kungoja miaka 2, ambieni Ruto tunataka kula leo. Mnakula leo ama next week? Leo ama next week? Na kama unajua hivyo, na nimewaambia hiyo masikio imefunikana kabisa. Wananchi wanalia, madaktari wanalia, wale viongozi wanalia. Amekataa kutusikiliza, amekataa kusikiza sauti ya hasla, amekataa kusikia mama mboga, amekataa kusikia kila mtu. Nyinyi mnasema namna gani? Mnasema namna gani? Sasa wacha niwaambie, nataka mdosi wangu akikuja hapa, baba ako karibu, nataka baba akikuja hapa, nyinyi wenyewe mumwambie, anakuja, mumwambie Sifuna amesema tafadhali baba usinitume kuongea na hii watu hawashikanishangi network tena. Tukianza hii maandamano kaende. Wangapi wanasema seneta wa Nairobi asirudi kuongea na hii watu? Watu wa Nairobi, Mheshimiwa Martha, hawa ndio wadosi wangu, wamesema msinitume kuongea na hii watu. Mimi kuanzia leo sivai suti tena. Hii ndio mavazi rasmi ya maandamano. Kiatu yangu ndio hii, nilipewa sare na vijana. Tuingie kwa barabara. The next time tunavaa suti ni wakati tunasikia baba ameshika Biblia anasema mimi Raila Amolo Odinga na hapa ya kwamba nitarudisha bei ya unga ifike. Asante sana. Karibu Mheshimiwa wa Makadara uendeshe kipindi kilichosalia tukimngojea baba ama wekea watu ngoma.
kuwashughulishia gharama ya maisha. Sema shindwe. Twende kazi Kamukunji. Let's
Leta jeshi la baba, jeshi la baba, jeshi la baba. Wapi shangwe na vigelegele ya baba? Wapi shangwe na vigelegele ya Maina Njenga? Tena kazi.